Die Unendliche Stadt der Apokalypse dieses Video dient nur der Unterhaltung und verletzt keine Urheberrecht. Allrecht Gehören dem Ursprünglichen oder. Keine Lust zu worden? Abonnieren zur Patreon für die besten Fanfictions. Kapitel 51 Ganzes Plan. En diesem Nachmittag, nach 29 Reisitigen, erreicht der Konvoi endlich sein Ziel. 5 Kilometer vom Qianxuan entfernt, der von Uncroch überwatert war, hatten sie ihr Lager aufgeschlagen. Qianxuan kalt sich mit den anderen mit Mungbonnets ab, waren sie auf Wuwuxing, Wuwats und die anderen Worten, die zum Treffen aufbrechen. Ich weiß nicht, wann dieses Wetter vorbegeht, beschwert sich Sascha und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Niemand beachtet sie. Nicht, dass sie anderer Meinung gewesen war, aber ihr waren fach zu his zum Sprechen. Aus Qianxuan spürt Hitz. Waren die anderen in den letzten 2 Tagen Kaugummi nabert sie ständig Würfel. Außerdem ordert sie sich über ihr Mädchens Talent für Magie. Als sie in ihrem erfrischenden Juense, überkommen sie Neid und Graul. Sie wusst, dass die Kultivierung der inneren Energie auf die Geburt, göttlich Immunität gegen Kalt und Hitze verliehen kann, aber davon war sie noch weit entfernt. Nachdem sie zwei Schüsseln Mungbonnets in einem Zug hintergestert hat, verhält sich Qianxuan immer noch, als würde ihr ganzer Körper wie ein Schmelzofen brennen. Sie blickt sich Außer sie worked in all anderen lustless und mutless. Qianxuan kanalisiert ihre spiritual Kraft in den Raum und holt eine Packung Walls Scream hervor. Mit dem dampfenden Eis in den Hunden kann Qianxuan ein erleichtert Seufzen nicht unterdrücken. Die Menschen sie herum bemerkten ihre Bewegungen und hielten herbei. Als Qianxuan das Glitzern in ihren Augen sah, schnappt sie sich schnell eine Packung und lässt die anderen darum rennen. Lefauis floss das Eisage, und wie ihre Kellen hinunter, und althielten den gleichen ausdruckfreudigen Genesis. Doch der Genes ward nicht lang, das Eis war all. Waren das Essen beim Essen noch köstlich war, blieb dann ein klebriger, susser Geschmack im Mund zurück, der Durst macht. Begannen, ununterbrochen Wasser zu trinken. Qianxuan, von der Hitze überwältigt, krampft ihnen Feuer hervor und verchält sich Luft zu. Bald bemerkt sie die feurigen Blick aller, die auf den Feuer in ihrer Hand gerichtet waren und ihr Verlingen entdeuteten. Widerwillig gab Qianxuan jedem von ihnen Feuer. En diesem Morgen, da sie kurz vor dem Ziel standen, macht der Konvoi keine Pause und fuhr weiter. Eigentlich soll es jetzt für allzeit zum Skleffen sein, aber die Sensationen und die Heiß, trocken Luft über ihren Köpfen machten es allen unmöglich zu skleffen, egal wie müde sie waren. Als Wuwuxing und Wuwats zurückkamen, sahen sie, wie sich die Kapitän kraftig mit einem kalten Feuerluft zerfutzelten. Qianxuan warf seinen Blick auf die Gesichtsausdruck ihres Wüten und 5. Onkels und stellt fest, dass sie sich nicht von den anderen unterschieden. Es war unmöglich zu sagen, ob das Treffen gut oder schlecht ausgegangen war. Als die beiden Männer zurückkamen, erhoben sich all. Sie sprachen nicht, sondern riefen lediglich allhochdeutlich zu einer Besprechung zusammen. Aus Qianxuan war gerufen. Dutzend Menschen stiegen auf die Leitefläche eines Militärlastwagens und drangen sich auf ihren Plätzen. Bever Wuwanli und Wuwats überhaupt etwas sagen konnten, fragt Wuwanhao ifrig, wie läuft es? Wie sieht der Sklatschplan aus? Wuwuxing runzelt die Stirn und ass die Mungbonnets ab, die Qianxuan im Angebraten hat. Welcher Sklatschplan? Wir sind so zerstritten und misstrauisch, dass wir nicht einmal diskutieren können. Stattdessen streiten wir uns wütend. War wütend, als sich in Ganzes in Dutingen waren der Besprechung erinnert, die 3 Fraktionen hatten beim letzten Zombieangriff auf den roten Drachen Tertenlis zu gesehen und sie nicht bereit, mit ihrem Team zu kooperieren. Als Wuwuxings Wort hört, begannen alle zu murmeln. Die meisten Anwesenden waren Kriegsveteranen und wussten der ganz selbstverständlich die Bedeutung der Zusammenarbeit in kleinen bis mittelgroßen Sklatchten wie diesen. Spielen sie etwa mit dem Tod? Selbst Wuwanhao, der die Regierung und die Führerlichen Zudifs verabscheut, erkennt die Ungehörigkeit der Situation. Sie halten das für ein Kinderspiel. In so einer Situation keinen Sklatschplan zu haben und nicht zu kooperieren, ist einfach nur ein Witz, aus Qianxuan war verwirrt. Die Regierung war doch nicht nur aufgrund eines flüchtigen Impulses sogar sich zu sehen. Ihr Gedanken rasten, und ihr Wort klar,
Das außer Zhang Xiaoyuang al anderen, selbst Kin Sayang, ein Gangster, mit solchen kleinen bis mit Helgersen Sklatchten nicht vertraut waren. Hat Zhang Xiaoyuang nicht stageden Jetheit, Qianxuan Beswiefeld, das in das Schicksal so vieler Regierungstruppen scheren Word. Hat zwar etwas gesagt, aber Zhang's Mund war so gemming. Mitner wenigen Worten entfachter den Zornaler, und I sagen in Zusammenarbeit schiedert, Wu Wangxing grinst cherries. Zhang Su schien hintergedanken zu haben, Wu Wancheng, ein Geschäftsmann College, der Chop Zhang's Unausgesprochen berekningen. Als Sathan Zhang Su verwerden. Wu Wancheng's Lippen verzogen sich sarkastisch, zerstört sich die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen mehreren Kräften. Kennt die Kluft zwischen ihm, der Regierung und uns sehr genau. Gentner wenn ich Loot bei Fire Dragon. Wenn sie kooperieren, wird das Kommando definitiv nicht in den Händen von Fire Dragon aus Iolegen. Befürchtet, das Beidseiten die Loot von Fire Dragon als Kanonenfutter benutzen, in der Schlacht zu sterben und schließlich Fire Dragons Nähren zu erbuten, als all das hatten sie das Gefühl, dass Zhang Su in der Willignach-Szenen ihnen Mastaben beurteilt. Ist mehr als das, Wu Wan Sen, der Bisher geschwiegen hat, trank ihnen Skluck von seiner Mugbanensub. Der Qianxuan-Speaker liegt in den westlichen Klippen. Das Gelon dort ist gefährlich und versteckt, leicht zu verteidigen, aber schwer anzugreifen. Wieder Überraschungsangriff nach Hinterhalt sind in diesem Gelon möglich. Wir können nur frontal angreifen und Dual gegen Dual einsetzen. In diesem Fall stellen uns drei Routen zur Verfügung, Osten, Süden und Norden. Da es keine Gracierdeckung gibt, sind diese drei Routen eigentlich gleichwertig. Außerdem kann jeder Weg die auf den beiden anderen Routen einzeln und zu verhindern, dass die anderen beiden desertieren. Während des Treffens wird beschlossen, dass wir, Silver Star Sky, von Norden, Tiger Roar von Osten und der Regierung von Süden angreifen. Da Fire Dragon weniger Mann hat, werden sie, genau wie das Free Hunting Team, ihre Richtung unabhängig wollen. Meinst du, Fire Dragon wird sich für eine einseitige Richtung entschieden oder werden sie sich in drei aufteilen? Meinst du, Jinming reagiert zuerst? Die Führerlichen sind weniger Mann. Wenn sie sich in drei Gruppen aufteilen und sich unter die Freijagdrupp mischen, fallen sie überhaupt nicht auf. So können sie uns unbemerkt ein Bein stellen und sich 10% der Nähren sichern, ohne etwas zu tun. Selbst in gefährlichen Situationen können sie uns und die Freijagdrupp als Deckung nutzen, und ihre Fluchtchancen sind relativ hoch, hat Jinming zu gesprochen, waren all schockiert. Dieser Zhang Su war wirklich zu gerissen. Schlug drei Fliegen mit einer Klapp. Wu Wanhao sprang sofort auf, du Hurensohn, du bist so schamlos. Du hast es tatsächlich gewagt, so einen finsteren Schachzug zu machen, nachdem gesprochen hat, holt ein paar Mal tief Luft und war sichtlich wütend. Jin runzelt die Stirn. Durch Zhang's Mischung wurden die Truppen der Hauptstadtdiözese Mals wie Fellas erheblich verleden, was für Einkers sich Tiger, herrenloser Geschäftsmann, flucht Wu Wanhao. Konzentriert sich nur auf die kleinen Vorteile, die Voren liegen. Beachtet nicht, dass sich die ohnehin schon verwundbaren Großbunker erholen wurden, wenn die Truppen der Hauptstadt erheblich verleden. Ist nicht ungewiss, was in der Apokalypse passieren wird, aber sie kämpfen tatsächlich die Macht. Wu Wanhaos wird waren selten und eindrucksvoll. Obwohl auf ein hitziges Temperament hat, war in der nationalen Armee aufgewachsen und übers Warklinigkeiten, aber im Großen und Ganzen macht einen Fehler. Ist zu front, sich darüber Sorgen zu machen, sagt Wu Wats ruhig. Glaubt Zhang Su wirklich, dass ich ihm seinen Willen las, sen lächeln wird beim Sprechen breiter, dachen seinen zusammengekniffenen in Augen blitzt eine selten, giftige Boschied auf. Als spurten ihnen Schauer über den Rücken und begannen gleichzeitig mit Zhang Su zu sympathisieren. Man kann jeden anderen schikanieren, aber diesen Unruhestifter muss man immer wieder schikanieren. Sieh mal, hat beim letzten Mal gar nicht bemerkt, dass ihnen verlitten hat, und dieses Mal steckt wieder in Schwierigkeiten. Qianxuan, Wu want sich Qianxuanen. Ich habe dich sagen hören, dass Magie ihre Größtwirkung nur auf dem Schlachtfeld entfalten kann. Beginninger sind am Schengel und auf dem Schlachtfeld am effektivsten. Deshalb hoffe ich, dass du dieses Mal als Magie und Beginninger im hinteren Teil des Teams kämpfen kannst, Qianxuan nickt.
Das war IHR ursprünglicher Plan. Als wir uns IHR Nickense, richtig ersenen Blick auf Anwesenden, am Grundgenommen hat jeder hier dies wie haben erreicht. Meiner Warchungen dikest, suffern den Kameraden nicht außer Lebensge versehend, ignoriert die Juhlichten Zombies und konzentriert dich darauf, die Zombies der Zweiten Ebene zu eliminieren. Wenn Zombies über der Dritten Ebene auftauchen, arbeit mit den Nutzten zusammen, sie zu töten. Dasselbe solltest du auch den Hellsehern der Zweiten Ebene sagen. Kapitel 52 Vorbereitung. Die Besprechung war beendet, und Qianxuan folgt den anderen vom Militärkontrollpunkt. Waren die Hauptleiter untergebenen informierten, hielt Qianxuan, dreht sich und ging auf ihr Zelt zu. Sie zog den Vorhang zu erschien mit einem Gedanken am Reich des Erbes. Ohne zu halten, ging sie direkt zum Lagerhaus und fordert eine lang, Flash, Schwarzkist zutage. Qianxuan spielt vorsichtig mit dem Schloss, und der Deckel öffnet sich automatisch und gab den Blick auf Drehfial frei. Die Drehfial waren kristallweiß, als waren sie aus Winteris und Schnee geschmiedet. Qianxuan streckte die Hand aus und nahm ihnen Devon, IHR Gesicht Saustruck war von Nostalgie erfüllt. Dies Drehfial hat IHR Lehrer sorgfältig für sie gefertigt, als sie mit dem Begenschießen begann. Kangxi konnte zwar selbst Fial formen, aber dafür war ständig Energie nötig. IHR Fletch hat sie damals daran gehindert, Magierin zu sitzen, und IHR Dauki Talent war erbärmlich gering, so dass IHR die Energiefeld, Kangxi zu versurgen. Also fertigt IHR Lehrer dies Drehfial für sie und nannt sie die Schneefliegenfial, als ihrer lebensrettenden Talisman. Dies Fial Mugens waren schon erschienen, doch in Wirklichkeit waren sie aus der äußerst wertvollen Mondlumen Essenz, die spirituelle Energie speichern kann, und dem Mirrors, das Energie aber ignorieren kann, gefertigt. Sie waren unglaublich mächtig. Sie war jedoch immer in der Zeit ihres Lehrers gewesen und hatte dies Fial nie tatsächlich eingesetzt, ihnen Feen zu besiegen. Sie hat nicht gedacht, dass sie jetzt brauchen wird. War da nicht das Retaugige Monster gewesen, dem sie zu begegnet war, hat sie nicht daran gedacht, die Schneefliegenfialen zu sitzen. Die Zahl der Zombies am Qianxuan Speicher war so groß, dass es keine Garantie dafür gab, dass das Retaugige Monster oder noch mächtiger Zombies auftauchen würden. War es nur einer, konnte sie in allen besiegen. Aber waren es zwei oder mehr, war das eine erhebliche Bedrohung für Silverstar Sky darstellen. Also dacht sie war sich über die Schneeffial nach. Nachdem sie die drei Schneeffial herausgenommen und in ihren Rahmen gelegt hat, kehrt Qianxuan zum Lagerhaus zurück, wo verschiedene Stoff und Monsterfell gelagert waren. Nach einigem Suchen fordert Qianxuan Rollen Schneepithungarn, zwei Nudelstern mir Goldfäden und das alchemistische Werkzeug aus dem Fans Uniformen hergestellt worden. Das Schneepithungarn war leicht, atmungsaktiv und besaß starke Abwehrkraft, waren der Stern mir Goldfäden eine gewisse Immunität gegen Energie besaß. Es war überraschend zu erfahren, dass Fans waren wirklich unfähig waren, Namen zu geben, dieses alchemistische Werkzeug wird Glieders genannt, ein ziemlich merkwürdiger Name. Der Schneider war einen Meter groß und bestand aus einer quadratischen Schachtel, die mit verschiedenen magischen Mustern und Formationen bedeckt war. Sie hat unten eine schmale Öffnung und daneben eine phosphorusche Blade, ebenfalls mit einer schmalen Öffnung nach oben. Qianxuan rollt zunächst eine Rolle Schneepithungarn ab und steckt sie durch die Unteröffnung. Dann öffnet sie die kleinste Blade daneben, legt ihnen Nudelstern mir Goldfäden hinein und schloss sie wieder. Als fertig war, drückt Qianxuan einen kleinen Knopf im Schneider, und dieser begann mit ihnen zusammen zu arbeiten. 5 Minuten später erschien eine Uniform aus der Öffnung. Qianxuan verbracht fast einen ganzen Tag damit, setzt sogar den magischen Kern des Schneiders und zaubert fast 200 Uniformen hervor. Sie entschied sich gegen Schwarz, weil es so hieß war. Dieses Mal hat sie Uniformen aus Schneepithungarn und Sternen mir Goldfäden. Dies boten weitaus besseren Schutz als ihre vorherigen Uniformen und waren zumindest unempfindlich gegen die scharfen Klauen eines Level 3 Zombies. Qianxuan probiert zunächst selbst eine und stellt fest, dass sie sich trotz der engen Passform überhaupt nicht stickig, sondern eher erfrischend entfaltet. Da es noch früh war, zog Qianxuan wieder ihre Trainingsuniformen und beendete IHR Routine Training.
Dan duscht sie und zog ihre Uniform wieder an. Bever sie ging, besucht Qianxuan Patient Nachimo und hocht IHR Grünen Nebel ein. Durch IHR Fortgesetztraining mit Gehirnkern hatten ihre übernatürlichen Kraft wie Stufe erreicht. Abgesehen davon, dass der Grünen Nebel Dichter, Uphiger und Langer anhalten Word, hatten sich jedoch keine weiteren Veränderungen ergeben. Nachdem sie das Zelt verlassen hat, ging Qianxuan zu ihrem Onkel und gaben ihre Uniformen mit der Bitte, sie an die anderen zu verteilen. Nachdem sie alle ihre Aufgaben erledigt hat, kehrt Qianxuan in IHR Zelt zurück. Dieses Mal betritt sie den Raum jedoch nicht mehr, sondern legt sich in Fetchskleffen und bereitet sich auf die Bevorstehung Schlacht vor. Als sie aufwacht, war es bereits 3 Uhr morgens, nur noch 3 Stunden bis zur Abreise. Da sie das Abendessen verpasst hat, war sie am Verhungern. Qianxuan rafft IHR langsam zusammen und schlüpft aus dem Zelt. Vielleicht lag es in der langen Ruhe, das bereits viel aufgewacht waren und herausgekommen, obwohl jeder stillschweigend über die Situation informiert war, so dass es nicht viel gab. Qianxuan sieht sich und entdeckt Sascha, Qianming, Qian'an und Qianqiu in ihrer Nor. Sie hatten bereits die Uniformen in gezogen, die sie ihrem Onkel gegeben hat, und saßen zusammen und aßen Instant-Nudeln. Offenbar hatten auch sie das Abendessen verpasst. Leise ging sie hinüber, streckt den Wenigin, die aufblickten, die Hand entgegen und setzt sich neben sie. Jit es heißes Wasser, fragt Qianxuan und holt eine Packung Masterkong Instant-Nudeln hervor. Qianming trank die Suppe hinunter und riecht IHR in Wasserkircher. Qianxuan nahm in, wickelt in aus, legt das Paket weg, goss heißes Wasser hinein und wartet, bis die Nudeln enjoyed waren. Ich habe schon 3 Packungen gegessen und bin noch nicht einmal halb satt, murmelt Ming und rieb sich den Bauch. Seine Superkraft waren bereits auf Stufe 2, kurz vor der dritten, also watches Appetit. Als Qianxuan sein Beschwerden hört, verzog sie die Lippen. Pasta ist leicht verdaulich. Hast du nichts in dir zu essen in deinem Raumring? Ja, hab ich, aber ich will keine trockenen Keks. Ming warf die ihr Schachtel beiseite und wollte gerade eine neue essen. Als Qianxuan seinen mitleidigen Blickse, holt sie eine Schachtel Bayberry Riesbalchen, 20 Texas Hohlchen und ein paar Flaschen Achtshots Porjas ihrem Raum, in deren Name, das Wort Warken, ein Satz zu machen. Ming zögert nicht, packt ein Bayberry Riesbalchen aus und stopft es sich in den Mund. Qianxuans Nudeln waren inzwischen schon aufgeweicht, und sie begann gierig zu essen. Übrigens, Juan, gehst du dieses Mal nicht mit dem Falkenteam? Fragt Sascha, die gerade eine Schachtel Instant-Nudeln aufgegessen hat. Qianxuan schluckt ihre Nudeln hinunter. Erstens war die Organisation des Flakentraps dieses Mal nicht sehr effektiv sein. Zweitens wollte ich, dass sie die Art von Grosskampf verleben und Erfahrungen für die Zukunft sammeln, deshalb habe ich sie verschiedenen Kampfgruppen zugeteilt. Das sagst du immer noch, Ming legt sich den Reis von den Hunden. Ich habe schon genug Mühe, mich Shishi zu kümmern, und du wirfst Sissy zurück, Qianxuan verdreht die Augen. Ist ein Sohn. Wenn du dich nicht kümmerst, dann, übrigens, fünfter Bruder, den Superkraft sollt auf der Zweiten Ebene sein, oder, Qianxuan want sich in Jinyun. Fünfter Bruder hat sein Kraft vor IHR erweckt, der gab es keinen Sinn, dass sie auf der Zweiten Ebene waren fünfter Bruder noch auf der ersten war. Jinyun nickt. Ich kann mich jetzt 5 Sekunden lang beruhigen, währenddessen nippt Sascha an einem Saft und zupft in ihrer Uniform. Diese Uniform ist schön und atmungsaktiv, natürlich ist der Stoff einiges hochwertiger als vorher. Qianxuan aß ihre Packung Instant-Nudeln auf und trank langsam ihre Suppe. Die Gruppe unterhielt sich stundenlang über Gott und die Welt. Währenddessen aß Qianxuan eine weitere Packung Instant-Nudeln, 20 Dosen Achtshots Porridge, 4 Bayberry Riesbalchen, 20 kleine Kuchen und ein halbes Texas Bratholchen. Obwohl sie wusste, dass es in ihren übernatürlichen Kräften lag, hat sie Schwierigkeiten, ihren Appetit zu zugeln. Sascha hingegen jocht sich schnell daran und freut sich sogar über die Aussicht auf weiteres leckeres Essen. Was für ein Feinschmecker. Sich damit es bereits. Bis auf einiges geblieben packten alle ihr Zelt zusammen, stellten sich in einer Reihe auf und machten sich auf den Weg zum Regierungslager. Da sie gleichzeitig marschieren mussten,
Mussten die Manner von in Zinquan und Husium sieben die Front errichten und sich von der Regierung trennen. 10 Minuten vor 7 traf in Zinkong, gefolgt von Husio, am Vereinbarten Abfahrtsort ein. Qianxuan beobachtet aufmerksam die Situation und sah, dass sich die Manner der Führerlichen tatsächlich in 3 Gruppen aufgeteilt hatten. Die Hälfte von ihnen ging zur Regierung, waren sich die andere Hälfte Jules den Gruppen von in Zinquan und Husio einschließlich. Es schien, als ob die Manner der Führerlichen die Regierung nicht mehr hassten und ihre Bemühungen auf ihre Sieg konzentrierten. Dieses Mal war der Regierungswillis mehr verlässlich erledigt als sonst. Doch Qianxuan warf einen Blick auf die etwa 100 verströmten Mitglieder der Führerlichen hinter Silverstar Sky. Obwohl es nicht will waren, erklärt sie die Tatsache, dass die Leutnantkommen und ihren Kameraden auf dem Schlachtfeld ein Bein stellen wurden, denn wenn die Verbeschuungswürdigen Menschen nach am Leben waren, was dann aus ihren geliebten Kameraden wurden, die IHR Leben auf dem Schlachtfeld geopfert hatten, IHR Land und IHR Volk zu schützen, bevor sie überhaupt in der Welt in Sorge sein konnten? Kapitel 53 Qianxuan ist wild. Die 3 Teams legten vorsichtig 5 Kilometer zurück und brauchten fast eine Stunde, bis sie das Tor des Kornspeichers aus 1000 Metern Entfernung endlich erblickten. Bevergem der raffiniert Konstruktion des Einberg verborgenen Kornspeichers bewundern konnt, wurden sie von der endlosen Horde Zombies aufgeschreckt, die draußen wimmelt. Wuwans hab die Hand und stoppt den Vormarsch des Teams. Dann wurden Befehl erteilt, und das Gesamtteam begann, sich aufzuteilen und zusammenzuarbeiten. Nach wurden Nachhuten errichtet. Alle offensiven Hellseher des Teams wurden den vordersten Linien zugeteilt. Diejenigen von Silverstar Sky, deren die Key-Training erster Folge standen in der zweiten Linie, der Rest in der dritten. Qianxuan und Wuwans, der Kommandant, und eine kleine Gruppe von Silverstar Sky-Mitgliedern, deren Magie-Training erster Folge bildeten die Nachhut. Die Führerlichen waren zunächst verbluft über die Aufstellung. Schließlich waren die meisten von ihnen offensive Hellseher. Selbst wenn sie ihn unterhalten wollten, hatten die zahlreichen freien Jagdtrupps keine erhalten. Wir konnten also einige von ihnen es wagen, ihn zu erhalten. Qianxuan und die anderen, die hinten standen, erregten große Aufmerksamkeit. Schließlich hatten sie allein mutiert zu aussehen, alten Hellsehern, und doch versteckten sie sich lieber im Hintergrund. Ihr Soll war jedoch gering, und niemand bemerkt es. In weniger als 10 Minuten waren alle Vorbereitungen für die Schlacht abgeschlossen. Die Hellsehern der Front hatten die anrückende Zombiehorde bereits angegriffen, und die Schlacht entbrennt in einem Wirbel aus Feuerbällen, Eiszapfen, Blitzen und Wasserpfeilen. Die Zombies hinter ihnen stürmten nach vorn, und bald schlossen sich die zweite und dritte Reihe dem Kämpfen. Qianxuan, der hinten stand, kniff die Augen zusammen und aktiviert seinen Diebsiedlerblick, nach vorn zu spawn. Ihm wurde klar, dass die Zombies viel größer waren als erwartet. Sie hatten ursprünglich über 50.000 Zombies geschätzt, und bei ihrer Anzahl war ein Sieg kein Problem. Doch waren das bloß auch die Zahl nicht ausschätzen konnte, waren die Zombies, die sie sehen konnten, zweifellos in der Unterzahl. Aus der Ferne beobachtet Qianxuan, wie sie mit der Führernetz entfesselt und jeden Zombie vor IHR erwürgt. Mehrere von Qianmings silbernen fliegenden Messern wirbelten ihn herum und schützten ihn. Yixen war von den Blitzen umgeben, die Dutzend von Zombies lärmten. Kong Ruofe hab ein großes Messer und schwang es, woraufhin brüllen Führerlichen Herren wirbelten und die Zombies zu schwarzer Asche pulverisierten. Mutter und Sohn arbeiteten in perfekter Harmonie. In der Nabesh war nie einen riesigen Barn und die jeden Zombie, auf dem Erlandet. Nicht weit entfernter hab sich sie 2 oder 3 Meter in die Luft und schickten sich Windlingen auf die Zombies unter ihnen niederprasselnd, die ihnen einen Kopf nach dem anderen abnehmen. Unter ihm schätzt sie sich mit seinen nach verbesserten Wasserkampfkünsten und wird gelegentlich seinen eigenen Körper ab. Anderswo explodierten die Zombies vor Ranming und Vorwarnung und Yanzu neben IHR Work Erdmages Schutz. Luzi Tuddy der Wild von Luchens Windgefangenen Zombies mit Eastpfeilen. Die beiden arbeiteten gut zusammen. Luzi Frauer die Zombies gelegentlich mit Eastnabelein, waren Luchen sie mit Windlingen Tuddy. Neben ihnen hielt Ling Wei fest, hindert sie in der Flucht und Tuddy die von Wei gefangenen Zombies mit Eastpfeilen.
Als Qianxuan anderen Arbeitense, was sie, das euch sie nicht untätig sein könnt. Sie packt Kangxi mit beiden Händen und mit einem Gedankengang von Kangxi ein Lichtblitz aus. Den sich amwalich vor dem Jabang aus und erreicht einer von über 20 Metern. Dann verandert sich das Licht und verblasst. Der Kangxi, der vor ihnen erschien, war anders als der unauffällig, beschieden Kangxi mit seinen zweihändigen Dolchen oder der kuriosen, imposenten Kangxi mit seinen viel und Bogen. Sein Schaft war von schillerndem Silber, bedeckt mit Geheimnis von magischen Mustern. Sein Spitz war der magisch Kern der Konghe Bestie, einer göttlichen Bestie der Licht, dunkel und Raumelement, so groß wie die Faust eines Erwachsenen. Schwarzer, weißer und silberner Nebel warbelt darin und sucht eine schwer fassbar Aura des Mysteriösen. Wunderschön, elegant, edel und geheimnisvoll die Isacht Wort schienen in diesem Moment speziell für Kangxi gebraucht zu sein. Qianxuan ignoriert die verblüfften Blick der Umstehenden, umfasst Kangxis Hand fest mit ihrer rechten Hand, schloss die Augen und richtet ihre Mentalkraft auf das Gesamtgleichgewicht. Plötzlich öffneten sich Qianxuans Augen und zwei silbern Lichtstrahlen brachen hervor. Mit einer Bewegung ihrer rechten Hand trieben stromgiftigen Nebels auf die Zombies auf dem Gleichgewicht zu. Anders als bei früheren giftigen Nebeln war Qianxuans Mentalkontrolle dank Kangxis Hilfe Spieles Prozess. Der Nebel schien lebendig, ihrer Kameraden und stürzt sich direkt auf die Zombies. Wo immer der scheinbar harmlose Schwarznebel vorbeizog, wurden Zombies zerfressen und verdampft, bis nur ihre Hörner ins Gras fielen. Allein durch diese Bewegung wurden mindestens mehrere Zombies vernichtet. Auf dem Gleichgewicht gerieten die Franzsoldaten, die Gesamtmittelheit hatten, in Aufruhr. Unterdessen bemerkten Einzelpersonen aus der Regierung und von ISCI die unglückliche Situation auf dem Gleichgewicht von Yinzingquan und verbreiteten die Neuigkeiten ihrer Umgebung. Innerhalb weniger Augenblick waren die Augen der meisten Menschen auf dem Gleichgewicht, nah und fern, auf Qianxuan gerichtet und warteten auf ihren nächsten Schritt. Als wir wie viel vom Kampf abgelenkt waren, schnapp sich seinen Militärkommunikator und rief, Achtung! Während des Kampfs nicht die Konzentration verlieren, allmählich richteten die vordersten Reihen ihrer Blick wieder auf den Kampf, doch aus dem Augenwinkel fiel ihre Blick immer wieder auf Qianxuan. Anderswo befanden sich die Regierung und Huzhou in derselben Lage. Qianxuan ignoriert sie, schloss die Augen und kanalisiert ihre Mentalkraft wieder nach vorn, die Zombies von hinten einzuholen. Gleichzeitig strömt die umgebende Raummagie auf Kangxi zu. 5 Minuten später spürt Qianxuan, wie sich die Elemente in Kangxi's richteten und zum Handeln bereit waren. Sie konzentriert ihren Geist und öffnet langsam die Augen. Mit einer sanften Handbewegung von Kangxi bildet sich allmählich ein Raumriss über den Zombies hinter ihnen. Anders als die lautlos, vorheriger Sklatchten war der Raumriss nun versetzt und mit den gewaltigen Raumelementen durchstrichen, die Kangxi gesammelt hat. Schließlich bildet sich ein über 10 Meter langes, schwarzes, warbelndes Loch, das wie ein klaffender Schlund die Zombies darunter unaufhörlich saugt und zerquetscht. Diesmal wurden Alzugen Diocese verstärkenden Anblicks, und ihrer Blick auf Qianxuan waren nicht länger nur von Neugier erfüllt, sondern von echter Angst. Unboking, Zheng Xiaoyang, Qin Xiang und Jiangsu waren ebenfalls schockiert von dem Anblick, doch sie waren nicht begierig darauf, Qianxuans Fähigkeiten zu erkennen. Nun war ihre Haltung gegenüber Qianxuan nicht länger nur von flüchtiger Neugier geprägt, sondern von der vorsichtigen Beobachtung einer gewaltigen Kraft. Qianxuan schenkt den Meinungen der anderen keine Beachtung. Ihre Geistige-Energie war hoch konzentriert, und sie entfesselt abwechselnd giftigen Nebel und räumlich Riss auf die Zombies und vernichtet einer Well nach der anderen. Bald war eine halbe Stunde vergangen und auf dem Gleichgewicht herrscht wieder eine Pet-Situation. Qianxuan nahm die Mineralwasserflasche, die Wuan ihrer zuwarf, scrubbed den Deckel ab und trank sie fast vollständig aus. Es war kurz nicht echt, aber die Sonnenbrandleritz. Sie hat Zaubersprüche gesprochen und es nicht bemerkt, erst jetzt wurde ihrer bewusst, dass sie stark schwitzt. Gerät als Qianxuan sich ein paar Minuten ausruhen wollte, so sie weiter waren laut, die verwundet nach hinten trugen. Qianxuan seufzt und ging hinüber, ihnen zu sagen, sie sollten die Verwundeten zu cementrigen. Obwohl sie ihre Absicht angesichts ihrer zu verbeweisenen Tapferkeit nicht verstanden, wagten sie nicht,
Iwan zu erhoben ab Gelhorchten. Beim Anblick der Hunderten von verwundeten holt Qianxuan tief Luft. Sie schloss Diogen und konzentriert sich geistig auf sie. Einen Moment später öffnet sie die Augen, hab ihren Kangxi, und schwung in Nachinen. Diejenigen, die nach Bewusstsein waren, erschrecken über ihre Geste und erinnerten sich daran, wie sie dasselbe zu vergessen hat, worauf Hinrichten von Zombies fielen. Als sie sahen, wie sie dieselbe Bewegung ausführt, wollten sie instinktiv fliehen, doch ihre Verletzungen holten sie und hinderten sie daran, Oschner zu stellen. Ihre Herzen verkrampften sich, und sie schlossen vor Angst die Augen. Doch Langzeit spürten sie nicht den erwarteten Schmerz vor dem Tod. Stattdessen verhielten sie sich überall warm und äußerst wohl. Als sie die Augen öffneten, fanden sie sich in einem sanften, weißen Licht wieder, und die Wunden in ihren Körpern hielten mit einer für das bloße Auge erkennbaren Geschwindigkeit. Qianxuan war so darauf konzentriert, den Segen des Lichts verzusitzen, dass sie die Bewegungen der Verwundeten über nicht bemerkt und auch nicht wusste, dass die Islut sie für eine Mulderei-Stuffeln hielten. Als das Licht verblasst, sah sie, dass die Wunden der Verwundeten fast verheilt waren, doch als sahen sie mit Tränen in den Augen. Qianxuan war sprachlos. Das war nicht nötig, sie hatten ihnen geholfen, ihre Wunden zu heilen, es gab keinen Grund, so gerhart zu sein, dass sie weinten. Wie konnte sie wissen, dass die Tränen in den Augen dieser Menschen nicht erwarten, dass sie gerhart waren, sondern dass sie sich freuten, dem Tod entkommen zu sein. Kapitel 54 Baby Zombie. Glücklicherweise gab es zwar Opfer, aber keine tatsächlichen Todesfälle. Der muss Qianxuan den Segen des Lichts nur einmal anwenden, die meisten Menschen zu heilen. Qianxuan wischt sich den Schweiß von der Stirn ab zurück zu seiner Ausgangsposition. Auf halbem Weg kam ihm plötzlich ein Gedanke, unterhielten, bevor schnell auf Wu zu lief. Onkel Wu, sind noch keine Zombies über Level 2 aufgetoucht, fragt Qianxuan atemlos. Als Wu Qianxuans Fridge hört, fragt in den Communicator. Es herrscht einen Moment still, bevor die an der Parte Qianxuans Verdacht bestätigt. Währenddessen rief Wu den Converter in den Communicator, gib den Befehl weiter. Benutzer mit Fähigkeiten über Level 2 müssen sich nach hinten zurückziehen, sich auszuruhen, als Qianxuan den letzten Schweißtropfen auf Onkel Wu's Stirn sah, wurde ihm klar, dass etwas nicht stimmt. Qianxuan, du solltest dich ausruhen unterholen. Zombies über Level 2 werden bestimmt bald auftauchen, weiß Wu in schnellen und Blick Qianxuan an, der immer noch abseits stand. War Qianxuan dem Rada-Ujigen Monster nicht zuvor begegnet, war immer noch unsicher und hat ihn Glück gehabt. Orte wie Kornspeecher waren der Apokalypse wie Fellas überfallt, und den Zombies war dessen Nähren nicht mangeln. Es war unmöglich, dass es überhaupt keine Level 2 Zombies gab. Ihre Abwessen hielt Bedotidner, dass sie noch immer zirklichen, und ihre so wars wie Fellas betrachtlich. Außerdem wussten die Zombies, wie sie Großmenschen jugendlicher Zombies einsetzen konnten, ihre Truppen zu schwächen und sie in Beruhigung zu wiegen. Es befanden sich wie Fellas ein oder mehr Level 3 Zombies oder, noch schlimmer, ein Level 4 Zombie hinter ihnen. Schnell gehorchten alle Level 2 und höheren Aspiranten in Silver Star Sky den Befehlen und zogen sich nach hinten zurück. Sie hörten sich Schweißes analysen. Ohne weitere Verzögerung setzten sie sich schnell auf den Boden, Kraft und Energie zu tanken. Einige Level 2 Aspirants des Führerlichen und des freien Jagdteams zogen sich zurück. Anfangs waren sie etwas beunruhigt über das Auftauchen von Level 3 und höheren Zombies, doch die Oblichruhe des Silbersternhimmels beruhigt sie. Die Mitglieder des Führerlichen Teams verhielten sich unglaublich elend. Ursprünglich hatten sie geplant, ganzes Rat zu folgen und die Situation auszunutzen, den Feind zu Fall zu bringen, doch sie waren in die Front versetzt worden, sodass sie keinen Raum zum Fallen hatten. Waren die jugendlichen Zombies, obwohl in Geringers all, ihnen nicht viel anhalten konnten, reichte ihre schier Anzahl nicht aus, den Silbersternhimmel zu Fall zu bringen. Außerdem hatten sie, wie leicht ausschildgefallen, das Gefühl, die Mitglieder des Silbersternhimmels hatten die ganze über ihre Plan just und sie misstrauisch beäugt. Sogar die Mitglieder des freien Jagdteams schienen etwas am Schild zu führen, mit einem Anflug von Verachtung in ihren Augen. Dadurch waren sie überempelt worden und hatten die Zombies ein absichtlich mit übermäßiger Intensität getötet.
als sie endlich Servicen kamen, wollten sie alle hergesicht der Bedecken. Qianxuan erholt sich am schnellsten, schließlich waren die Worte il des unwillig Trainings nicht nur zum Schein. Sie stand als erst auf, holt eine Flaschmannerwisser hervorunsterst sich Instrumenten. Die Sonne brannt zu sehr, und sie hat das Gefühl, kurz vor der Dehydrierung zu stehen. Nachdem sie eine Flaschmannerwisser geliert hat sie immer noch das Gefühl, es sei nicht genug. Sie warf sich in einen kleinen Wasserball ins Verschwitzgesicht und verhielt sich etwas besser. Gerade als sie sich das Gesicht mit einem Handtuch abwischen wollte, hört sie von vorn zahlreich Schrie. Und sich die Mühe machen, sich das Gesicht abzuwischen, sprang Qianxuan nach hinten und blickt auf, wobei sich ihre Pupillen verengten. Sie sah, dass die Unendlichen Zombies alle auf das Schlachtfeld worden waren, und das Gemmen etwas unternommen hat. Gerade als allerlichter Aufwärmen wollten, öffnet sich die Tür des Getreidespeichers von innen und eine große Gruppe von Zombies der zweiten Stufe stürmt auf die Menschen auf dem Schlachtfeld zu. Mit bloßem Auge wurde Soll auf über 500 geschützt. Qianxuan sah, dass die Hölzer der ersten Stufen der Frontlinie im Begriff waren, mit den Zombies der zweiten Stufe zusammenzustoßen, aber das kümmert sie nicht. Sie packten sie fest und begann rasch, die umgebenden Lichtelements zu absorbieren. Wenn die beiden aufeinandertreffen, waren die Hölzer der ersten Stufe getötet worden. Glücklicherweise, vielleicht aufgrund des intensiven Sonnenlichts, sammelt sich das Lichtelement schnell. Innerhalb weniger Atemzugem hält Qianxuans Mentalkraft die Vorderlinie des Schlachtfelds. Als sie Qianxuan, verspert ein massiver Halbogen aus Licht den Weg der Zombies der zweiten Stufe. Die Overlangsamt die Vorwärtsgeschwindigkeit der Zombies nicht, sondern stürmt direkt auf sie zu. Beim Aufprall strahlt ihre ein grelles, fast greifbares Licht aus und wird alle Zombies der zweiten Stufe ab. Peng, 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 100 Zombies der zweiten Stufe fielen zu Boden, ein anhaltendes Kratchen halt weiter. Als Verteidigungsmagie mittlerer Stufe war die Abwehrwirkung der Aura, wenn Oschner als Nebeneffekt, enorm. Eine kleine Anzahl Zombies mit Gebrechenen Rückgratien konnte nicht mehr stellen, ihre Gliedmaßen sklugen der Luft sich. Selbst wenn sie nicht tot waren sie dem Tod geweiht. In diesem Moment erhoben sich auch die Anwender der zweiten Stufe hinter Qianxuan einer nach dem anderen und rannten in die Front des Schlachtfelds, die Zombies der zweiten Stufe zu erledigen. Qianxuan blieb stehen und behielt die für ihre unnötige magische Kraft. Sie nahm sich einen Moment Zeit, zur Regierung und zu Huxia aufzublicken. Wir erwartet hatten beide Seiten am Gegensatz zu Silver Star Sky Seite, die nicht von Qianxuans Aura geschätzt war, schwerverlust erlitten, mindestens 7 bis 800 tot. Erst die Ankunft von Esperkriegern der zweiten Stufe konnte all der Todesopfer verringern. Qianxuan verspürt jedoch keine Erleichterung. Sie hat noch Zeit, die Ex-Soldatin zu schützen, doch sobald die Zombies der dritten Stufe auftauchten, wird sie am Ende ihrer Kraft sein. Silver Star Skies Magier gehörten der ersten oder bestenfalls der zweiten Stufe und konnten keine Magie mittlerer Stufe wirken. Verteidigungsmagie hingegen konnten Flächenchen in mittlerer oder höherer Stufen bieten, während Elementarmagie nach einzelnen Ziel schützen konnte. Qianxuan macht sich gerade Sorgen, was common word, als sie links von sich windhört und schneller sprang. Gleichzeitig verlor sie ihre Konzentration, und ihre verschwand rasch. Glücklicherweise war bereits ein Esper der zweiten Stufen geskritten, sodass es keine unmittelbaren Problem geben wird. Qianxuan hat kaum innegehalten, als im Unkraut, wo sie gestanden hat, mehrere Kratzspuren auftauchten, die noch immer brutzelten. Als sie sah, wie die Kratzspuren tiefer wurden und sich dunkelgrün und schwarz verfärbten, wie Kotzchens Wasser, schnappt Qianxuan nach Luft. Es war ätzend. Dies Krieger hat gerade ihr Gesicht angegriffen. Hat man sie gefunden, war sie entstellt worden. Keine Frau, egal welcher Art, steht auf ihrer Aussehen, geschweige denn eine schöne Frau wie Qianxuan. Sie macht sich nicht die Mühe gemacht haben, hat Pflege Produkt aufzutragen, aber das heißt nicht, dass ihr die Instellung egal war. Bevor sie überhaupt sehen konnte, was die Krieger war Qianxuan wütend. Nachdem ihr der Angriff misslang, stürzt sich die Krieger erneut auf Qianxuan, diesmal auf ihr Gesicht. Qianxuan spürt, wie ihr das Herz schmerzt, und Flammen der Wut lauterten aus ihren Augen.
Die Krieger war unglaublich schnell, und Qianxuan which mehrmals aus, ohne ihre Gestalt erkennen zu können. Zu wussten, dass sie sehr klein aussah. Konnte es ein Mutiertstier sein? Der Jedi schoss Qianxuan durch den Kopf, und sie erinnert sich plötzlich an den Geistesblitz im Fluss. Eine plötzliche Erkenntnis traf sie. Doch zum Nachdenken blieb keine Zeit. Ihre Burst Priorität war es, das Unbekannte zu eliminieren, das so dreist versucht hat, sie zu entstrahlen. Sie hat es bereits als Tier identifiziert. Wuans, nicht weit entfernt, bemerkt Qianxuans Präkorlage ebenfalls und beobachtet ängstlich, wie sie einer Jeffer nach der anderen auswich. Nach mehreren Versuchen erkennt Qianxuan, dass das Tier außer seiner Geschwindigkeit nicht viel zu bieten hat. Sogar sein Angriffsmuster war dasselbe geblieben, es sprang einfach zu, und wenn es scheitert, rannt es einfach weiter. Als es erneut ausholt, verwandelt Qianxuan das Kangxi in ihren Händen in Zweihundertdolch und stellt sich dem Tier frontal entgegen. Bei der Begegnung verdreht Qianxuan ihren Körper, ihre Handflächen und sie sklitzt dem Tier die Kehle auf, wobei sie ihm den Kopf sauber abtrennt. Dann sprang sie sofort zurück, dem Blut auszuweichen. Peng, peng, erklingen zwei verschiedene Fallgeräusche. Als sie sah, dass das Tier vollkommentat und regungslos war, ging Qianxuan langsam auf sie zu und schob das Unkraut beiseite, das ihr die Sicht versperrt. Beim Anblick des kleinen Körpers und des blutbefleckten kleinen Kopfs kann Qianxuan ihnen Schrei nicht unterdrücken. Was ist passiert? Fragt Wuans, der direkt hinter ihr gegangen war, hört ihren plötzlichen Schrei und fragt. Qianxuan dreht sich zur Seite, damit das Ding auf dem Boden sehen kann, ihr Stimme zittert leicht, es ist tatsächlich ein Baby, ihr Kopf war völlig durcheinander. Wuans trat vor und warf einen Blick darauf. Du hast es nicht deutlich gesehen, es muss ein Zombie-Baby sein. Ich weiß nicht warum, sein Körper ist nicht verfallt und verschrumpelt, sondern leicht blau, aber man kann es immer noch sehen Reissonnen und Klauen erkennen. Als Qianxuan hört, was ihr fünfter Onkel sagt, mit sie erleichtert auf und ihr Geist beruhigt sich wieder. Hörst du das auf einem anderen Kanal? Besuch das Original. Fanfiction Roman Welt dort findest du die Original Version of Viel and ihr Roman. Taschein in einer Welt unglaublicher Roman. Kapitel 55 Skletcht Nachrichten. Nach dem Wuans das Zombie-Baby untersucht hat, entfernt den Hernkern aus seinem Gehirn. Was für ein schönes Ding, rief Qianxuan bewundernd, als den schillernden, leuchtend goldenen, rotenformigen Hernkern nach der Reinigung betrachtet. Die ist groß, sagt Wuans, ist das nicht so groß? Fast so groß wie der Hernkern des Monsters, das du letztes Mal mitgebracht hast, in der Tat, Qianxuan nahm Wuans den Hernkern ab und untersucht ihn sorgfältig. Aber abgesehen davon, dass die Zombie-Baby etwas schneller ist und Atzenkraft besitzt, ist es dem rotaugigen Monster in Stork und Verteidigung weit unterlegen. Wuans überlegt, darf ich spekulieren, dass die Zombie-Baby noch nicht auszuwechseln ist und deshalb so leicht zu besiegen ist. Qianxuan wollte direkt antworten, als der Communicator in Wuanses Haft klingelt. Ich verstehe, Wuanses Gesicht so struck wird ernst, als etwas in ihres hört. Nach dem Gespräch want sich in Qianxuan. Soll die Regierung also Schutzheil werden von Zombie-Babys angegriffen. Unboking und Kindseiyang sind verletzt. Schlimmer noch, eines wie 12 on Level 2 Zombies ist aufgetaucht, vermischt mit Level 3 Zombies. Ein Level 2 Hellseher des Kampfregiments ist gestorben. Jin Yun, Yuan Chong und Ruo Fei sind leicht verletzt, waren Jin Shu, Lu Zi, Lu Chen und ihr schwer verletzt sind. Die soll der Wiederen Abverstieg rapiden. Im Moment sind es Liu, Jin Ming und die anderen, die Level 3 Zombies aufhalten. Qianxuan knappt nach Luft, sucht sich rasch ihnen erhalten Aussichtspunkt und blickt nach vorn. Die Vorderst Front des Schlachtfelds bot ein Bild der Verwüstung, viel verwundet stillhalten am Boden. Die leicht verletzten Totenvers wie Feldzombies oder Sklieften schwer verletzt vom Schlachtfeld weg. Als Qianxuan sah, wie mehrere verletzt Familienmitglieder nach im Jeffer waren, zittert ihr Herz unwiderlich. Sie holt mehrmals tief Luft, bevor sie sich beruhigt. Kangxi nahm seinen Bogen von der Rechten in die Link und verwandelt in einen lebensgroßen Jagdbogen. Legt ihn mit der rechten Hand ein,
und sein Magisch Kraft und sein Kampf geströmten Herver und formten ihnen gefederten viel aus Schwarz, Weiß und Silber, dessen Spitz die Schorf und die explosive Kraft des Kampfgests verströmt. Qianxuan's scharfer Blick lit über die etwa ein Dutzend Level 3 Zombies auf dem Schlachtfeld, Vorbereiten Wu Wanhao und Jin Ming, die nach relativ Muhalis zurechtkommen, bever auf dem Zombie-Route, mit dem Lingling, Wei Wei, Dongzi und sie zu kämpfen hatten. IHR Adam Wertimer Lecter, bis schließlich ganz verstimmt und mit der Umgebung verschmals. Gerät als Wei Wei nicht versucht, den Zombie-Bewegung sind vorher zu machen, wird IHR Blick finster, und ihre Rechthandlist die sehen los. Der gefedert viel Schassblitzkel nach vorn und der Sport augenblicklich den Kopf des Level 3 Zombies. Als Lingling und die anderen sahen, wie die Zombies vor innen von den plötzlichen vielen getötet wurden, erkannten sie Qianxuans Tat sofort. Sie admitten erleichtert auf und hielten sich auf, den anderen zu helfen. Nachdem sie IHR Ziel erreicht hat, want Qianxuan ihre Aufmerksamkeit den anderen Level 3 Zombies zu sieben wie Tier hintereinander. Wu Wanhao und Qianming hatten sich bereits die Zombies vor innen gekümmert und helfen denen, die nach am Kampf gefangen waren. Mit den Level 3 Zombies weniger ließ der Druck in der Front plötzlich mehr als die Hälfte nach. Trotzdem entspannt sich Qianxuan überhaupt nicht und setzt ihre Angriff nicht fort. Stattdessen setzt sie sich auf den Boden und begann sich zu erholen. Innerhalb von 5 Minuten stand sie schnell wieder auf, schloss die Augen und richtete ihre Mentalkraft auf das Innere des Kornspeichers. Seit die Zombie-Babys und die Zombies der dritten Stufe aufgetaucht waren, spürt sie an ausweichlich eine Drachen Jeffer, ein Anhaltensgefühl in ihrer Inneren. Jetzt zwang sie dieses Unbehagen, ihre geistige Energie nicht zu schonen, dazu, sie zu nutzen, die Gegend aus der Ferne abzusichern. Jinzuan's spiritual Kraft drang in den Kornspeicher ein. Bever sie sich in den Endlosen, so hoch aufgetürmten Reisbergen erfreuen konnt, so weit das Auge reicht, war sie fassungslos über das, was sie sah. Ganz hinten am Lagerhaus saßen drei fast 4 Meter groß Zombies auf dem Boden. Sie sahen aus wie jugendliche Zombies, nur das IHR Fleisch, obwohl geschrumpft, nicht verrottet oder abgefallen war. Sie waren doppelt so groß wie ein typischer Zombie. Am auffälligsten war, dass ihre Augen nicht das Blasgrund jugendlicher Zombies hatten, sondern ein tiefes Sein. Gerät als Qianxuan ihre spiritual Kraft zurückziehen wollte, so sie, wie einer der blauäugigen Zombies ihnen in der Nähe befindlichen, warless in Level 2 Zombie-Pakt. Sklitzt ihm den Kopf auf, entfernt den Hörnkern und warf ihn wie eine Bonbon in seinen Mund, wo ihnen weniger als in Sekunden zerquat und verschluckt. Qianxuan war fassungslos. Sollten sich Zombies nicht vom Fleisch und Blut eines einzelnen Individuums ernähren? Wann begannen sie, die Hörnkern ihrer eigenen Organossen zu fressen? Nach alarmierender war, dass der blauäugige Zombie-Kurs nach dem Verser des Hörnkern seine Energie-Schwankung aussendet und dann augenblicklich verstummt. Qianxuan jedoch spürt, dass sein Kraft noch stärker geworden war. Der Anblick vor IHR stellt IHR Verständnis auf die Probe. Schließlich muss ein Level 1 Mensch nur zwei Level 2 Hörnkern absorbieren, wiederzukommen, während ein Level 2 Mensch zwei Level 3 Hörnkern braucht. Es klang einfach, als ob der Besitz von Hörnkern in einem Medium leicht fortschritt ermöglichen wird. Allerdings war die Anzahl der Hörnkern, die jedes Medium pro Tag absorbieren konnte, auf ein oder zwei Ketten der Stufe 1 begrenzt. Doch der Zombie vor IHR absorbiert die Hörnkern einfach und warf sie wie Bonbons in sich hinein. Wenn das so weiterging, wurden sich die Zombies rasend weiterentwickeln und der Mensch hat keine Überlebens mehr lassen. Qianxuan war von der Sinn so schockiert, dass sie nicht bemerkt, wie wenig Mental-Energie IHR noch blieb. Ihre Sicht wurde schwarz, als ihre Mentalkraft schwand, und IHR Blick wurde zurückgeworfen. Qianxuans Körper schwankt und sie verlor das Gleichgewicht. Das Summen und den dumpfen Schmerz in ihrem Kopf ignorierend, rannt sie unsicher auf Wu Wan's zu. Als Wu Wan's Qianxuans bleiches Gesicht sah, wollte sie etwas Besorgnis äußern, doch die Angst in ihren Augen hielt sie davon ab. Obwohl etwas erschöpft, beharrt Qianxuan darauf, schnell und sorgfältig zu ersollen, was sie gesonnen hat. Während Qianxuan sprach, wurde Wu Wan's Gesicht so ernster, und schließlich erschien ein Anflug von Angst in seinen Augen. Außerdem,
Hocht Qianxuan lies, Vermutich, das es hier Retaujaj Monster Jebenkund, wie die, denen ich letztes Mal am Kornspeecher begegnet bin. Schließlich bin ich mir nicht sicher, ob mein Mental Kraft zirken kann, als wo wants die de stier Neuigkeit hört, beruhigt sich Schutzjuan Sanjuan Fassungsreich. Klopft ihr auf die Schulter. Den Mental Kraft ist erschöpft. Such dir ihnen abgelegenen Ort, das Reich des Erbes zu betreten und dich auszuruhen. Holt euch schnell, schließlich war Qianxuan unversichtbar, mit den blau-ujigen Zombies und den rote-ujigen Monstern fertig zu werden. Qianxuan hat nicht mehr die Kraft zu antworten, also nicht sie nervig und stopper davon. Halb bewusst lässt sich Qianxuan sich ihnen abgelegenen Ort, betritt rasch das Reich des Erbes und schlief ein. Sie schlief über 10 Stunden, bevor sie Benemen aufwacht. Nachdem sie ihr Mental Stork überprüft hat, stellt sie fest, dass 80% ihrer Energie wiederhergestellt waren. Sie rennt zum Lagerhaus, ihnen Erholungstrank zu holen, trank in und meditiert fast eine Stunde lang, bevor ihr Mental Stork wieder vollständig hergestellt war. Sie schätzt, dass in Echtzeit 10 Minuten vergangen waren. Das Schlachtfeld verandert sich rasant, und Qianxuan wagt es nicht, zu zögern. Schnell verließ sie das Erbrecht und rennt zum hinteren Teil des Schlachtfelds. Als Qianxuan den Rücken ihres Onkels sah, wollte sie in Gerät rufen, als sie bemerkt, dass sein Blick nach vorn gerichtet war. Qianxuan folgt seinem Blick und sah, dass ein Dutzend Zombies der zweiten Stufe ihres Niedersprechen hatten und in die Zweiten dringen. Die verschiedenen Kampfkunst der Krieger der ersten Stufe hinterließen bei den Zombies der zweiten Stufe nur oberflächlich spüren, nicht wundern. Die Krieger der ersten Stufe steckten fest und konnten nicht helfen. Unzuzudern verwandelt sich Qianxuans Qianxian ihnen stab und umklammerten mit ihrer mentalen Kraft. Ein dunkler Schild erschien zwischen den Zombies der zweiten Reihe und den Kriegern der zweiten Linie. Wie immer kratzten die Zombies und Paws in den dunklen Schild. Anders als Licht basiert Verteidigungsmagie, die einfach zurückprallt, war Dunkel Magie, die stets nach dem Motto Angriff ist Verteidigung funktionierte, offensiver als Selbstführermagie. Die für ihr List bekannt Dunkel Magie war nie so einfach, wie sie schien. Als die Zombies den scheinbegreifbaren Schild beherrten, stiegen Schwarzwachkreis aus der Kollisionstelle auf, verwickelten die Zombies und zerquetschten sie ihnen nach dem anderen. Kapitel 56 Du musst leben. Als wo once Qianxuan gerät nachricht sich Lassen der Kreis Interfensa, mit Erlichtet auf. Nicht Qianxuan hastig zu und riefen den Communicator, jet den Befehl weiter. Al-Asser denen mit Level 2 Fähigkeiten sie sich zurück. Kümmert die Verwundeten, seines dem Warlord Genug, das Qianxuan sie auswendigen Schritten Entfernung deutlich hören kann. Fünfter Onkel, lassen wir die Lebensmittel im Kornspeecher zurück. Nein, wir bitten die Schwachen, sich zurückzuziehen. Für Level 3 Zombies sind sie schließlich nervös. Sie können nichts tun, wo once wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht und sucht, ich wurde aufgeben, aber die Hauptstadt hat diesmal so viel Personal und Energie investiert. Die anderen Partien werden bestimmt nicht mit ihren Händen zurückkehren wollen. Wir können sie nicht einfach ignorieren, Qianxuan sucht ebenfalls. Sie verstehen, was wo once meint. Schließlich herrscht in der Hauptstadt ein hoffnungsloser Mangel an Nahrungsmitteln. Sie blickt nach vorn und sah, dass nicht nur Kong, sondern auch der Großteil der Regierungserteigerrohrtruppen ihnen groß angelegten Rucksack geliefert hatten. Unterdessen sammelten sich die drei Gruppen langsam und zogen sich zurück. Onkel Wu hat sie offenbar bereits über die Lage informiert und eine koordinierte Strategie entwickelt. Über eine Stunde war seit Beginn der Schlachtvergangen, und die hunderttausenden Johanlichen Zombies der Wahrheit waren größtenteils eliminiert worden. Nur die Zombies der zweiten und dritten Reihe waren noch an der Front. Nicht viel Benutzer der zweiten Reihe hatten sich zurückgezogen, da die meisten erheblich Verletzungen erlitten hatten. Qianxuan blickt auf ihr Seite. Lu Zhi, Lu Chen, Qianqi und die anderen hatten sich als zurückgezogen. Kinder wie Sissi, Yuanun, Dongzi, Zia Omu, Lingling, Wiwi und Nini worden, obwohl sie von ihren Eltern beschätzt worden, ebenfalls zurückgeführt. Wu Wanhao, Qianming, Qianayan, Kong Ruofei, Yuan Chong, Yixin und die anderen kämpften nach emergegen zwei Zombies der dritten Stufe. Auf der Regierungserteigerseite hatten sich Zhang Xiaoyang, Zhang Su,
Kin sei Iang und anderen ebenfalls nicht zurückgezogen. Jiangsu schien es zu wollen, aber Jiang Xiaoyang, der in der Nahstand, beobachtet ihn aufmerksam. Es gab nur 7 Zombies der Stufe 3 und ein paar verstört Zombies der Stufe 2 in die Richtungen. Doch Qianxuan wusste, dass die Wirklichkeit nicht bevorstend, die drei blauäugigen Zombies waren noch nicht aufgetaucht. Während sie die Situation vor sich beobachtet, behielt Qianxuan die Tour des Getreidespeichers im Auge, aus Angst, die blauäugigen Zombies könnten plötzlich hervorbrechen. Qianxuan hat nur flüchtigen Blick auf das Schlachtfeld auf der Regierungszeit geworfen, als sich plötzlich ihre Pupillen verengten. Es war ein rotaugiges Monster. Plötzlich erschien ein rotaugiges Monster vor Jiangsu. Überrascht versucht Jiangsu, Jiang Xiaoyang als Schutzschild beseit zu stoßen. Doch Jiang Xiaoyang, ein Veteran des Marsches, holt mit der rechten Hand aus, packt in Kurs und schleudert ihn nach vorn. Jiang's Skriller, wütender Skretti. Sein Körper war von dem rotaugigen Monster ins Halften zerteilt worden, seinen Joy und sein Blutströmten aus seinem Oberkörper zu Boden. Nach erstaunlicher war, dass noch nicht tot war. Riss die Augen auf und bewegt seinen Oberkörper am Versuch, wegzukriechen. Doch das rotaugiges Monster ließ ihm die Chance offensichtlich nicht. Eine seiner scharfen Klauen durchbohrt seine Schulter und drückt sie zu Boden, während die andere begann, sein fließenden Enjoy zu packen und sie in sein Maul zu stopfen. Als es fertig war, begann es, sein inneren Organ und sein Fleisch herauszurissen. Die ganzheit haut Jiang's Screen nicht auf, Jetterinseln durchstringender und qualvoller. Selbst aus dieser Entfernung erschaudert Qianxuan beim Klang seiner Stimme. Jiang Xiaoyang, der nachher war, blieb der Wheel ruhig und nutzt die Zeit, in der das rotaugiges Monster Jiangsu versklang, schnell zurückzuspringen und sich eine Geheimnis zu denken. Qianxuan konnte nicht anders, als Jiang Xiaoyang innerlich zu verachten. War tatsächlich Jiang's Enkel, ein geborener Schurk, bar Jeds mit Gefalls und Skrupelles. Sie wusste, dass sie voreingenommen war. Schließlich war es Jiangsu, der zuerst das Unrecht begangen hat, also waren seine Taten verständlich. Aber es war Jiang Xiaoyang, und es war ihre Schuld, dass sie ihn hasst. Qianxuan dreht sich und tatsächlich war Oceanhus is und Yinzing Kwangsiid ein rotaugiges Monster erschienen. Sie waren enormous erleichtert, als sie dass die beiden Level 3 Zombies auf ihrer Seite erledigt waren. Obwohl die varianten Kraftgegenden Red Beauty Zombie etwas im Nachteil waren und eine Gerst Ansichen von Verletzungen siegten, entstand keine lebensbedrohliche Situation. Ochaufhus Seite war delayed relativ stabil. Kin sei Iang und sein Moner arbeiteten in perfekter Harmonie und sklugen entschlossen und rücksichtslos zu, jeder Schlag von motorischer Absicht durchstringen. Sie konnten dem rotaugigen Monsters war nicht sannoben, konnten seinen Angriffen aber einem Angriff nach dem anderen ausweichen. Die gefährlichste Person war Jiang Xiaoyang. Der Muchtige Jiangsu war tot, und die Führerchen in ihrem Staden als dass sie helfen. Glücklicherweise unterdrückt die Schwerkraftkontrolle des Führerchen den rotaugigen Zombie, verlangsamt und hielt sie zu außer Gefahr. Gerade als Qianxuan erleichtert auf Admit und ihre Mentalkraft nutzen wollte, den Kornspeicher nach einmal zu überblicken, hat sie ihren entsetzten Skretti von vorn, Chong, sei vorsichtig, Qianxuan blickt hinüber und sah, wie das rotaugiges Monster, mit dem Yizin und sein Moner es zu tun hatten, plötzlich sein Zund herausstreckt und auf Yuan Chong zuralt. Yuan Chong hat gerade einen Führerchen entfesselt, sein Geist entspannt sich und die Menschen in Herren waren zu weit weg. Qianxuan war entsetzt, aber es war zu spät. Gerade als dachten, Yuan Chong sei verloren, erschien plötzlich ein Tornado und riss ihn mit sich. Geschockt blickt Qianxuan schnell zu Jiang Xiaoyang und sah gerade nach, wie der Führer durch sein Schwerkraft kontrollieren psychisch Fähigkeit absichtlich aufgab und es Jiang Xiaoyang mit seinen Klauen treffen konnte. Sofort erschienen Tiefwunden auf Jiang Xiaoyangs Brust, aus denen eine Großmenge Blut spritzt. Ein Soldat trat schnell vor, seinen fallenden Körper aufzufangen, rannt den Verswifels hinteren Teil des Schlachtfelds und warf dem Schwerkraftkontrollierenden Hellseherinen Husserfelten Blick zu, Beverurging. Qianxuan erinnert sich daran, dass es Jiang Xiaoyang war, der Yuan Chong gerettet hat, nicht ihrem fünften Onkel zu, der dies sein ebenfalls beobachtet hat,
Und rant mit dem Phantom Void Step aus den Soldaten zu, der Qianxuan festhielt. In weniger als 5 Minuten hat Qianxuan den Feind abgefangen. Last Qianxuan nieder, sie merkt nicht, dass sie wie eine Banditin sprach. Sie hat mit viel Überredungskunst gerechnet, doch der Feind agert nicht, setzt in nieder und sie hoffnungsvollen. Sie ahnt nicht, dass von der Feind zwischen den Familien Wu und Zhang überhaupt nichts wusste. Hat lediglich ihrer bishrigen Kampf verferingen und Qianxuans Beine tödlich verletzungen gesehen und versucht verzweifelt, sein Leben zu retten, in der Hoffnung, dass ihre medizinischen Fähigkeiten seinen Kampfkünsten entsprechen würden. Der wichtigste Faktor war natürlich, dass die Regierung diesmal keine erfahrenen Militärs geschickt hat und ob dies überbessen der medizinischen Fähigkeiten verfügten. Qianxuan sah Qianxuan am Boden liegen. War bewusstlos und stock der Atem. Mehrere tief wunden auf seiner Brust, aus denen nach immer dunkles Blut sickert, schienen sein Herz zu durchbohren. Qianxuan runzelt die Stirn. Seine Verletzungen waren zu schwer, und zu allem überfluss war auch noch mit dem Zombie-Virus infiziert. Gerade als sie sich Sorgen macht, begann Qianxuan unbewusst zu murmeln, sei Oxy, sei Oxy, sei Oxy. Qianxuan wiederholt Qianxus Namen immer wieder, sein Stimme kaum halber. Doch Qianxuan konnte sein Gefühl deutlich spüren, eine Dickschicht Aussensucht, Zunigung, Lieb, Verletzlichkeit, Schmerz und schließlich ein schwaches Gefühl der Erleichterung. Erleichterung? Qianxuan verhält sich halluziniert, doch unbewusst sprach sie zweitlichsten auf Qianxuan und kanalisiert ans immersten Mal ihre übernatürlichen Kraft vollständig, grünen Nebel auf sein Wunden zu gießen. Sie hielt sich nicht zurück und hört erst auf, als ihr der Schweiß auf der Nase ausbrach. Qianxuans Wunden waren inzwischen verhealt, doch aber die Infektion mit dem Zombie-Virus überleben wird, hing von ihm ab. Sie hat nie geglaubt, dass Qianxuan überleben und ein langes Leben führen wird. Gerade als sie gethan wollte, erlangt Qianxuan kurz das Bewusstsein zurück. Warum hast du mich gerettet, spurt, wie sein Wunden hielten, und als Qianxuan vor sich sah, wusste, dass Qianxuan ihm gerettet hat. Will wir jetzt Kameraden sind und die Wanchong gerettet hast, Qianxuan dreht sich und ging, und sich zittrauen, mit stockenden Schritten. Außerdem musst du für Schwester sei ein gutes Leben führen, sie war nicht gerade freundlich, aber Qianxuans Flüstern ließ sie verstehen, dass Schwester sei wirklich lieb und dies Welt und sie verlassen wollte. Aber wie konntest du so leicht loslassen, nachdem du uns so viel Schmerz zugefügt hattest? Also, Qianxuan, du musst ein gutes Leben führen, Schwester sei vermissen und verdienen Vergangenheit bussen. Kapitel 57, Plan. Was ist los? Fragt Wu wants neugierig, als sie Qianxuans verwirrt gesicht sah. Qianxuan zagert und zahlt den ganzen Vorfall. Dan fragt sie, fünfter Onkel, wenn Qianxuans Schwester sei so sehr leid, warum hat dan, Wu wants war Versangslos und tachelt den Kopf. Wenn es Beziehungen geht, verstet oft nicht einmal der Betroffen es wird immerst am Nachhinein klar. Und wenn Lieb und Familienband kollidieren, trifft jeder eine andere Entscheidung, ist das? Qianxuan schien zu verstehen, doch es schien, als verstehen sie überhaupt nichts. Qianxuan war schon immer ein seltsames Kind gewesen. Als Kind war sie von Märchen und Prinzessinnen über Prinzen und Prinzessinnen zu Tronen gerhört gewesen, aber sie hat sich nie vorstellen können, selbst eine dieser Prinzessinnen zu sein und ihren eigenen Prinzen zu treffen. Es war kein Selbstwertgefühl, sondern die Realität. Sie hegt ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber der Liebe. Normalerweise galt die Familie Wu als liebevoll, und selbst wenn ihre Beziehung nicht völlig unzertrennlich war sie dennoch liebevoll. Sie hat solche Gedanken nicht hegen sollen. Doch sie war immer davon überzeugt, dass eine gute auf familiäre Verantwortung beruht und dass Familie und Kinder eine erst richtig aufrechterhalten. So wie die großen Clans oft Kinder rangiert ihnen kam es aufgrund dessen hohen Verantwortungsbewusstseins der Clanmitglieder nie zu Zwietracht zwischen Paaren. Als Moki sein Zunigung gestern, war ihre Panik zanachsner auf das Liebesgeständnis eines Bruders zurückzuführen, denn sie immer als ihren Bruder betrachtet hat, nicht auf das Geständnis selbst. Sie sah Mokis Zunigung lediglich in seinem Äußeren oder in einem Anflug hormonaler Erregung. Sie spekuliert sogar, aber ihre Familie ihren Hintergrund kennt.
Spotter kam sie zu dem Schluss, dass ihre Zunigung zu Moki mehr als nur Liebe war. Es lag einfach darin, dass so gut gewöhnt in sie war, dass sie unbewusst von im abhängig wurde und sich nach alleinigem Besitz sind. Außerdem war Moki nicht häuslich, sie gentlich ganz gut aus, also war es ganz natürlich, dass sie sich zu im Hingezogen verhielt. Wenn jemand der sie so gut behandelt hat und nicht häuslich war, wird sie sich wahrscheinlich auch zu im Hingezogen fühlen. Zhang Xiaoyang's Jeffe für Yuan sei waren orheimlich. Doch selbst nach dem Yuan sei bereits Maria geheiratet war, muss Zhang Xiaoyang immer noch an sie denken, was sie nicht begreifen kann. Wenn sie einfach nur vermisst hat sie es verwirrstundlich gehalten. Doch die Leben Zhang Xiaoyang's Flüstern war nicht zu überhören. Was war das für eine Liebe, die in Senijins Leben wegwerfen lassen wollte? Jinzuans Gedanken waren verschwommen und sie hat das Gefühl, als worden ihre lang gehegten Überzeugung auf den Kopf gestellt. Unterdessen entwickelt sich in der Front es gleichfalls eine neue Situation. Wu Hao hat trotz seiner schweren Verletzungen das Monster auf Silverstar Seid besiegt. Auf Tiger Roar Seid traf Kind Sayang, unterstützt von seinen Wundern, das Monster mit einem Blitz. Auf Regierungszeit war die Lage jedoch katastrophal. Die Wunder des Führerlichen hatten gesittert, ihre Wahlstorch in Zusitzen und setzten auf Unterdrückung und Ausweichen. Diese hat ihre psychischen Kraft erschöpft, und das Monster, wütend über ihre Nakarien, hat bereits Maria Opfer gefordert. Der Schwerkraft kontrollierend Hellseher war gestorben, nachdem die des Monsters durch den Kopf gestrichen hat. Maria Militar Hellseher standen jedoch daneben und sahen zu, wie die Wunder des Führerlichen Zhang Xiaoyang schwer verletzten. Zurück in Silver Starry Sky kümmert sich die Gruppe die beiden verbliebenen Zombies der zweiten Stufe und auf mehreren verletzten nach hinten. Qianxuan, der Gruppe der Flucht Zusa, sagt nichts und warf Beläufig Zweilichtschen. Da Wu Haos Verletzungen nicht tödlich waren, hielt Jinzuans Behandlung in schnell und braucht niemanden mehr, der im Haf. Fünfter Bruder, die drei blauäugigen Zombies, die Durchwacht hast, sind noch nicht einmal aufgetaucht, und wir befinden uns bereits in diesem Zustand. Was sollen wir tun? Fragt Wu Hao besorgt. Wu Sel hat über den Communicator benutzt, zu teilen, was Jinjuan mit seiner mentalen Kraft gesehen hat. Aus diesem Grund war Wu Hao während des Kampfs abgelenkt und auf der Hut und verhält sich etwas eingeschränkt. Wu senif die Augen zusammen. Drei blauäugige Zombies. Juan, kannst du mit ihnen fertig werden? Selbst als der Rotogen Monster auftauchten, hat Jinjuan nicht gebeten, etwas zu unternehmen. Genau aus diesem Grund wirsten Jinjuan sein Absicht. Jinjuan nicht, kein Problem, selbst wenn die drei Zombies stark waren, konnten die Knüpfe die sie mitgebracht hat, ihre Schüttel durchbohren. Weißt du, der Knüpfel kann sogar einen Krieger auf gut Niveau verletzen. Natürlich kann damit leicht Kratzer verursachen. Und dafür muss man den Feind überraschen. Dennoch sich die körperliche Stärke eines Kriegers auf gut Niveau die durchstringende Kraft des Knüpfels. In Kombination mit der mentalen Blockade wächst Jinzuans Selbstvertrauen noch weiter. Juan, ich erinnere mich, dass du erwartet hast, dass du in der Kaserne der 50.137. Einheitlichkeiten Warfare und Brandbomben besorgst, richtig, Wu's Frage klang fragend, aber Sentun war fest und zuversichtlich. Fünfter Onkel, willst du sie, Jinjuan damert plötzlich etwas. Sie hat sich gefragt, ob ihre Kraft ausreichen wird, mit den drei blauäugigen Zombies fertig zu werden, aber sie hat ihre Rolle externer Kraft vergessen. Wu's nicht und bestätigt ihre Vermutung. Bringt ihre Kettenwurf Herbie und Lastchen Unant, want sich in Wu Hao. Sechster Bruder, kannst du das erledigen? Wenn nicht, lasst Fei, als Wu Hao, der sich mit den schmutzigen Sprüchen des Ex-Jorbs auskennt, Wu's Fridge hört, die tiefert und klopft sich auf die Brust, zu versichern, dass es auf jeden Fall schaffen wird. Jinming und die anderen verstanden die verborgen Bedeutung seiner Worte und brachen in Los Geluchter aus. Wu's, der mit dem bevorstehenden schwierigen Kampf beschäftigt war, schenkt ihm keine Beachtung. Spotter wird von huge für einen blauäugigen Zombie verantwortlich sein. Selbst wenn IHRZ nicht schnell erledigen könnt, muss IHRZ zurückhalten und verhindern, dass sie sich in die Mensch begeben.
Sonst worden die Folgen verhören sen, Jin Yunad Wu one heo nicht in Ernst. Jin Juan Runzel die Stern. Aber Onkel Wu, die is drei bla Ujigen Zombies worden den Kornspeecher nicht verlassen. Wir können doch unmöglich aus nach den Kornspeechern die Luft jagen, oder, den wir uns sechstant haben vorhin etwas entwickelt, das sie für nutzlos hielten, aber jetzt hat es ihnen nicht nutzen. Wu wants sag ein Papierpaket aus seinem Romring unaufnet es. Was ist das? Als Spotten hin und entdeckten ein Scarlet Pulver. Wu wants strikt die Hand mit dem Paket das. Richteren. One reached us, als all das harten, niffen sie ein wenig und hielten es sich in die Nase. Es riecht nach Blut, Jinzuans Wort worden immer bestimmter. Das Pulver hat tatsächlich einen schwachen Blutgeruch? Onkel Wu, du willst doch nicht etwa mit diesem Pulver die drei bla Ujigen Zombies anlocken, oder? Es ist ja schon und gut, aber der Geruch ist zu schwach. Der Blutige gestank der Opfer auf dem Schlachtfeld war stärker, und doch haben die drei bla Ujigen Zombies keine Ansichten einer Flucht gesiegt, sagt Jin Mingstern runzelnd. Ich weiß, Wu wants wickelt die Papier tut wieder ein. Den Sechstant hat gesagt, wenn man dieses Pulver mit menschlichem Blut vermischt und am Führer verbrand, wird der Blutgeruch vorsichtig geschützt über Sechsstoßenmal stärker sen als am Pulversistend, alweren verbluft. Nein, Sechsstoßenmal. Das ist zu viel. Das Wort nicht nur die drei bla Ujigen Zombies anlocken, sondern alle Zombies in der Nah, wide Sprach Wu Wongsing zunutzt. All stimmten zu. Es war eine so einfache Fridge, aber Wu wants konnt sie nicht übersehen haben, also warteten sie auf seine Erklärung. Ich hab darüber nachgedacht, sagt Wu wants ausdruckslos. Aber ich hat schon immer ihnen verdacht. Die Zahl der Zombies am Geschriedespecher hat unser ursprünglichen Schatzungen bei Wiedem übertreffen, und wir wissen nichts über die bla Ujigen Zombies. Und selbst nachdem wir so viel von ihnen getötet haben, blieben sie ungerührt. Deshalb habe ich eine Hypothese aufgestellt, vielleicht können die bla Ujigen Zombies ihres Gleichen beschwören, allmermalten überrascht und fanden es unglaublich. Aber bei naherer Betrachtung war es nicht unmöglich. In diesem Fall wird der Einsatz des Pulvers die Situation nicht ändern. Wie sollen wir das nur überleben? Wu one heos klug auf ihnen nachgeligen krummen Baum ein und brach dessen Stamm entzwei. Wu wants es Tomfall war not immer gemütlich, die Situation ist noch nicht so kritisch. Die drei bla Ujigen Zombies schienen uns nicht ernst zu nehmen, und die Verachtung können wir ausnutzen. Wir können erst eine Pause machen und dann mit dem Lochplan beginnen, nach einer Pause für fort, außerdem können die bla Ujigen Zombies, basierend auf der Anzahl der Zombies verschiedener Level, die wir eliminiert haben, zwar Zombies beschwören, aber sie können nur eine große Anzahl gewöhnlicher Zombies und höchstens eine kleine Anzahl Zombies der zweiten Stufe beschwören, als sie sein Wort halten, atmeten allerlichtet auf. Kapitel 58, Bürde all ihnen Zombie nicht nach seinem Wasserhahn. Wenn wir also all drei bla Ujigen Zombies eliminiert haben, warum sollten wir dann nur 25% der Nähren bekommen, waren sich all über Wu wants Erklärung fruiten, murmelt Yuan Chong etwas mürrisch. Sen Tomfall war nicht feindselig, sondern leicht verlegen. Jinjuan vermutet, das Essen Jiang Xiao Iangs Vorherige Rettung lag. All waren zunutzt verbluft und dachten den, stimmt das nicht, aber die Verteilung war vorher vereinbart worden, konnte sie jetzt geändert worden? Angesichts seiner unverständlichen Fridge richteten all ihre fragenden Blick natürlich auf Wu wants. Wu wants Lippen verzogen sich leicht. Jiangsu ist tot, und I müssten Hellseher der dritten Stufe im Führerdrachen sind ebenfalls tot. Der Führerdrach existiert nach dem Namen nach. Wir haben die drei bla Ujigen Zombies eliminiert, und die Regierung wird uns ganz sicher keine Verlust zufügen, bedeutet das, dass die Nahrungsquote des Führerdrachen mit Jinsinquang geteilt wird? Das erschien jedoch wenig plausible. Fünfter Bruder, machst du Witz, dacht Wu one heo, dachner sprach freimütig. Angesichts der Schamlosigkeit der Regierung war es besser, wenn sie es sich nicht selbst nehmen würden. Wie könnten sie uns nur 10% der Quote geben, obwohl niemand sprach, verrieten ihre Augen desselbe Fall. Als Wu one heos Wort hört, verringten sich Wu one's Augen. Keine Sorge, die Regierung wird dies Quote freiwillig freigeben, sein Stimmor sanft und emotionslos, doch jeder kommt ein Isiges Frustellen hören. Diejenigen, die Wu one's gut kannten,
Sathensinen Gesicht Saustruck und Verstanden schnell. Sie wagten nicht, wie Tierfragen zu stellen, aus Angst, konnten die ihr gefüttert worden und letztendlich mehr verlieren als gewinnen. Nach dem Nutzten Skrit geplant hat, Jingwu wants zu unboken und Qianxuan. Jiang Xiaoyuan war vermutlich damit beschäftigt, das Zombie-Virus zu bekämpfen. Jinjuan und Zin Shishi kümmerten sich die Verletzten. Sie schäfteten über eine halbe Stunde, ohne Schnurinienskluck Wasser zu trinken. Nachdem sie alle Verletzten versorgt hat, wischt sich Jinjuan endlich den Schweiß ab, der IHR in Diogen lief. Hier, ich habe sie gebeten, bis jetzt Bing zu benutzen. Sasha riecht IHR eine Flaschdampfens Mineralwasser. Jinjuan nahm die Einladung und zu sichern. Sie nahm sie, scrubbed den Deckel ab und goss sich das Wasser in den Mund. Das Kaltwasser floss ihrer hinunter in ihren Magen, und Jinjuan verhielt sich wieder lebendig. So cool, Jinjuan scrubbed den Deckel wieder auf die Flasche, nachdem sie fast die ganze Flasche ausgetrunken hat. Schwester Juan, in diesem Moment kam Yuan Chong Verlgen auf sie zu. Jinjuan und Sasha hätten beide weg, dass sich nach Jiang Xiaoyang's Situation erkundigen Word, und schwiegen, waren sie auf sein Antwort warteten. Nach einer Weile beriet sich Yuan Chong mental vor, tat gelassen und fragt, ist Jiang Xiaoyang's Verletzung in Ordnung? Die Wund ist in Ordnung, sie ist verhealt, als Jinjuan sa, wie Yuan Chong heimlich aufatmet, sagt sie boshaft, aber hat sich mit dem Zombie-Virus infiziert. Es ist noch ungewiss, aber überleben Word, als Yuan Chong hört, dass Jiang Xiaoyang mit dem Zombie-Virus infiziert war sen sich einen Moment lang besorgt, dann blitzten Schutt und Lichttung auf. Als Jinjuan Yuan Chongs veranderten Gesicht Saustruckse, zugert sie einen Moment und saht im schließlich ihre Entdeckung. Sie dacht, als Yuan seis jüngerer Bruder habe einregt, das zu erfahren. Nachdem sie Jinzuans Wort gehört hat, wurde Yuan Chongs Gesicht Saustruckse verstört. Schien lachen zu wollen, konnte es aber nicht. Tränen flossen, daher bemerkt sie noch nicht, und sein Augen waren leicht benommen. Qianxuan und Sasha erschreckten und wollten ihn trösten, konnten es aber nicht. Dann hörten sie Yuan Chongs unbewusstes Murmeln, Bruder, hast du das gehört? Dieser Mann liebt mich tatsächlich. Mein Schmerz war nicht umsonst, wird sich immer daran erinnern, nachdem sein Bruder, beschützt von seiner Schwester, die ganz Nacht lang denselben Traum gehabt hat. In dem Traum hielt ihn seine Schwester, blutüberströmt, fest, spuckt Blut und flieht ihnen zu Leben. Als aufblickt, sah die unerschütterlich kalt und den Schmerz in ihren Augen. Und sein Bruder verstanden beide, dass die Eiskalt von der Village kalt herrhört, die durch die Verletzung durch ihnen wichtigen Menschen entstanden war. Und jedes Mal, wenn sein Bruder aus dem Traum erwacht, flüstert Jiang Xiaoyang's Namen und wünscht sich bei jedem Ausruf, konnte sein Blut trinken und sein Fleisch essen. Qianxuan und Sasha wussten, dass der Bruder, den Yuan Chong meint, Yuan Su war. Als sie sich daran erinnerten, dass Yuan sein Leben riskiert hat, Yuan Su zu retten, seufzten sie und tauschten Blick. Yuan muss großen Schmerz empfunden haben, als IHR geliebter IHR Glitzgültigen blickt. Als Yuan Su sich beruhigt hat, verhielten sich Jinjuan und Sasha wie immer, als hat Yuan Chong über nicht die Fassung verloren. Yuan Chong, der etwas verlegen war, mit erleichtert auf. Die Sonne brannt immer stärker, und als suchten sich ein relativ kühles Plätzchen Essen. Nachdem abendesen man sich alleine Deck und machten ein Nickerchen, Energie für den bevorstehenden erbitterten Kampf zu sparen. 16 Uhr ging die Sonne langsam unter, und alles war bereit. Die drei Gruppen wurden vorübergehend zu zusammengeführt und gehorchten Wuanses Befehl. Mehr als 100.000 Soldaten bildeten einen luftdichten Schutzkreis Meter außerhalb des Getreidespeichers. Und der Ost- und Rückseite befanden sich zu ihrer Kettenwerfer. Jinyun und Wuan lagen darauf und starrten auf die Tür des Getreidespeichers. Im Schutzkreis lagen sich Stapeltrockens Brennholz und Hu, und neben jedem Stapel stand ein Soldat. Wu watste auf seine und winkt, zündet das Feuer. Auf Befehl zündeten die sich Soldaten das Brennholzen und schütteten den Einpackchen Pulver ins Feuer. Und zu sichern zogen sie ihr Dolch, schnitten sich die Pulsadern auf und hielten sie über das Feuer, so dass das Blut in die Flammen floss.
Nachwenigen second in Hohetei Blutung der such as Soldatin gleichzeitig auf und sie sagen sich schnell in den Schutzkreis zurück. Als das für grosser Word, lusten sich dann Rotwitten auf, und der Starkgeruch von Bluterfufnis und Mundaler anwissenden. Als der Blutgeruch starker Word, welches die Angst aller und sie hielten den Atomen, waren sie auf die Todesgetriebe Speechers starten. Qianxuan war mit ihrer mentalen Kraft eingedrungen unser, wie die drei blauäugigen Zombies ihrer Köpfe ausstreckten, aber sie blieben auf dem Boden sitzen und siegten keine Ansichten, aufzutauchen. Mit der Zeit wurden all nervöser. Qianxuans Nervosität welches und ihrer Hand, die Qianxus hielt, begann leicht zu schwitzen. Konnte es sein, dass der Blutgeruch nicht stark genug war? In diesem Moment sich Qianxuan die drei blauäugigen Zombies einer nach dem anderen aufstehen und auf die Todeslegerhäuser zugehen. Da kommen sie, warnt Qianxuan und Wuan Hao. Der Communicator in ihrem Arm, der ausgesteckt worden war, übermittelt ihrer Wordocean Wuan Hao, den himmlischen Kanalkommandanten, und fordert sie zu höchster Alarmbereitschaft auf. Schließlich kamen die drei blauäugigen Zombies aus dem Turmen, für Zombies bemerkenswert langsam. Qianxuan bergt nicht sorgfältig die Entfernung und ihre Mentalkraft richtet sich fast augenblicklich auf den blauäugigen Zombie in der Mitte und visiert innen. Gleichzeitig legt Qianxuan den Knüpfel, den sie in ihrer rechten Hand hielt, auf Qianxus Bogensin und lietet so einen Strom mentaler Kraft in den Knüpfel. Qianxuan übt Kraft mit ihrer rechten Hand aus, lehnt sich leicht zurück, spannt den Bogen zu einer vollen Sichel und lässt in den augenblicklich los. Augenblicklich schoss der Knüpfel heraus und hinterließ eine wunderschöne Lichtspur. Inzwischen hat Qianxuans Rechtshand berührt seinen wideren Knüpfel gespannt, berührt, falls nötig, ihnen wideren viel nach zu schießen. Der Knüpfel schoss lautlos in den Kopf des anvisierten Zombies, und dann irrten mit ihnen nur ein Geräusch auf Beltem Staub, als der großblauäugige Zombie zu Boden ging. All waren sprachlos. Unmöglich. So ein grosser blauäugiger Zombie versteckt sich nicht immer und wird so leicht getötet. Was war denn der Sinn ihrer vorherigen Alarmbereitschaft? In diesem Moment verwandelten sich die Minen aller Anwissenden in Verlegenheit. Sogar Wuans war für 0,01 Sekunden von dem unerwarteten Anblick war im Fassungslos, und Qianxuans Bewegungen waren noch ungefähr. Allverstimmten. Es gab ein Brüllen, hunderttausend Menschen begannen zu jubeln, und diejenigen, die anfangs ein wenig Angst hatten, waren erleichtert. Doch bevor sie ihren Atem binden konnten, irrten von das Brüllen der beiden verbliebenen blauäugigen Zombies über den Tod ihrer eigenen Argenissen und sagt allen, dass sie sich zu früh gefreut hatten. Wieder herrscht still. All waren erneut in höchster Alarmbereitschaft. Gerade als Qianxuan erwartet, dass die beiden blauäugigen Zombies sie angegriffen wurden, drehten sie sich plötzlich und rannten auf die Lagerhäuser zu, kaum mit der Geschwindigkeit eines normalen Menschen mithalten können. All waren fassungslos. War das Flucht? Oder war es nur ein Fall von Wissen, wann man handeln muss? Oder vielleicht ein Fall von Hoffnung gibt es immer? Oder vielleicht ein Fall von rasch ist nie so spät? Plötzlich wurde allen schwindelig und sie dachten, sie hatten ihnen Hitzklag. Tatsächlich rannten sie vor Zombies davon. Zum Glück erfuhren und Wuan Hao nicht. Zweite Brandbomben explodierten vor der Lagerhäuser und versperrten den Zombies den Weg. Kapitel 59, Zombies mit Superkräften. Bum. Zweite Laut-Explosionen halten durch die Management rissen sie aus ihrer Benommenheit. Schieß. Sind das wirklich Zombies? Ich habe tatsächlich einen Zombie gesehen, der versucht hat zu fliehen verdammt. Ich habe heute wirklich etwas Neues gelernt, dieser Zombie ist so furchtsam. Ist so groß für nichts. Plötzlich irrten von allen Seiten ein Chor von Flutschen. Zweite Brandbomben bildeten eine lang, sengend Flammenlinie vor den beiden Zombies und hielten sie auf. Als die beiden Zombies den Weg versperrt sahen, drehten sie sich und brüllten die Menge erneut wütenden. Doch aus Erfahrung gelernt, nahm sie diesmal niemand ernst, manch lachten sie sogar aus. Gerade als all die beiden Zombies entlassen wollten, winkten sie gleichzeitig mit den Hunden, und ein gewaltiger Tornado und eine Wasserflut schossen auf die Menschen zu. All waren einen Moment lang fassungslos, reagierten dann aber und versuchten zu fliehen. Doch es war zu spät. Der Tornado mit einem Durchmesser von etwa 20 Metern peitscht los strudelhaftigen Winds auf, während auf die fliehenden Menschen zureist.
Augenblicklich worden 100 von Menschen in den Himmel geschludert und in einem blutigen Hagel durch die Luft geschludert. Das scheinbar sanft Wasser spultlotless über die Kopfhunderter hinweg. Als es sich zurückzog, blieb eine Spur von Leichen auf dem Boden liegen. Der grauenhaft Anblick ließ als Eugen erblichen, manch krumten sich und mussten worden. Diejenigen, die dem Tornado und dem Wasser nahe waren zu Tode erschrocken. Die beiden waren Zombies mit Superkräften. Qianxuan, und Heo hatten das Glück, weiterweg zu sehen. Doch ihre Meinungen waren nicht viel besser. Es war keine Angst, sondern Tiefsorge. Der Schutzkreis war groß und gemischt, und sie wussten nicht, ob sich unter den Todesopfern aus ihrer Familie oder ihren Freunden befanden. Menschen sind egoistisch und sorgen sich in Krisen immer zuerst am Nützsten. Doch so besorgt sie auch waren, ihnen blieb keine Zeit, als zu klären. Sie konnten sich nur auf die beiden blauäugigen Zombies konzentrieren. Denn selbst wenn ihr Leben jetzt in Sicherheit waren, können sie sputtern und refrigerieren. In diesem Moment tauchten Zombies außerhalb des Schutzkreises auf, angelockt vom Geruch des Bluts, und auch die Krieger konzentrierten sich darauf, sie zu bekämpfen. Gleichzeitig lieferten sich beide Seiten einen Kampf. Bum, bum. und Heo warfen Jules eine Brandbombe auf die beiden Zombies. Diesmal wiegerten sich die Zombies aufzuheben. Ein Vorhang aus Wasser und ein Vorhang aus Wind erschienen vor ihnen, teilten die Explosion der Brandbombe und umgingen sie. und Heo, die den blauäugigen Zombie nach seinem sofortigen Tod unnützt ignoriert hatten, wurden plötzlich ernst. Qianxuan erkannte anhand der Sehen, dass die blauäugigen Zombies am Grundzombie Major waren, wenig beweglich und wahrhaft, aber mit unglaublichem Schadensausstoß. Außerdem waren sie am Nahkampf schwach und damit anfällig für die Buntbegen schützen. In diesem Moment fuhr Qianxuan ihnen wieder ins Knüpfel ab, doch diesmal war nicht so erfolgreich wie zuvor. Der Windvorhang des blauäugigen Zombies, der durch Qianxuans Mentalkraft blockiert war, konnte ins Knüpfel nicht blinken, verlangsam jedoch sein watcht. Hilflos kontrolliert Qianxuan ihre Mentalkraft, den Knüpfel zurückzuholen, und holt euch den ersten zurück. Ohne zu halten, schoss Qianxuan ihnen wieder ins Knüpfel ab. Als die Witch des vorherigen Fels langsam durch den Windvorhang verlangsamt ward, schoss Qianxuan sofort ihnen wieder ab. Mit einem Ding Geruch holt das des vorherigen Fels ein, joint sein Witch zurück und rast direkt auf die Tasche des Zombies zu. Der Zombie hielt in, unvorbereitet auf den plötzlichen Angriff, und versucht auszuweichen, war aber zu langsam, so dass der Knüpfel seinen Hals durchbohrt. Trotzdem zog Qianxuans Gesicht keine Freude, sondern ihre Frustration. Hat fast den Kopf getroffen. Was nutzt ein Schuss in den Hals? War ein Zombie. Doch dann brach der Zombie mit einem dumpfen Schlag zusammen und schludert einen Tornado auf Qianxuan, bevor starb. Qianxuan war einen Moment lang fassungslos, reagiert aber schnell, platziert Instrumente vor sich und lenkt den Tornado an einen zufälligen Ort. Ob das Ziel des Tornados von Menschen bewohnt war oder nicht, war nicht ihre Entscheidung, und sie hat im Moment keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Der Tod eines ihrer eigenen Argenissen verstärkt die Angriff der verbliebenen Zombies, und es verstärkt in ihr Angriff. Schien jedoch zu wissen, dass Qianxuan nichts anhalten konnte, und richtet sein Angriff auf Eine und Heo, wobei ein Wasserschwall auf sie zuströmt. Qianxuan setzt zu, war jedoch zu weit entfernt, zu helfen. Glücklicherweise befahl allen Magierin und Verteidigungsfähigen Helsehern der Legion, ihnen Schutzkleid für sie zu errichten, bevor das Wasser Eine und Heo überwältigen konnte. Obwohl sie nur wenig waren, konnte die Variant stark von Hunderten von ihnen den Strom kaum aufhalten. Als der blauäugige Zombie sah, dass sein Angriff wirkungslos waren, wurde noch wütender und brüllte nicht, aber niemand hörte ein Geräusch. und Heo ignorierten sie und führten weiterhin Brandbomben auf den Zombie ab. Der Zombie schenkt den Bomben keine Beachtung, konzentriert sich auf sein lautloses Brüllen und benutzt wie zuvor den Wasserschild, die Angriff abzuwehren. Als jedoch wieder zu die Westsein kam, war von einem Flammenkreis umgeben. In einiger Entfernung rief Ruanming und Luzi zu sich und sagt etwas zu ihnen. Ihre Gesichter strahlten vor Aufregung. Zuerst endlich Luzi eine Wolke sich Nebels den Zombie und holt ihn ein.
Dan trot ru en ming vor, ihrer Hanzu Fausten Gebelt, als Wort sie etwas zu Semendriken. Eine Kugel aus komprimierter Luft bildet sich den Zombie, in der rot und blau Farben warbelten und sich bewegten. Der Zombie kämpft und rollt in dem Versuch zu entkommen, und die Kugel schrumpft immer weiter. Einige Minuten später war Ruan Mings Gesicht von kaltem Schweiß bedeckt, ein klares sich in ihrer der sie prekoren lag. Wu wats Winchen Yun Zu, die den Befehl erhielt und eine Brandbombe in die komprimierte Kugel warf. Bum, bum, bum. Eine ununterbrochene Serie von Explosionen halt von vorn weiter und schickt Luftstas auf den Schutzkreis zu, die Bilder nachherstellenden Amorphen. Die Soldaten jubelten, als die drei blauäugigen Zombies eliminiert waren. Doch bever ihr Jubelvollständig abklingen konnte, kamen immer mehr Zombies, angelocht vom Geruch des Bluts, und überwältigten sie. Das Feuer war bereits gelöscht, und das hat nicht passieren dürfen. Qianxuan erinnert sich plötzlich an das lautlos Brüllen des blauäugigen Zombies. Kann das eine Möglichkeit sein, Zombies herbeizurufen? Schnell schloss sie sich dem Kampf gegen die heranstürmenden Zombies an. Doch Qianxuans Nervosität verflog. Schließlich waren die Zombies zwar zahlreich, aber allesamt juhelig gewesen. Ein einziger sprechtes ihres Giftnebels hat eine große Anzahl von ihnen auslöschen können, sie stellten keinerlei Bedrohung dar. Sie macht sich jedoch immer noch Sorgen, ob die Opfer des vorherigen Tornados und der Flut verwandt oder Freund hatten. Waren sie also Großmenschen Magie worked, so sie sich nach looten Plötzlich richtet sich Qianxuans Blick in eine Richtung. In den Mucken in der Mensch kämpft keinem einen Zombie nach dem anderen, und Qianxu hinter ihm stutzt die verletzt Zhanghuhu. Zhanghuhus Haar waren zerzost, ihr Gesicht war blass und ihre Kleidung schmutzig. Sie war so schwach, dass sie nicht einmal stehen konnte. Sie war benommen und stützt sich vollständig auf Qianxu, ihr Juich zu tragen. Das Wichtigste war, dass ihre rechte Schulter und der Unterkörper blutleer waren und Blut heraustropft. Es war offensichtlich, dass ihre ganzen fehlt. Qianxuan hielt, ohne einen Moment zu verlieren, durch die Menschen stellt sich vor Qianxu. Was es passiert? Warum ist die Hand der Zweiten weg, als Qianxuan sah, mit sie erleichtert auf und rief hastig, helfen Sie der Zweiten Hand, zuerst die Blutung zu stoppen, als Qianxuan das hört, sprach sie zweitlich Thiels aber auf Tant recht Schulter. Sie verzichtet auf den wirksameren Lichtschen, will sie befürchtet, dass Tant noch mehr leiden muss, wenn die Wand vollständig verheilt war, bis sie Tant mit dem göttlichen Segen helfen könnt. Als Qianxu's Herz endlich erstert, strömten Tränen über sein Gesicht, es ist mein Schuld. Als der Tornado kam, war ich noch benommen und konnte mich nicht verstecken. Tant war die Hand abgerissen, mich zu retten. Hat der Drittbruder sie nicht rechtzeitig zurückgezogen, hat sie vielleicht nicht einmal ihr Leben retten können, sein Wort waren erfüllt von tiefer Schuld und Ruhe. Kapitel 60 nach dem Krieg. Was bedeutet immer noch in Trance? Qianxuan versten sofort. Seit Ping 01 Tod nicht ihr neunter Bruder, aber relativ stabil, dazu, und Verwarnung wegzuglieden. Als sie den Verstorbnis, glaubten an sein Genesung und hielten sich der zurück. Aber was sagt jetzt? Auf dem Schlachtfeld war immer noch in Trance. Als Qianxuan ihre bewusstlos Tendenze, überkam sie eine Beispiellos What. Sie ignoriert Qianxu und would mit sich wieder der Zombie jagt mit keinem. Diesmal war sie entschlossen, Qianxu's Nachdenken über sein Taten zu bringen. Als Qianxuan sah, die sich weigert, Oshner ein Wort zu sagen, verhielt Qianxu einen Moment lang den Versten verlieren. Wusste, dass als sein Schuld war, hat euch sein Tant mit ihnen gezogen. Nachdem sein Tant einen Arm für ihn verloren hat, war endlich aus seiner Trance erwacht. Und so tugten Qianxuan und keinem bis nach sieben Abends schwiegen Zombies, warnt Qianxu, von den beiden beschützt, ängstlich hinterherlief und Zhanghuhu unterstützt. Über 3 Stunden lang kämpften über 100.000 Menschen gegen die Zombies, was die enorme Menge der angezogenen Zombies verdeutlicht. Dabei wurden auch Kameraden getötet. Als der Kampf vorbei war, lagen alle, verwundet und unverletzt, erschöpft im Boden, nur weil sie völlig erschöpft war. Selbst Qianxuan, die Meisterin der Missophobie, brach es nicht auf die Kraft, sich über das schmutzige Gras zu beschweren. Sie hat das Gefühl,
als bei hr Kolpertileieren Igenen nicht spurt, besonders nicht ihre rechte Hand, die Kensches Hand gehalten hat. Fast hat sie das Nerend, überlastet ihre Schultermaschinen. Ihre Augenlider fielen zu, und sie sind sich danach, sich in Fetchen zulgen und zu schlafen, durch ihr hungriger Magen protestiert. Eine halbe Stunde lang lagen sie schweigend im Gras. Sie hatten nicht die Kraft, den Sieg zu jubeln, sondern hielten still ihre anhalten Siegesfreude. Obwohl sie immer noch erschöpft waren, erhoben sie sich allmählich, das Schlachtfeld zu saubern. Einige kummerten sich die Verwundeten, und ihr sortierten die Leichen ihrer Kameraden und wieder und ihr Gruppen Zombie-Gehirnkern aus. Aus Qianxuan stand auf, nam Zhanghu schweigend aus Qianqias Armen und ging auf Wuwangsing zu. Qianming und Qianqiu folgten ihr schweigend. Dort saßen Wuwangsing, Wuwancheng, Wuwans und Wuwanhao, einige ihrer Brüder, zusammen und besprechen die Kriegsplan. Huhu, als Wuwangsing sa, wie Qianxuan der Bewusstlosen Zhanghu have, verschwunden augenblicklich. Hektisch nahm Zhanghu aus Qianxuans Armen. Als ihr recht schulterte, sprach Was ist los? Fragt Wuwancheng und trat vor. Qianxuan und Qianming schwiegen und ließen Qianqi erklären. Qianqias Wort waren dieselben wie damals, als mit Qianxuan gesprochen hat, nur klangen sie jetzt etwas unruhiger. Kaum hat zu gesprochen, schlug Wuwancheng ins Gesicht. Der Schlag war so heftig, dass Qianqi ihr Schritt zurücktaumelt und auf dem Boden saß. Wieder Wuwanhao nach Wuwans sagten etwas, sie billigten Wuwanchengs Verhalten stillschweigend. Zweiter Bruder, es tut mir leid, sagt Wuwancheng und wandte sich an Wuwangsing, der Zhanghu hielt. Sein Stimme war heiser und klang schuldbeladen. Sein Sohn hat ihnen solchen Fehler gemacht, und außerdem was nicht, was sonst sagen sollt. Als Qianxuan sehen wer wird nun Bruder Ansa, konnte einen ihr Sufsen nicht unterdrücken. Qianqiu war der unschuldigst seiner Generation. War seit seinem Abschluss Gerichtsmediziner. Abgesehen von seiner Fachkompetenz war eigentlich recht einfältig. Sein scheinbar Distanzierungsverhalten ruht eigentlich von seiner Unfähigkeit, Kontakt zu knüpfen. Also gut, zweiter Bruder, bring uns Schwagerin zur Ruhe. Am besten wecken wir sie auf und lassen sie vorher etwas essen, sagt Wuwans und durchsprach damit die beklemmende Atmosphäre. Sechster Bruder, bring Qianqiu zur Ruhe, vielleicht Warner Wuwanhao mit seiner geradlinigen und unschuldigen Persönlichkeit der geeignetste Ratgeber für Qianqiu. Schließlich war es nicht sein Aufgabe, das Schlachtfeld zu saubern. Erst dann erholt sich Wuwangsing von seiner Panik und klopft Wuwancheng auf die Schulter. Dritter Bruder, Qianqiu hat nur weniger Lit. Sei nicht zu streng mit ihr, macht sich Sorgen seine Frau, aber glücklicherweise hat Qianxuan gesagt, das fortgeschrittene Lichtmagie abgetrennte müssen regenerieren können. These words war lang dauern, aber es war noch nicht zu spät. Außerdem war schließlich senf, und konnte es nicht ertragen, seinen Ardern auszulassen. Wuwancheng nicht stumm, immer noch teilnahmslos. Als Wuwanhao Wuwans's Wort hört, wusste, dass sein fünfter Bruder von dessen Unruhe genervt war. Wutenhaber Qianqi wie ein Hunhachuan Jingdaven, und sich zedruhen. Über 100.000 Menschen stürsten sich dann in die hektischen Aufräumarbeiten des Schlachtfelds. Dies trieben dort bis nach 9 Uhr. Nachdem die Gesamtbudgets und all Lebensmittel aus dem Lager auf den Militärlastwagen geladen worden waren, folgten all dem Lastwagen zurück zum Lager. Erst gegen seiner Kurten aller Schöpf ins Lager zurück. Nach über 3 Stunden Kampf und mehreren weiteren Stunden harter Arbeit konnten nicht mehr stellen. Als sie ihr Ziel erreichten, traten allen Tronen in die Augen, als hatten sie ihre Eltern wieder gesehen. Glücklicherweise hat das Verblieben personal beim Betreten des Lagers bereits dampfend hießen Hertentaschel und Garnelenbra überredet und Dampfbirchen aufgewärmt, sodass für allein fertiges Abendessen bereitstand. Die hungrige Mensch, die sich nicht mehr in dem Fadenbrei stört, behielt sich, satt zu werden. Qianxuan, Shasha und die anderen lenten Schlaf am Militärkontrollpunkt und genießen ihren Brei. Nach einem anstrengenden Tag war niemandem nach Reden zumut. Die still war jedoch keineswegs unangenehm, sondern bot ihnen seltenen Trost und eine seltene Ruhe. Dies Maler let Silverstar Sky schwer verlässt.
Von den über 15.000 en gekommenen man waren etwas mehr als 10.000 übrig. Über 4.000 man wurden getötet, die meisten waren verletzt und über 200 waren aufgrund des Zombie-Virus noch bewusstlos. Tiger Roar hat noch fast 8.000 man übrig, die meisten davon waren verletzt. Was Fire Dragon betrifft, so viel die Mehrheit seiner Männer in der Schlacht. Zurück blieben weniger als 100 man, praktisch eine Todeinheit. Die Regierung erlitt größten Verlust. Von über 30.000 Soldaten blieben nur weniger als 20.000 übrig. Eine beträchtliche Anzahl wurde verletzt. Unboking wurde verletzt und Qianxuans Leben oder Tod ist unbekannt. Nach einem hastigen Abendessensklopf Qianxuan schnell in ein Zelt, und sich Duschen auszuziehen, und schlief ein. Sie schlief bis zum Mittag des nächsten Tages und wacht halb schlafend auf. Halb wach betritt sie das Reich des Erbes, duscht, putzt sich die Zähne und wascht sich das Gesicht. Nach einer Reihe von Ereignissen wird sie allmählich nüchtern. Als sie wie spot es war, eilt sie aus ihrem Zelt. Zu ihrer Überraschung fand sie ihren stiller Zelt vor, aus denen wenig Leute herauskommen, sich zu waschen. Da wurde Qianxuan klar, dass all den ganzen gestrigen Tag über erschöpft gewesen waren, also war es verständlich, dass sie so lang geschlafen hat. Qianxuan spürt, wie ihr Magen leer war, schnappt sich ein paar Würstchen und Brot und begann, sich den Bauchfall zu sklagen. Plötzlich fuhren mehrere Militärlastwagen ins Lager und erregten die Aufmerksamkeit der wenigen Leute, die gerät abspielten. Qianxuan nachunsa, dass die Lastwagen Yinzing gehörten. Der ersten Militärlastwagen hielten, die anderen folgten. Wat stieg aus dem ersten Lastwagen aus und worked unheimlich entspannt. Onkel Fünfter, was ist los? Fragt Qianxuan. Warum bist du so frauth? Wat tachelt ihren Kopf und siegt auf die Lastwagen. Und schau, was drin ist, neugierig trat Qianxuan vor und fragt, ist das Reis aus dem Getreides Beecher, die Lastwagen waren mit Risiken gefüllt. Wat schwieg, lächelt und nickt. Welch Quote hast du bekommen? Fragt Qianxuan verschmitzt. 35%, Wats hab eine Augen bra. Unboking hat es im angeboten, Onkel 5 war wirklich eine beeindruckende Erscheinung, konnten Gizagen Unboking tatsächlich dazu bringen, als zugeben, was im Mund hat. Qianxuan betrachtet Wats bewundernd und versucht, seine Methoden zu verstehen. Doch trotz ihrer Bemühungen blieb Onkel 5 stumm und lächelt wie ein Fuchs, der Menschen versklingt, ohne ihn nachen übrig zu lassen. Schließlich blieb nichts anderes übrig, als aufzugeben. Übrigens, Qianxuan hat den Zombie-Virus überlebt, sagt Wats emotionslos. Oh, ich verstehe, Qianxuans Stimme klang wieder glücklich nach unglücklich. Sie wusste selbst nicht, warum. Sie hat so gehofft, dass Qianxuan überleben wird, doch nun verspürt sie eine leichte Enttäuschung, nachdem sie die Neuigkeit gehört hat. Kapitel 61 Erdbeben. Nach kamen immer mehr Leute aus ihren Zelten, sich zu waschen. Als sie sahen, wie die Reis auch aus dem Militärlastwagen ausgelitten wurden sie alle aufgeregt. In ihren Augen war diese Reis die Garantie ihres zukünftigen Überlebens. Fahren wir zurück? Fragt Sascha. Qianxuan erschrak über plötzliches Erscheinen und war einen Moment lang fassungslos, bevor sie entortet, ich weiß nicht. Tagsüber ist es so heiß, wir können definitiv nicht auf die Straße. Wahrscheinlich wird es nachts sein, Sascha nippte in einem Jort. Aber ich werde sie auf dem Rückweg wahrscheinlich nicht begleiten. Das stimmt, Qianxuan nickt. Jetzt, wo die Essensausgabe begonnen hat, müssen sich einige Leute Sorgen machen, dass ihnen ihrs wahrgenommen wird und eine Trennung unvermeidlich ist. Wenn redest du, Qianming kam herber, waren sie bratkat. Qianxuan schüttelt den Kopf. Nichts. Wie jet es Bruder neun jetzt, obwohl sie immer noch wütend war, macht sie sich aus Sorgen, dass in einer Sache stecken bleiben könnt. Der Jung ist verantwortungsbewusst, auf means wie Tant aufzupassen, Ming sprachlichtert über die Entwicklung seines jüngeren Bruders und folglich sieht hinzu, gut, dass Qianxuan nicht hier ist, sonst hat Qianxu bestimmt verprogelt, als Qianxuan hört, wie sein dritter Bruder seinen sechsten Bruder erwähnt, muss sie schmunzeln.
Von allen Brüdern war kein Scheng der Chauvinistische etwas anmaßend, aber war der Geduldigst mit seiner Mutter und seiner Schwester und normalerweise äußerst beschützerisch. War hier, in dieser Situation, war es ihm egal gewesen, dass Qianxuan Jüngerer Bruder war, hat in unzusichern verprojelt. En diesem Nachmittag waren in Qianxuan relativ entspannt und unterhielten sich über die spannenden Kämpfe des Vortages. Natürlich freuten sich einige, dass der Weg zum Getreidespeicher reibungslos verlief, während der über die Opfer ihrer Kameraden traurig waren. 16 Uhr brachen die Regierung, Qianxuan und die unabhängigen Jagdteams mit den ihnen zugeteilten Lebensmitteln auf. Was Qianxuan betrifft, beschloss uns, alle zu einem guten Essen einzuladen, bevor sie ihre Reise fortsetzten. Und tatsächlich, als das Abendessen kam, übernahm uns das Kommando und ließ Qianxuan einige der warmen Mahlzeiten, Militärkonserven, Presskeks und Aufschnitt bringen, die sie in der Kaserne der 50.137 erhalten hatten, damit jeder eine Herzhaft-Mahlzeit genießen konnte. Weil in Silverstar Sky waren Soldaten und mit diesen Speisen vertraut, da sie sich darin geübt hatten. Nach der Apokalypse waren sie jedoch aufrechtner und hochverbreitet gewesen, und nun, da sie etwas erlebten, dessen sie super überdrüssig geworden waren, verspürten sie eine seltene Nostalgie. Verschwendeten keine Zeit damit, ihre Zelt und Konjutensilien zusammenzupacken, denn sie senten sich danach, bald nach Haus zu kommen und den Tagen der Zelten zu entfliehen. Qianxuan bildet keine Ausnahme. Sie unterscheiden den Racen ihren Legeral, Onkel Wusen Wissenschaft folgend. Nach dem Leidenssprangen Qianxuan und am Militärlaster. Bei der Landung stolperten beidunstersten. Glücklicherweise packt Qianxuan, die besser angleichgewicht war, schnell und verhindert, dass sie der Launch nach hinfiel. Was war los? Gerade als sie einen Schritt machen wollten, spürten sie, wie der Boden bebt. Ein Erdbeben? Erschrecken setzten sich die beiden sofort und atmeten dann erleichtert auf. Zum Glück waren sie nun in der Wildnis, und trotz des Chaos hat es keine Opfer gegeben. Das Beben war stärker, und die beiden, sich gegenseitig stützend, schafften es schließlich zu ihren Familien. Als Qianming und Qianxuan sie sahen, traten sie vor, ihnen zu helfen. Was ist los? Warum gibt es plötzlich ein Erdbeben? Shasha fragt panisch. Ich weiß nicht, schüttelt Qianxuan den Kopf. Über 1000 Menschen in Qianxuan standen draußen und beobachteten voller das heftige Beben. Die Atmosphäre war beklemmend, die Panikschrei und Schrie wurden vom Beben der Erde übertönt. Seit, rief plötzlich jemand und sich nach außen. Blickten nach oben und sahen riesig, sichtbar Riss in der Klippe, wo der Getreidespeicher gestanden hat. Als das Beben stärker wurde, begann die Gesamtklippe zu drückeln und stürzt schließlich mit einem lauten Allein. Der Gesamtvorgang geschehen weniger als 10 Sekunden. Waren entsetzt. Glauben Sie, dieses Erdbeben hat eine stark Vernacht, Qianxuans Stimme war undeutlich, und es war unklar, wenn sie fragt. Ich hat noch nie von einem Erdbeben gehört, das Unverwarnungsausschlag und einen ganzen Berg zertrümmert. Niemand hat sie murmeln, noch immer erschüttert vom Skok des Geschehenen. Mit einem Nistern sagt plötzlich ein Blitz über den Nachthimmel unterhält augenblicklich die Panik und Angst in den Gesichtern aller. Gleichzeitig weht ein heftiger Wind und schüttelt die vom Beben ohnehin schon unsicher waren. Der erste Blitz war eine Warnung, denn immer mehr Schlugen über ihnen ein und schienen allen Mut und all Hoffnung zu nehmen. Der Wind wurde stärker, pfiff mit Trümmern und zerfetzt schmerzhaft die Gesichter. Qianxuan, von einem Gedanken ergriffen, rief, "Oh nein! Ich könnt rennen." Im Sommer folgten auf starken Wind und Blitz im Regen, manchmal sportisch, manchmal einzeln flottartiger Genghis, der tagelang anhielt. Sie hofften, dass letzteres nicht der Fall sein würde. Reagierten auf Qianxuans Wort, wussten aber nicht, was sie tun sollten. Schließlich waren sie gerade nicht in der Stadt und konnten sich nirgendwo verstecken. Selbst wenn, das Erdbeben hat noch nicht aufgehört, also trat sich niemand orthen. Qianxuans spiritual Kraft drang in den Raum ein und holt schnell die Gesamtregenkleidung hervor. Onkel, sie entannten, Qianxuan nahm einen roten Regenmantel und warf in Onkel zu, der tanzte. Als alle anderen Qianxuans Gest sahen, begannen sie schnell, ihre eigenen Raum nach Regenkleidung abzusichern.
In diesem Moment sagen wir uns irgendwo ein Megafon Herver. Al-Herhoren. Where requisiten hat, salt versigen, al-Nahogeligen in Militorkurten in den Raum zu bringen. Der Rest von euch, unterstützt euch gegen sie und versteckt euch hinter den größeren Meteoriten, donner Lut vom silbernen Sternenhimmel hier waren, gab es keinen Grund, sich zu verstecken. Nach der Apokalypse wurde mit Meteoriten übersat sen, die als Schutz vor Wind und Regen nützlich sein wurden. Mit diesem Befehl beruhigt sich die Panisch Menschalmalitsch und begann, sich Jordan zu derwagen. So halt, wie viel Regenkleidung es gibt, sagt uns zu den Luten, die ihre Regenkleidung aus dem Raum holten. Qianxuan so halt Kurznach. Ich habe 847 Gegenstund, darunter 217 Regenmantel und 630 Regenschirm. Ich habe 226 Gegenstund, darunter 76 Regenmantel und 150 Regenschirm, 98 Gegenstund, darunter 30 Regenmantel und 60 Regenschirm, 106 Gegenstund, darunter 41 Regenmantel und 65 Regenschirm. Die Engeltige Zollungergabensdresam 2.118 Regenbekleidungsstück, darunter 819 Regenmantel und 1.299 Regenschirm. Die Zollschien groß, aber am Vergleich zu den über 10.000 Menschen dort war sie einfach nicht groß genug. Uns dacht Kurznach, bever Sprach, die Regenbekleidung ist für die Verletzten. Für alle anderen, wer Magie einsetzen kann aber Magie einsetzen, und wer kämpft ist einsetzen kann kämpft ist Schild verwenden. Betrachtet es als eine neue Art des Trainings, Qianxuan und die anderen fanden das eine gute Idee und verdielten sich die Regenbekleidung. Doch außer dem verletzten Zhenghuhu, der ihnen Regenmantel anzog, behielt niemand ihnen. Der Boden bebt weiter, und das Graulen ging weiter. Nach über einer Stunde hat das Beben zwar nachgelassen, haut aber immer noch nicht auf. Auch der stark Wind und die Blitz ließen nicht nach. Inzwischen hatten sich von ihrer Panik erholt und befanden sich nicht mehr in Panik. Erst nach 20 hört das Beben endlich auf. Fast ohne Unterbrechung begann es leicht zu rennen. Gerät als Qianxuan erleichtert aufatmet, da dacht, der Regen sei nicht stark, wurde unerwartet stärker und entwickelt sich schließlich zu einem flotartigen Regenguss. Glücklicherweise trugen all Regenmantel oder Schutzschild, sonst waren die Regentropfen angesichts ihrer Größe und Kraft schmerzhaft. Als der Regen stärker wurde, sank die Temperatur rapid von etwa 40 Grad Celsius auf knapp über 20 Grad Celsius. Viele Menschen zitterten vor kalt und waren mit wenigen Schichten Kleidung bekleidet. Qianxuan wollte für all etwas zum Ansehen besorgen, doch in der aktuellen Situation war das nicht möglich. Glücklicherweise hat sich die körperliche Fitness aller verbessert, und eine Lichterqualtung kann sie nicht erqualten. Nach langem Herumwalzen waren Alberitz müde und schlafrig. Nur diejenigen, die Regenmantel trugen, konnten ein Nickertchen machen, und mussten sich konzentrieren und kamen überhaupt nicht zur Ruhe. Glücklicherweise hatten als über Einvalsvendessen gegessen und gerieten nicht in das Dilemma von Müdigkeit und Schlafrigkeit. Im prasselnden Regen sprach niemand, und all wardeten schweigend, bis der Regen aufhört. All machten sich Sorgen, ob es in der Hauptstadt ein Erdbeben gab und ob ihren Gehörigen Jeffer waren. Doch der Zeit kann das Wasser in der Ferne eines Führer nicht löschen. Sie können nur hoffen, dass der Regen schnell aufhört, damit sie schnell zurückkehren und ihren Gehörigen so schnell wie möglich in Sicherheit wissen können. Hörst du das auf einem anderen Kanal? Besuch das Original. Fanfiction Ramen Welt dort findest du die Original Version und viel and ihr Roman. Taschein in einer Welt unglaublicher Roman. Kapitel 62 nach dem Regen. Das Wetter war nicht ganz so, wie es schien. Obwohl Donner, Blitz und heftiger Wind aufgehört hatten, renit es Feiertage und wir nicht langen Strömen. In diesen Feiertagen und Weihnächten hatten nur einige der Zehntausenden von Menschen erhaltsamen Schlaf oder eine Richtigmahlzeit. Die meisten klammerten sich einfach an ihr Nutzsten und hielten ein Nickerchen, wobei sie nur ein paar Kaltdampfbürstchen mit Wasser aßen. Qianxuan hat das Erbrecht betrachten können, aber sie brach es einfach nicht übers Herz, es zu genießen, und ließ ihre Familie draußen leiden, obwohl sie wusste, dass es sinnlos gewesen war, draußen zu bleiben. Tagelang beschwert sie sich ständig darüber, warum die Wurzeln der Familie so von das Erbrecht nur ihrem Besitzer vorbehalten hatten. Der Mangel an Essen und Schlaf war schon genig, aber am unerträglichsten waren die hygienischen Bedingungen,
Duschen oder waschen wären nicht erlaubt, und selbst urinieren und Stuhlgang mussten am freien Erfolgen. Der unaufhörlich regenless viel Menschen ihrer Schutzmagie und ihren Kampf ist nicht mehr aufrechtzuerhalten und zwang sie, am Regen zu stellen, bis ihr Kampf ist und ihre magischen Kraft wiederhergestellt waren. Die hat jedoch aussehen wurde immerhin hatten sich viel in diesen wenigen Tagen wiederentwickelt. Die sich gut nachricht war, dass die Hälfte der über 200 mit dem Zombie-Virus infizierten Menschen überlebt hat und verschiedene übernatürliche Kräfte erwacht waren. Dies bestätigt Zustandsundliche Theorie. Nach wir Tagen und wir nutzten Waller Qualen workten abgesert, ihre Augen waren dunkel und halb geschlossen. Doch obwohl der Regen aufgehört hat, konnten sie nicht ruhen. Wasserpfützen, Schlaglöcher und Matschherfelten die Luft, in die ihre Füße sanken. Zum Glück befanden sie sich auf einer Anhöhe, sonst hätten in der Regen bis zu den Gedrungen. Unter solchen Bedingungen war Ruhe unmöglich, egal wie vorsichtig sie waren. Wuan seblich sich und beschlossen, seinen Militärausweis nicht zu benutzen, sondern zu Fuß zu jetten, bis sie einen geeigneten Platz zum Ausruhen fanden. Die Erschöpfung und das Schwierigkeit ließen die Gruppler sehr langsam vorankommen. Nach einer halben Stunde hatten sie erst weniger als 2 Kilometer zurückgelegt. Trotzdem verspürt Qianxuan ein Jefferhelder Erleichterung. Als das Erdbebensklag, hatten die Regierungstruppen und die Tigerrohrtruppen, die vor ihnen aufgebrochen waren, viel Menschen und Lebensmittel auf ihren Fahrzeugen. Die umgesterten Fahrzeuge hatten wie vieles Zalos Opfer gefordert und unzollig verzerstört. Unter diesen erlitten die Luft von Silverstar Sky trotz tagelanger Leiden keinen nennenswerten materiellen Verlust. Unterwegs schienen die Schaden der letzten Tage groß zu sein, überall war Sklam und kein fester Boden. Emmers Kreckensten waren die mehreren Erdbebengeschädigten Riss im Boden. Der Grust war Meter breit und so tief, dass selbst ein Hinjurfinnerstein kein Gera schwerer Sacht hat. Der Jedik darin, was passieren wird, wenn jemand in ihnen dieser Riss fallen wird, Erfall mit Grom. Glücklicherweise passierten sie keinen dieser Riss. Glücklicherweise überdeckt der stark Regen Algerisch und beeinträchtigten Geruchsen der Zombies, sodass sie nicht auf groß Zombie-Schwarm trafen. Andernfalls war die ohnehin schon durch Hunger und Müdigkeit geschwächt-Gruppen großer Notjusen. Frustrierend war jedoch, dass die Temperatur bereits auf knapp über 20 Grad Celsius gefallen war. Sie hatten geglaubt, die Sengend hätte nach dem Regen nicht mehr ertragen zu müssen, doch innerhalb weniger Stunden stieg die Temperatur wieder auf fast 40 Grad Celsius, und die Sengend trieb ihnen direkt ins Gesicht. Nachdem sie den größten Teil des Tages gelaufen waren, entdeckte die hungrige und müde Gruppe schließlich einen verfallenen Fabrikkomplex. Niemand hatte im Moment die Energie, Zombies zu töten, und die größten Teil sind gestersten Geburt machten es unmöglich, Vorrat zu sammeln. Der Fabrikkomplex bot jedoch zahlreiche Betonflächen, auf denen sie selbst aufschlagen und sich ausruhen konnten. Trotz ihres enormen Hungers boten sie schnell ihr Zelt auf und gingen hinein, tief und fest zu schlafen. Aufgrund der vorherigen Tortur schliefen sie fast 20 Stunden, bevor sie aufwachten. Nach einer schnellen Wasch machten sie den Hürden. Da sie halb verhungert waren, kochten sie diesmal keinen Hervorbrei, sondern stattdessen duftenden Wiesenreis, Geburten in Kohl und Geschmort-Schweinerbchen. Das bracht viel Loot, die seit der Apokalypse keine normal Mahlzeit mehr zu sich genommen hatten, zum Aufstoßen. Nach dem Essen betrug Qianxuan das Reich des Erbes und nahm ein tiefes Bad. Rieb sich die Odem ganzen Kulparade und holt das Verse Training der letzten Tage nach. Nachdem sie gegessen und geschlafen hatten, machten sich alle wieder auf den Weg. Die Temperatur auf der Straße stieg langsam und stetig, als war der Temperaturabfall von über 20 Grad eine Illusion gewesen. Sie gingen und blieben unterwegs stehen. An diesem Tag kamen mehrere Mitglieder von Silverstar Sky, die Trockingsbrennhol sammeln wollten, lautstark zurück. Wirklich, ich habe mich nicht geirrt, die Stimme war Mistral und what? Okay, Dajong, du weißt, dass du kurzsichtig bist. Der Sprecher stand offensichtlich gut mit seinem Vorganger und sprach unskrupel. Das war in der Vergangenheit, erwidert der Mann namens Dajong. Seit ich mein Kraft erwacht habe, ist mein Sackkraft wieder normal. Das stimmt, erkennt der Mann plötzlich und war einen Moment lang verwirrt. Aber was du sagst, ist jenseits des Möglichen. Wie ist das überhaupt möglich? Na gut, Zingul, hör auf,
Mit da Zhangzu streiten. Ist in du geblendet, warf jemand dir sein. Ja, stimmt, ignoriere ihn. Die anderen stimmten ein. Qianxuan, der in der Nordstand, warf dem Mann namens da Zhang einen Blick zu se gesicht voller Wut und Unzufriedenheit. Was ist los? Warber streetet ihr, fragt Qianxuan neugierig. Sie hat das Gefühl, dass da noch etwas in ihr Gang war, der Mann namens da Zhang nicht so was, als Wörter lügen. Als sie sahen, dass es Qianxuan war, der die Frage stellt, brachen die anderen in Aufregung sogar der Anfangserriert da Zhang. Seit dieser Schlacht war Qianxuans Muchtage Magie und ihrer hervorragenden Fähigkeiten als Begebenheiten sie zu einem Vorbild für alle anwissenden Frauen geworden. Und für die Männer ist sie ihre ideale Göttin. Vor der Apokalypse hatten manche sie vielleicht für zu mächtig gehalten, eine Schande für die Männer. Doch jetzt ist alles anders. Schon, mächtig und ausangesichts ihrer Familie, aber und das Geheimnis verwochen Balgs, verkörpert Qianxuan perfekt die apokalyptische Ästhetik der Männer. Will suchen sie auf, doch den meisten fällt der Mut. Und von ihrem Ruhm zu wissen, warf Qianxuan den Männern einen neugierigen Blick zu. Nach einigem Hin untersprach der Mann namens Zingu schließlich stammelnd, nichts. Da Zhang sagt, habe Furhals gesammelt, als einen Grasham in der Navan selbst zitternse, warnt Qianxuan sprach, Wordsenjesicht saustruck sanfter und sein Wortflussiger. Qianxuan habe interessiert eine Augenbraue und richtet ihren fragenden Blick auf da Zhang. Als das Hong Qianxuans Blick bemerkt, richtet instinktiv Brust und Hüft auf und stand aufrecht. Im Ernst, Fräulein, ich mich definitiv nicht. Es ist gerade so schwul, nicht einmal ein Luftchen wet, und ich seh, wie sich der Grasham von selbst bewegt, Qianxuans Herz zittert. Was ist so besonders in diesem Grasham, so was instinktiv, dass dieser Mann namens das Hong nicht lag. Wenn es war es eine große Sache. Dort. Es schien nichts Besonderes zu sein, sagt das Hong unsicher, doch plötzlich leuchteten seine Augen auf. Achja, wegen des starken Regens und der sendenden Sonne der letzten Tage ist das Gras ringsum gelbgrün, etwas stumpf und leblos. Nur die Blätter sind noch smaragdgrün, so lebendig, weißt du noch, wo der Grasham ist? Kannst du mich dorthin bringen? Qianxuans Stimme klang etwas eindringlich. Der Hong kratzt sich im Kopf. Ich erinnere mich, als Qianxuans offensichtlich ernsthafte Gitze, verhält sich etwas überfordert. Beginnt sich unwohl zu fühlen, weil selbst vertrauen und beversteht, kann sich falsch erinnert und Qianxuans Reis verjudet haben. Die Leute in ihrem sahen sich und fragten sich, wie Qianxuan so etwas glauben konnte, das so unglaubwürdig klang. Sie hatten einen gewissen Respekt vor Qianxuan und versuchten nicht, sie davon abzubringen, wie sie es zu verbeit das Hongjetten hatten. Als sie in Segen hört, dass sich erinnert, zog Qianxuan schnell zu sich heran und verhört sehen. Auf halbem Weg blieb sie erneut stehen, dreht sich und sagt zu den anderen, geht zum Stabschef und sagt ihm, ich habe eine wichtige Angelegenheit entdeckt und in Gebeten, vorbezukommen. IHR solltet wissen, wo der Ort ist, damit IHR ihm den Weg sehen könnt. Sie sprach sehr schnell, und IHR Tomfwald klang am letzten Satz etwas unsicher. Die anderen nickten kurz, zu sehen, dass sie verstanden hatten. Als Qianxuan das Nicken sah, drang das Hong, voran zu gehen. Kapitel 63 Entdeckung. Qianxuan und das Hong gingen 5 Minuten und kamen zu einem kleinen Fluss in der Nähe des Lagers. Das ist das Gras, das Hong dutet auf den Boden in 2 oder 3 Metern Entfernung und sagt, das ist das Gras. Qianxuan ging ein paar Schritte vorwärts, hockt sich hin und betrachtet das Gras aufmerksam. Es sah ganz normal aus, aber beinahe Handsehen work es etwas Besonderes. Qianxuan kennt sich mit Pflanzen nicht aus und kennt Art des Grases nicht, aber es war sehr verbreitet und ein weit verbreitetes Unkraut. Wie das Hong gesagt hat, war dieses Gras tatsächlich viel lebendiger als die anderen Grasser in der Umgebung. Qianxuan stupst es vor sich gegen, aber es rührt sich nicht. Sie hat jedoch nicht gedacht, dass es sich gewöhnliches Gras handelt. Vielleicht lag es in ihrer besonderen Fähigkeit, dass sie, sobald sie sich dem Gras nähert, ein sehr abruptes Gefühl verspürt, wie eine schöne Frau inmitten einer Gruppe hässlicher Menschen. Es war eine seltsame Metaphor,
Aber sie passt sehr gut zu ihrem Gefühl. Sie hat sogar das Gefühl, dass dieses Gras nicht mehr von derselben Art war wie die große in der Umgebung. Gerät als Qianxuan überlegt, die Lage auf in der Weise zu untersuchen, trefft die Gruppe von Worten ein, begleitet von Wuwans. Shasha, Lu Zi, Lu Chen, Yixin und Yuan Chong machten ebenfalls mit. Wuwans schickt sie nach die Gruppe und das Zerkens Lager. Dann trat Wuwans wortlos vor und hakt sich mit Qianxuan hin, das Unkreuz zu untersuchen. Schien von der Gruppe den Grund des Vorfalls erfahren und dessen Bedeutung erkannt zu haben. Bald gesellt sich Shasha zu ihnen und starrt auf den unscheinbaren kleinen Grasham. Dann blickt sie zu Qianxuan und Wuwans, die sie aufmerksam beobachteten, und war völlig verwirrt. Was war darin so interessant? Es war bloß Gras. Wie konnte man darin eine Blume erkennen? Shasha begleitet die beiden sie nachts geduldig, doch nach 10 Minuten, als sie noch immer nachdenklich auf das Gras starrten, wurde sie ungeduldig und stieß in ihnen Wuten voll mit dem Finger hinein. Qianxuan und Wuwans bemerkten ihre Bewegung und wollten gerade etwas sagen, sie zu stoppen, als sie Sascha schrien hörten und plötzlich aufstanden. Was ist los? Sascha streckt etwas zweifelnd die Hand aus. Said, als schoten hinüber und sahen ein paar Sklank, helle Hand, aber ihnen leuchtend roten Sknedemsige Finger. Erschrecken blickten alle unbewusst zum Gras, gerade rechtzeitig, eine Blutsspur auf einem Blatt zu sehen, die allmählich verblasst und schließlich verschwand. Eine fleischfressende Pflanze, eine Vampirpflanze, Yixin und Yuan Chong traten versuchslos einen Schritt zurück. Wie kann das sein? Ich habe schon mal mit dem Finger hineingestochen, aber ich wurde nicht so angegriffen wie Sascha, sagt Qianxuan etwas verwirrt. Saschas Gesicht nahm ihnen seltsamen Ausdrucken, und schließlich sagt sie etwas selbstbewusst, vielleicht liegt es darin, dass du es nicht was meinst, Qianxuan dacht, es sei nicht unmöglich, und kam ein Gedanke. Sascha nutzt den übernatürliche Kraft, durch dieses Gras zu sehen, und zu fragen, warum, aktiviert Sascha ihre Kraft und spuckt ins Gras. Dann mit sie scharf aus und sagt, dieses Gras hat ihnen Hörnkern, durch die Erd sie deutlich ein Gruns, reiskornbrisses Objekt am Fuß des Grases erkennen, das dem Hörnkern eines Zombies anhält. Was hast du gesagt? Fragten Marierglich sie dig ungläubig. Wirklich, murmelt Wuwans vor sich hin. Obwohl es eine Fridge war, klang sen Tomfwal von der Jewischheit einer Langercenter Warchunger Fold. Onkel Wu, was hast du entdeckt? Fragt Qianxuan, und die anderen satteln in Warchungs Willen. Wuwans zupften seinen zerknitterten Gliedern. Ich weiß nicht, ob es bemerkt hat, aber nach der Apokalypse sind die wie Spatzen und Hun plötzlich verschwunden. Es ist Tatsummer und wir sind in der Wildnis, also sollten wir viel sichern und verschhoren, aber hat in letzter Zeit welche gehört, waren überrascht und erinnerten sich an ihre Manateln Reis, nur den Festzustellen, dass sie kein einziges Geräusch gehört hatten. Qianxuan erinnert sich noch an die Zeit im Fluss, als sie sich fragt, warum es keine Fisch gab, und in den Geistesblitz, den sie hat, als sie dem Zombie-Baby begegnet. Als Wuwans wie aufmerksam waren, sagt wenn Menschen mit dem Zombie-Virus infiziert worden können, warum nicht auch Tiere? Mein Wirtschwagerin und mein Jungierschwagerin haben lang darüber spekuliert, aber ich habe es für mich behalten, weil ich keine Beweise hat und Angst hat, Panik auszulösen. Jetzt beginnen Sagerpflanzen zu mutieren, also besteht eine 90%ige Chance, dass Mutationen bei Tieren nicht lang auf sich warten lassen. 5. Großvater, der Kronprinz war lustlos und manchmal sehr gereist, Beverage herauskommen. Liegt es darin, dass mit dem Zombie-Virus infiziert ist? Oder wie die Zombies den Versten verlieren und wie ein wandelnder Toter enden, Yixin stimmort beim Sprechen immer ängstlicher und besorgter. Kronprinz war der Name eines Huns, eines wilden Tibet-Mastiff-Welpen, den sen Vater personlich aus Ex-Gefangen hat, Yixin zu seinem Wolften Geburtstag zu schenken. Hat ein dichtes, glänzendes, Rotbronzefell, ein stolzes Wesen und ihnen hängt zur Selbstdarstellung. Deshalb nennt ihn Yixin Kronprinz. Yixin liebt den Kronprinzen sehr und bat niemand anderen, in zu baden oder die Haar zu kommen. Der Kronprinz folgt dem Wasserdem und die Beziehung zwischen dem Herrchen und dem Haustier war sehr gut. Tatsächlich hat Qianxuan damals drei wild Tibet Mastiff Welpen Gefangen.
Qianxuan sie nicht nur Yixens Kronprinz, sondern bekam Oshines Niwis und Fugsame Tibet Mastiff Hunden, die nach dem Kronprinz und Snow Fairy Jenen Word. Qianxuan kümmert sich jedoch nur ein Jahr lang sie. Als sie gesundheitlich Problem bekam und aus der Armee entlassen Word, übergab sie Snow Fairy Qianxuan, die sie sehr liebten. Trotzdem war Snow Fairy Jeds mal sehr anhänglich, wenn sie Qianxuan sah. Der verbliebene Hund war ein Schwarzer Tibet Mastiff Rude, den Qianxuan bekam, der ihr schon immer geliebt hat, aber bei schlechter Gesundheit war. Wegen seines Ruhigen und ausgeglichenen Wesens nannt Qianxuan Schwarzer General. Nicht unbedingt, tristete in Wuans. So wie Menschen, die sich mit dem Zombie-Virus infizieren, zu Zombies wurden, waren und ihr zu Mutanten wurden. Bei Tieren soll es genauso sein, sie können entweder zu Zombies oder zu Mutanten werden, nach Wuans Erklärung mit Yixen erleichtert auf. Obwohl immer noch ein wenig besorgt war zumindest nicht völlig hoffnungslos. Fünfter Onkel, Qianxuans Stimme klang etwas zögerlich. Ihr haben einiges Bewusstsein und können frei handeln, also lass uns darüber nicht reden. Was ist mit Pflanzen? Können Pflanzen nach einer Mutation einiges Bewusstsein entwickeln? Wie als sie solche Geräte gegriffen haben, war es Instinkt oder ihres Verhalten, was war verbluft, doch dann wird klar, dass dies Fridge tatsächlich beantwortet werden muss. Ersklag war, wie wars, wenn du den Mentalkraft zum Erkennen nutzt, kennt sich mit solchen Dingen nicht wirklich aus, schließlich hat sich nur mit Technologie beschäftigt. Das ist sinnlos, Runzel Qianxuan die Stern. Das Mentalmagnetfeld von Pflanzen unterscheidet sich stark von dem von Tieren, die beiden können einfach nicht miteinander harmonieren. In se digit es Pflanzenahlich Magi Spezies. Bever sie den siebten Rang erreichen, behandeln selbst Krieger auf Gott eben sie wie bloß Pflanzen. Das bedeutet nicht, dass ihnen in Gegenwart eines Monsters siebten Ranges das Bewusstsein fehlt. Es ist nur so, dass sich ihre Mentalkraft in diesem Rang qualitativ verändert und ihr Mentals Magnetfeld verändert. Obwohl sie sich immer noch von Tieren unterschieden, können sie nun kommunizieren, Oshwuans sehr war nach Genzuans Worten etwas beunruhigt. Schließlich war das Bewusstsein dieser mutierten Pflanzen eine Reaktion auf zukünftige Begegnungen bestimmen. Wie war's, Juan, wenn du das Unkraut wieder in einen Topf pflanzt, dann besprechen wir eine Lesson, Sklugshasha war. Qianxuan wusste, dass dies die einzige Möglichkeit war. Nachdem das Unkraut verpflanzt war, machten sich alle auf den Rückweg. Auf halbem Weg meldet sich Luchen plötzlich zu Wort, Onkel Wu, wenn der Zombies auftauchen, dann werden auch Zombies in Schwarmen auftauchen, wie Ratten und Amisen. Wenn das passiert, wird es für die Menschen in der Stadt unglaublich gefährlich, wenn sie nichts davon wissen, was läuft. Ich weiß, worüber du dir Sorgen machst. Keine Sorge, ich habe es dem großen Bruder schon erzählt, unter Wort vorbereitet sein, sollen wir allen von unserer Entdeckung erzählen, fragt Sascha. Was hielten? Ja, es ist gut, Lut auf der Hut zu haben. Wie die Leute sind sie auf mutiert Pflanzen gestissen und waren nicht vorbereitet. Glücklicherweise trafen sie auf Unkraut mit minimaler Tödlichkeit, nicht auf in der Möglichkeit mutiert Pflanzen. Sonst war dies Gruppe ausgelöscht worden, außerdem sollten wir die Möglichkeit von Tiermutationen erwarten. Da es bereits mutiert Pflanzen gibt, ist es wahrscheinlich, dass bald auch Tierzombies und andere exotische Spezien auftauchen werden. Außerdem ist nicht abzusehen, ob man sich durch den Biss eines Tierzombies mit dem Zombie-Virus infiziert, also soll jeder auf der Hut sein. Besonders Insekten sind klein und leicht zu übersehen, fügt Qianxuan hinzu. Sie dacht, sie waren in der Wildnis, und selbst wenn sie von einem Insekt gebissen wurden, wird es niemanden kümmern. Alle waren überrascht und nickten zustimmend. Kapitel 64 Flüchtling. Während Qianxuan und die anderen nach dem Fluss über Mutationen von Pflanzen und Tieren diskutierten, geschah am Lager etwas Unerwartetes. Es war 12 Uhr nachmittags, genau die Richtige Zeit zum Mittagessen. Übersentausend waren da, und Tausend von Töpfen standen bereit. Der Duft des Haferbrees war so intensiv, dass man in Austausenden von Metern Entfernung riechen konnte. Plötzlich wurde eine Gruppe von Menschen von dem Duft angezogen. Als sie die 100 von Menschen auf das Lager zukommen sahen, reagierten sie schnell und schlangen ihren halb aufgegessenen Haferbrei hinunter.
Hielten sie vor dem Lager auf, warned and eerlijk divergesitzten alarmierten. Die Group war groß, se aber unglaublich schäbig. Jeder trug Kleidung, ihre ursprüngliche Farbe war kaum wieder zu erkennen. Ihre Körper waren schmutzig, ihre Haare zerzaust, und schon von weitem war ein übler Geruch zu riechen. Sie all sahen verloren aus. Seltsamerweise waren in dieser apokalyptischen Welt, in der selbst stark Männer zu überleben kämpfen, so viel alt und kinder unter ihnen. Noch frustrierender war ihre Versuchung beim Anblick so vieler von ihnen, die nicht einmal versuchten, Verlingen nach dem Hervorbrei vom Campingkircher zu verbergen. Ihre Augen funkelten. Vor der Apokalypse war die Situation normal gewesen. Schließlich herrscht in der Gesellschaft noch das Gesetz, und niemand wird außer unter besonderen Umständen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Doch jetzt, in der Apokalypse, bestand die Gefahr nicht nur darin, zu Zombiefutter zu werden, sondern auch in der Unberechenbarkeit der menschlichen Natur. Normalerweise wird man beim Anblick so vieler von ihnen fast Angst davonlaufen, geschweige denn in Versuchung geraten. Und Essen war in der Apokalypse ein hochsensibles Thema. Niemand wird sich so dreist und offen darüber aufregen, war das nicht eine offensichtliche Provokation gewesen? Diejenigen, die es taten, waren entweder unwissend oder furchtlos. Sie konnten diese Gruppe noch nicht identifizieren. Diese unnatürliche Situation erhielt Watsamke Dollar. Es herrscht still, abgesehen von gelegentlichen Sklukturauskungen aus der Gruppe. Qianxuan und die anderen waren gerade zurückgekehrt und wurden zugen dieser Ratselhaften sehen. Als sie uns sahen, atmeten die Watchhabenden erleichtert auf. Qianxuan, der nur wenige Schritt hinter ihnen stand, erschrikt sie noch mehr. Sascha und die anderen hatten sie bereits ignoriert. Was ist los? Fragt uns ruhig. Ein kleiner junger Mann hielt herbei. Stabschef, diese Leute kamen aus dem Nichts, und sobald sie auftauchten, funkelten ihre Augen, als sie unser Essen entsterten, uns runzelt die Stirn. Was war los? Alter 5, in diesem Moment kamen Wancheng, Jinming, Jinyun Kong Ruofei aus dem Lager. Ja, antwortet uns. Dritter Bruder, bitte jet unter sich die Lage, Zhenghuhu, eine ausgebildete Diplomatin, war die Gegnetsperson für solche diplomatischen Angelegenheiten, aber ihre aktuelle Situation ließ es nicht zu, also übernahm natürlich Wancheng, ein Geschäftsmann. Wancheng stimmte bereitwillig zu, trat vor und sich in der Gruppe, bitte wollen Sie Ihnen Vertreter, Ton war sanft, aber herblassend, als der Kellner in einem feinen Restaurant ansprechen und nicht eine Gruppe hungriger Flüchtlinge. Es kam zu einem Gedränge und Geschäfts in der Gruppe, bis schließlich ein gebrechlicher, gebürgter alter Mann, auf ihnen Stock ist, vortritt. All waren überrascht. Vor der Apokalypse hat wohl eines Angesehenen altesten Synergien, und in dieser apokalyptischen Welt, in der stark herrscht, war sie durchaus verstandlich. Dieser alte Mann, wie soll ich sie ansprechen, Wancheng sprach mit großem Respekt, als bemerkt, dass es ein alterer Mann war. Der alte Mann ging mit leichter Beklommenheit, aber sein Wort waren kraftvoll und klangvoll, mein Nachname ist Lin, mein Vorname Guo. Ich bin der altest unter meinen Brüdern. Ich bin so arrogant, also können Sie mich Onkelin nennen, sobald sprach, musterten Qianxuan und die anderen in Ingehund. Je genauer Sie musterten, desto mehr bestätigt sich ihr Verdacht. Zuver hat sie das Aussehen des alten Manns als Quackling abgetan, doch nun, als sie seinen entschlossenen Ton hört, vermutet sie, dass beim Militär gedient hat, wahrscheinlich schon seit der Zeit. Obwohl Wancheng selbst nicht der Armee beigetreten war, hat sein Familienoffizier, so dass es ihm nicht entgegen sein kann. Mein Nachname ist Wu, mein Vorname ist Wancheng, und ich bin der dritte meiner Brüder. Onkel Lin, nenn mich fetch Wu Sen, als Onkel Lin Wanchengs Vorstellung hört, reagierte unerwartet. Ergriff Wanchengs Hand und fragt aufgeregt, dein Nachname ist Wu, und die Generation ist Wan. In welcher Beziehung stellen Sie zu General Wu Yuan, traten ihm in die Augen. General Wu Yuan? Kann ein alter Bekannter ihres Großvaters sein? Wu Wancheng erkennt, dass der Altmann seinen Onkel kennt und es nicht verbarg. Das ist mein Onkel, Onkel Lin's Antwort war noch aufgeregter. Wie geht es General Wu Yuan? Ist hier, fragt und spuckt ins Lager. Meinem Onkel geht es gut. Nur wenige von uns waren auf dieser Mission,
ist nicht mitgekommen, als Onkel in Hurt, das Wuan nicht da war, Lies entrust Wuan Cheng's Hand los. Tron instrumten über sein Gesicht, als vor sich hin murmelt, der Altmann hat den alten General nicht einmal ein letztes Mal gesehen, das Gericht war für normal Menschen unhörbar, aber Qianxuan und die anderen konnten es deutlich hören. Gerät als Wuan Cheng fragen wollte, rief Onkel in zweiten Teenager im Alter von etwa 15 oder 16 Jahren aus der Mensch. Onkel in nahm die beiden Jungen Wanner bei den Hunden, ihnen auf Jederzeit. Saint Truben, von Tron und Glarjuschen Augen sprachen voller Nostalgie, wenn man darüber nachdenkt, hab ich den alten General seit über einem Jahr sind nicht mehr gesehen. Da mein Familiar more und ich zwei kleine Geschwister zu erneuern hat, trat ich mit Sechsen der Armee bei und war dem Kommando des alten Generals zugeteilt. Von der Rekrutenausbildung über die Einberufung bis hin zu den Schlachtfeldern von Yunnan begleitet uns der Altgeneral fast 10 Jahre lang. War nicht ganz wie sein eigenen Sohn, aber beschätzt uns auf jeden Fall. Wenn einer von uns in finanziell Schwierigkeiten gerät, unterstützt uns der Altgeneral oft mit seinem Taschengeld. In diesem Jahr sammelt mein jüngerer Bruder Kräfte und stürzt schwerverletzten Berg hinunter. Der Altgeneral übernimmt mein medizinischen Kosten. Und mein jüngere Schwester war beinahe von einem Schurken für 2 Yuan zur Kinderbrot verleitet worden, und es war der Altgeneral, der Haf. Selbst später, als ich meiner jüngeren Schwester und ihrem Mann Haf, hoch sich zu arrangieren, war es der Altgeneral, der dass ich niemanden hat, der sich mich kümmert, und mich vorstellt ich hab jemandem mein Lieb geschenkt, der mich vor einem Leben als Junggeselle bewahrt hat. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich hab keinen Vater, und in meinem Herzen ist der Altgeneral wie ein Vater für mich. In diesem Punkt sind Qianxuan tatsächlich Bewunderung am Gesicht dieses alten Manns, der sein Schicksal kennt. Bald wich diese Bewunderung und Schilge fallen. Später verletzt ich mich auf dem Schlachtfeld Bein und ward Führer des alten Generals. Als mein Sohn erwachsen war, schickte ich ihn zur Armee, in der Hoffnung, dass dem alten General an meiner Stelle weiter dienen konnte. Anfangs lief alles gut, und der Altgeneral schwatzt ihn sehr. Doch dann, als etwas ungestem und label ward, bat ich den alten General privat, in Zuberuhigung im mehr Kontrolle zu geben. Doch dieses bestwand sich wegen dieses Vorfalls den Fienden des alten Generals zu umverried Informationen von der Front, was Tod oder Zerverletzung der meisten seiner engsten Mitarbeiter verhört. Der Generalmajor war auf dem Schlachtfeld beinahe gestorben. Zunächst versucht der Altgeneral aus Rücksicht auf mich, die Sache geheim zu halten, doch Gericht verbreiteten sich in der Kaserne, und ich verdaven. Für mein Sohn zu bussen, verhortet ich mein Herz und ersches meinen eigenen Sohn. Ich soll den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass der Altgeneral einen Weg finden ward, mich nach einem Jahr herauszuholen. Wenn mein Schwiegertochter nicht wieder geheiratet und mir zwei Enkelkinder hinterlassen, war ich schon längst zu meinem Mann gegangen, der vor Kummer über seinen Sohn viel zu früh gestorben ist, als sie dies Geschichte halten, seufzten all. Für seine Frau, seinen Sohn und seine Schwiegertochter war Onkel in kein guter Ehemann oder Vater. War zu selbstlos. In seinen Augen kam das Land vor seiner Familie. Seinen Vorgesetzten zu dienen, ließ trotz seines Widerwillen sein Sehen am Stick. Die meisten Leute verstehen sein Verhalten, aber sie können nicht zustimmen. Trotzdem ist es nicht zu leugnen, dass loyal, standhaft und dankbar ist, was in zu einem respektvollen Mann matcht. Dan trieb Onkel in sein beaten Enkel vorwärts. Die Welt ist im Chaos und ich bin nicht wie ein Tier, die sich der Realität entzieht, sagt und blickt auf die Gruppe hinter sich. Diese ist wie die Altschlacht von Zulu, in der nur die Starken das Recht hatten zu sprechen. Ich bin alt und kann nicht einmal schießen, also ward ich den alten General nicht nerven. Aber mein beiden Enkel sind zwar dumm, aber nicht und haben beachlich Fähigkeiten entwickelt, sodass sie dem alten General noch helfen können. Sagen sie dem alten General, dass ich sie unterrichtet habe, und die Dinge, die wir damals getan haben, worden sich nicht wiederholen. Wuan Cheng und verlangt eine Antwort. Wuan Cheng blickt zurück zu Wuans, und als in Nickense, nickt ernst zustimmend. Als Onkel in Nickense, lächelt schließlich. So muss ich kein Mitglied mit dem alten General haben, sobald Huazu ein Gesprechen hat, brach mit einem dumpfen Schlag zusammen.
Erskriken Jingwu Wanchang auf in Zu, auf Zuhoben, Stelchedach Fest, das Erberitz War. Capital 65 Fellalarm. Die Denju Bersklogen sich, und die Situation versklechtet sich sklegartig. Bevergemen reagieren Kant, War der Ausganbieritz entschieden. Seltsamerweise Lust Onkelins plötzlicher Todpanik in der Gruppe, das Onkelins willing Senkel blieben bemerkenswert ruhig. War nicht die Unterdrücktragkeit und Ängsten ihren Augen Jusen, ha Qianxuan sie verkaltblutig gehalten. Doch ihr Verhalten ließ vermuten, dass sie Onkelins Tod vorausgesehen hatten. Wu Wanchang hat ursprünglich vorgehabt, sich über die Lage der Gruppe zu informieren, doch hat nicht damit gerechnet, den alten Untergebenen seines Onkels zu begegnen, die in Sager baten, ihnen ihren Sohn vor seinem Tod zu vertrauen, und damit alle überraschten. Als die Gruppe, das Onkelin Tod war, begehrt sie immer noch das Essen am Lager. Die Soldaten hatten ihrer sich zur Hälfte beendet und ihrer Morgen noch nicht gefällt, der war es keine gute Idee gewesen, sie hinauszuziehen. Wu Wanchang begann einfach, dies Willing nach der Lage der Gruppe zu fragen. Dies Willing und Lin und Erzahlten, sie hatten mit ihren Großväter im Fuß des Berges des Nettenpals gelet, Dutzend Kilometer entfernt. Während der Apokalypse sammelten sie in den Bergen Kräfte und suchten nach dem Meteoritenschauers flüchten einer Hütte. Als Großväter Lin sputterte, das die Lage nicht gut war, bracht sie zu einem verlassenen Luftschutzbunker in den nahegelegenen Bergen. Sie nutzten die Schwach der Zombies aus und brachten Großmenschenähren aus einem nahegelegenen Dorf in den Bunker. Die beiden hatten ihre Kraft und Schnelligkeit gejuckt, so dass sie mit den Zombies relativ leicht fertig wurden. Die Großväter Lins Ratwert hatten sie ausführlich überlebt und brachten sie in den Bunker. Vor zwei Wochen beherbergt der Bunker über 2000 Menschen. Als das Erdbeben zuschlug, stürzten alle Berge ein, und nur die Hälfte von ihnen konnte entkommen. In diesen zwei Wochen verhört Großväter Lin sie den ganzen Weg bis in die Hauptstadt und begegnet aber zahlreichen Zombies. Sie erlitten nicht nur schwer Verlust, sondern hatten auch keine Nahrung und kein Wasser mehr und nur hatten sich nur noch von wildem Gemüse und Obst. Opa sagt, es sei die Pflicht eines Soldaten, die Zivilisten zu beschützen, und wir dürfen die Überlebenden nicht am Stück lassen. Opa sagt, die Zeiten hatten sich geändert. Wenn wir überleben wollen, müssen wir tapfer angehen. Zuerst müssen wir lernen, Zombies zu töten, sonst verhindern wir unnähren. Aber diese Leute haben Angst vor dem Tod und trauen sich nicht hinaus. Nur mein Bruder und ich sind auf der Suche nach näheren Josen, Opa sagt, die Lage habe sich geändert, Chaos droh, und sei besorgt, deshalb will nach dem alten General suchen. Sagt, wiss, dass sterben wird, und will uns zu ihm schicken, ihn vor seinem Tod zu beschützen. Weiß uns, selbst wenn diesen Tag nicht mehr erleben sollt, einen Weg zu finden, den alten General in der Hauptstadt zu finden. Opa sagt, wenn die Überlebenden wiederhin zu der Realität aus dem Weg gehen, werden sie nur noch schneller sterben. Im Feld die Kraft, sich darum zu kümmern. Wir müssen einen Weg finden, sie loszuwerden, sonst machen sie dem alten General noch Charger. Opa sagt, das gefährlichste sind jetzt nicht die Zombies, sondern das menschliche Herz. Riet uns, anderen nicht so leicht zu vertrauen. Wenn stört, sollten wir nur auf den alten General hören, dann wird uns nichts passieren. Opa wiederholt es Wort für Wort. Lin und Lin und mit ihrem außergewöhnlichen Gedächtnis wiederholten jedes Wort, das Opa gesagt hat. Aus ihren Worten versten Qianxuan aus die psychischen Veränderungen, die Opa Lin nach der Apokalypse durchgemacht hat. Anfangs hat die Apokalypse als Großkatastrophe betrachtet, war ruhig und unbeeindruckt geblieben und hat seine militärische Pflicht erfüllt, sein Bestes zu tun, die Überlebenden zu retten. Mit der Zeit wurde die Situation immer schlimmer, und erkannte allmählich, dass etwas nicht stimmt. Während sie immer mehr Menschen retteten, versorgten sie auch immer mehr mit Essen. Doch außer Lin und Lin war niemand bereit oder mutgenig, sein Leben für die Nahrung sich zu riskieren. Als die Lebensmittel knapp wurden, beschwerten sich einschließlich, dass sie nicht noch mehr Menschen retten sollten, da dies den Lebensmittelverbraucher hohen wird. Großvater Lin war selbstlos, aber nicht ohne Temperament. Sie bieten Enkel riskierten täglich ihr Leben, Nahrung zu finden, doch diejenigen, die umsonst essen, waren immer noch versucht, Arger zu machen. Nach dem Erdbeben, als sie flohen,
War Grossvater Lin nicht mehr so eifrig, die undankbaren Menschen zu beschützen. Wollten die Hauptstadt reisen, Yuan zu finden, aber befürchtet, dass die Menschen im Marger berieten könnten, und auch, dass sein junger Enkel getäuscht worden und sein Leben verlieren könnte. Grossvater Lins Tod war wahrscheinlich auf Alter und Erschöpfung zurückgefahren. Angelist Problem hatten ihn belastet, und nun, nachdem sie endlich losgelassen und sich entspannt hat, kam sein Tod plötzlich. Ehrlich gesagt empfing Qianxuan die Menschen als wirklich undankbar. Wie viel Überleben der Apokalypse hatten wieder Zombies getötet nach unseres Niederland? War nur eine Frage des Misses. Die Menschen jedoch hatten von Anfang an Lins Hilfe verhalten und sich ohne Jeans zuten essen verdient. Sie waren nicht nur undankbar, sondern hegten, Lin und Lin en sagten, auch zahlreich Gralgegen und gaben die Schuld für ihre Unzufriedenheit. Waren Lin und Lin ens Kampfkunst nicht so überlegen gewesen, war es womöglich zu einem Kampf gekommen. Die Gruppe hinter ihnen war nicht dumm. Sie hat Lin und Lin en zu, wie sie Onkel Lins Wort wiederholten und ihnen unpleasant viel verhalten vorwarfen. Nach bever Wanchang etwas gesagt hat, war Gemen wütend. Herr, hören Sie nicht auf die Bedingungen. Sie sind Narren, und ihr Wort sind nicht ernst zu nehmen, eine Frau mittleren Alters meldet sich zu Wort. Sich michelt Wanchang, want sich dann aber mit grimmigem Blick Lin und Lin en zu. Qianxuan runzelt die Stirn. Obwohl die Frau faul war, hat sie immer noch perfekt, das selbst in der Apokalypse nicht verschwunden war. Es war offensichtlich, dass sie von drei Generationen Grosseltern und in Kelkendern viel Schulden hat. Dennoch begann sie zu sagen mit Verleumdungen, was wirklich verbschuungswürdig war. Sobald einer den Streit anfing, begannen die anderen zu streiten. Ja, Tantzang hat recht. Lin und Lin ein Erlitten mit 12 Jahren Einheitschieden. Sie sind Narren, stimmt, du kannst nicht glauben, was sie sagen, außerdem sind und Onkel Lin alt bekannt. Muss Soldaten sein. Wir sind Zivilisten, stimmt. Wir's allen Sturen in das Land. Muss uns beschützen, ja, und uns mit Essen versorgen. Plötzlich wurden allmöglichen Unangemessen in Forderungen gestellt. Gemen sagt, Lin und Lin en hatten Hirnschieden, obwohl es unangenehm war, schien es keine Lüge zu sein. Qianxuan betrachtet sie aufmerksam und fand die nicht Hinweis. Mit solchen Jahren strahlten ihre Augen noch immer eine naive Schuld und eine unheimliche Reinheit aus. Auch Wanchang und die anderen sahen die Bedingungen. Bei diesem Anblick wurden Lin und Lin en unruhig. Sie fürchteten, sie könnten ihre Meinung ändern und sie nicht zu dem alten General bringen, von dem Grossvater gesprochen hat. Sie irren sich. Wir sind nicht dumm, obwohl wir mit 12 Hirnschieden erlitten haben, die ängstliches Lin Wort verwerner und widersprüchlicher klingen. Lin en, der Jungier Bruder, war der Kluger. Das Qianxuan und die anderen sie nicht mit dem Jointen mitgefühl und Mitglied anzuhören, beruhigt in. Unser Grossvater hat gesagt, das ist das Beste für uns. Wir werden keine schlechten Gedanken haben und uns auf unsere Arbeit konzentrieren. Außerdem haben wir ein gutes Gedächtnis, sind gehorsam und geschickt. Wir werden nicht vergessen, was der Alt-General uns sagt, und werden unser Bestes geben, die Wort seines Grossvaters waren seiner Meinung nach die überzeugendsten. Waren der Sprach, war sein Gesicht voller Stolz, und selbst Lin der neben ihm stand, hielt den Kopf hoch, sein Gesicht war von kindlicher Selbstgefälligkeit aufgetreten. Qianxuan war untröstlich. Was bedeutet keine schlechten Gedanken? Onkel Lin war einfach ein Dienstgebissener und Angstface, der immer noch von der Vergangenheit hingesetzt wird. Als sie sich an Onkel Lins Wort erinnert, dass seinen Enkel gezogen hat das so etwas nicht noch einmal passieren wird, sprach sie. Was hast du getan, dein Gehirn auszubrennen? Fragt Qianxuan besorgt. Hat Onkel Lin das vielleicht absichtlich getan, eine Wiederholung des gleichen Fehlers zu vermeiden? Wenn das der Fall war, traut sie sich wirklich nicht, sie zu Opa zu bringen. Wenn Opa davon wusste, wird sich schuldig fühlen. Dacht, Onkel Lin hat es gesagt, seinen eigenen Sohn zu töten und seinen Enkel zu verbrennen, und konnte es tatsächlich tun. Auch die anderen hatten die verborgen Bedeutung in Qianxuans Worten und waren besorgt. Lin Barra hat und mit einem leichten Schamgefühl im Gesicht seinen Kopf. In jenem Sommer ging Opa auf den Berg, Probeter für unseren Schulen Terich zu sammeln.
Ich nam meinen Bruder mit zum Teig am Östlichen Ende des Dorfs, im Wasser zu spielen. Wir gerieten mit anderen Freunden in Streit und landeten in einer Sklejerei. Opa hat uns von klein auf trainiert und war der ziemlich gut am Kämpfen. Sie konnten uns beide nicht besiegen. Am nächsten Tag stellen uns die Freunde unser Kleider, als wir am Teig spielten. Da unser familiarm war, hatten mein Bruder und ich Jules zwei Garnituren Ersatzkleidung, so dass wir nach durchs Dorf rennen mussten, Nachkleidung zu suchen. Später es, und wir verließen uns seit unserer Kindheit auf unser Gesundheit und nehmen sie nicht ernst. Wir standen einen halben Tag am Regen und waren betrinken, als wir mitten in der Nacht nach Haus kamen. Opa war nicht zu Haus, und unser Freund sahen, dass wir nicht ausgegangen waren, und dachten, wir waren wegen der Kleidung wütend. Als Opa nach Haus kam und unsere Situation entdeckt, war es so spät, als Qianxuan und die anderen halten, dass die Lage nicht so schlimm war wie befürchtet und es sich einen Fehlalarm handelt, waren sie erleichtert, empfanden aber auch bedauern. Linhul ist gehirn war geschädigt und seine Lag auf dem eine 12 Georgian, obwohl so klar und deutlich sprach, dass es ihnen nicht in Intelligenz mangelt. Ihr Verhalten nach der Apokalypse ließ sie zu dem Serif und vernünftiger schienen. Wenn sie ungestört aufwachsen wurden, können sie zu zwei jungen Genies werden. Kapitel 66 zu Qianxuan. Jinzuans Blick wurde unbewusst sanfter, als sie daran dacht, dass die scheinbar halbwachsigen Kinder vor erst 12 waren. Unterdessen wurden die Flutschklingen immer lauter. Hundert von ihnen redeten unterbrechen, ihre Wort wurden immer unverschämter und schließlich sogar von Drachen unterbrechen. Wu Wancheng, der Kopfschmerzen bekam, befahl Yixen, Lin Wei und Lin En zum Aufzumen zu bringen. Gerät als die Flutschklingen beschwichtigen Wald, haut ihnen Schuss. Was macht ihr so ihnen Offer, Wu Wanhaus ungettel Stimme von hinten. Hat militärlicher trainiert und war zu spät zum Abendesen gekommen. Hat nicht mit einem solchen Tumult gerechnet, und da noch hungrig war sein Verhalten nicht gerät freundlich. Die Flutschklingen waren infachner Tyrannen. Da sie Wu Wancheng über vergutmütig gehalten hatten, qualten sie ihn wiederhin. Doch nun, als sie die Waffen und Wu Wanhaus Grimmagen gesicht sahen, verstimmten sie. Ein Anflug von Angst und Bedauern zeichnet sich auf ihrem Gesicht ab. Wu Wanhao trat vor und sagte in barstem Ton, ich sage euch, redet nicht mit mir über Regierung, Militär, Pflichten oder Recht. Dies ist das Ende der Welt, und die alten Regeln funktionieren nicht mehr. Wer die große Faust hat, juent die Überhand. Ich habe die große Faust, also werde ich euch nicht belustigen. Was kommt ihr tun? Der letzte Satz war besonders provokant. Auch die Flutschklingen waren verwirrt. Sie hatten die ganze Zeit der Realität ausgegangen und gedacht, sie könnten einfach auf die Hilfe der Regierung warten. Was die monatelange Versuchung der Regierung anging, hatten sie sich immer damit getrustet, dass so viele Menschen litten. Obwohl Onkelin es so verweigert hat, nehmen sie sein Wort nicht ernst und hielten ihn für einen Pessimisten, da wie sie hier gefunden war. Doch nun behauptet jemand solch fertig, es sei das Ende der Welt, und die Person, die es behauptet, kam aus der Hauptstadt, kommt nicht anders, als es zu glauben. Es ist wie jemand, der ihnen wunderschönen Traum wird und sonach glaubt, sei falsch, doch als allem in ihrem Sein schon hat Prisen, wurde immer überzeugter, dass real ist. Plötzlich kommt jemand mit einem Vorschläger und zerstört den Traum. Der Schlag ist wirklich verheerend. Zu Qianxuan, die hinter der Flutschklingsgruppe stand, war nun etwas beunruhigt. Natürlich war sie nicht wie die anderen und kämpft noch immer damit, die Realität zu akzeptieren. Sie war erst vor ein paar Tagen der Gruppe getreten und verließ sich auf ihre eigene Kraft, Zombies zu töten und Nachnähren zu suchen. Es war hart, mit mehreren lebensbedrohlichen Situationen, aber sie hat sich daran gewöhnt. Sie schloss sich an, weil Onkelin zuverlässig war und weil in und Lin en stark waren. Da sie auf dem Weg in die Hauptstadt waren, hoffte sie, mitgenommen zu werden. Doch alles ging so schnell. Onkelin starb plötzlich und Lin en wurden in die scheinbar Muchtage und Zahlreichgruppe aufgenommen. Vor allem schien es ihnen egal zu sein. Früher hat sie es ignoriert und einfach ihre eigenen Reis fortgesetzt. Doch gestern waren sie einem Monster mit roter Haut begegnet. Lin en war sie gestorben.
Wenn sie mit ihrer Kraft nach einmal find solches Monster Justice in War, hat sie keine Überlebenschance. IHR Todd war Edgel, aber IHR Bruder zu Hauswort mit Sicherheit von dieser Frau jettet worden. Verschieden Gedankenschüssen IHR durch den Kopf, doch schließlich bis zu Ankien die Zohen zusammen, fastinen Entskles und gingen die Spitze der Gruppe. In diesem Moment waren all Flüchtlinge Versangsles über die Neuigkeiten, die Wuanhao innen mitgeteilt hat. Nur zu Ankien, die vom Ende der Gruppe nach vorn kam, war schwer zu ignorieren. Qianxuan warf zu Ankien einen Blick zu, als sie vortrat. Sie war etwa 160 cm groß und hat kurzes Haar wie ein Vogelnest. Ihre Gesicht zu waren zu schmutzig, sie zu erkennen, ihre Haut war like Geburt, und ihre Figur ließ auf eine Frau schließen, die regelmäßig Sport trieb. Am auffälligsten waren ihre lebhaften, mandelformigen Augen, die tief in ihren Hüllen lagen und wie Filter ins Glassenheit glänzten. Qianxuans Interesse war geweckt, und zu Altsetten, was die Frau vorhat. In diesem Moment stand zu Ankien vor Wuancheng. Mein Name ist zu Ankien, und ich werde mich gern zu Ihnen setzen, der Name kam IHR bekannt vor. Qianxuan überlegt einen Moment, bever IHR einfiel, wo sie ihn schon einmal gehört hat. Dann leuchteten ihre Augen auf, als sie zu Ankien ansah, Berühmtheit, die ist hier, eine echt Berühmtheit aus der Hauptstadt, war eine echt Berühmtheit. Shasha reagiert wie Qianxuan und klettert schnell vor zu Ankien auf. Die zu Ankien aus der Hauptstadt, fragt Shasha unsicher. Schließlich war ihre Aufregung umsonst gewesen, wenn sie Denzel benommen hatten. Ja, zu Ankien war zunächst verblüfft, doch dann erinnert sie sich an den Vorfall von vor ein paar Jahren, der am Fernsehen gezeigt worden war und von dem viele Leute in der Hauptstadt sie kannten. Als sie ihre Bestätigung hatten, leuchteten Qianxuans und Shashas Augen noch heller auf. Apropos zu Ankien, sie war kein Gesangster, kein Filmster und auch keine Expertin auf irgendeinem Gebiet. Es war nur dieser Vorfall von vor ein paar Jahren, der eine Zeit lang im bestehen Faszination zwischen Qianxuan und Shasha geweckt hat. Es lag einfach darin, dass das, was sie tat, sie so verdammt ansehen fand. Und was sie tat, ist eigentlich ganz einfach, sie riecht klein. Ließ ihre Stiefmutter inspirieren und verdrängt ihren schmierigen Vater aus der Politik. Zu Ankiens Familie war seit Generationen in der Politik tätig, doch mit der Generation ihres Großvaters begann es bergab zu gehen. Da der Einfluss der Familie auf der nationalen politischen Bühne begrenzt war und sich ihre finanzielle Situation verschlechtert, arrangiert IHR Großvater eine Heirat zwischen ihrem Vater, Su Jinke, und bei Qianxuan, der einzigen Tochter von Bai Hong, einem wohlhabenden Geschäftsmann aus Hangzhou. Später bekamen sie zu Ankien und ihren jüngeren Bruder, zu Anian. Bei Qianxuan war jedoch gesundheitlich und gesklichen und starb kurz nach der Geburt von zu Anian in einer unheilbaren Krankheit. Nach ihrem Tod erhielt zu Jinke sein geliebt, Yang Yan, und brachte sie und ihren unendlichen Sohn, zu Anian, der Alter war als zu Anian, offen in die Familie zu. Natürlich war dies für zu Ankien kein Grund, Yang Yan zu verklagen, schließlich lebten wir nicht einmal in Taiwan, und erheblich war immer noch ein Verbrechen. Der Vorfall belastet höchstens die Beziehung zwischen zu Ankien und zu Jinke. Zu Ankien war seit ihrer Kindheit ein Wildfang, aktiv und lebhaft, mit miserablen Noten und einem herzlosen Wesen. Als zu Jinke Erneut und ein unendliches Kind in einer Sextilbeziehung nach Haus bracht, schloss sie sich zunächst für ein paar Tage in ihrem Zimmer ein. Wurde aber nach dem Wiederauftauchen wieder ganz die Alt. Damals dachten all, sie sei noch nicht erwachsen und benehm sich noch immer wie ein Kind. Später plant Yang Yan, die es auf das enorm Vermögen abgesehen hat, das bei Qianxuan ihren Kindern hinterlassen hat, zu Anian das Leben zu nehmen. Natürlich war sie nicht barmherzig und verschen zu Ankien nicht, sondern nahm sie einfach nicht ernst, da sie glaubt, es war so einfach. Sie einer so einfaltigen Frau aus zu schwitzen. Zu Jinke während sein einzige Tochter, zu Ankien, sogar mehr als zu Anian, manchmal sogar mehr als zu Anming. Vordreigeren jedoch wirklich zu Ankien Yang Yan wegen des versuchten Mords in ihrem Stiefsohn, Rücksicht auf ihre Vater Beziehung zu Jinke. Nach Gerlinger Planen konnte sie schließlich zahlreich Zeugen und Beweise zusammentragen, den Fall sogar im Fernsehen übertragen und letztendlich Zweifeles gewinnen.
Damals hielten al zu Qianxuan, obwohl ich Oldber, versuchst Intergrund und eine Missachtung familiarer Bindungen. Qianxuan und Shasha Sadhan das Jedoch Enders. Versuch zu Qian eine Selten Helden, Kuhund Entsklissen in Lieb und Hass, mutig und vorsichtig, loyal und rechtschaffen und mit einer weiten Perspektive. Ruan Ming, ihr Damalidrivertiger, schildert das Gespräch zwischen zu Qian und Sujinke beim Verlassen des Gerichtsgebäudes. Sujinke hat sie nach dem Grund gefragt, und zu Qian hat geantwortet, seit du weniger als einen Monat nach Mamas Tod wieder geheiratet und zu Ming angestanden Jens Status nach Haus gebracht hast, seit du Jens Mordplan zugestimmt und zu Ming das Vermögen geben wolltest, das Mama uns hinterlassen hat, bist du nicht mehr mein Vater für mich. War zu Qian angesichts ihrer Intelligenz nicht klar, das ihr Ruf selbst den Schaden nehmen wird, wenn sie den Fall joinen wird? Nein, das wusste sie, aber sie handelt trotzdem, der Sicherheit ihres Bruders Zuleb. Als Ruan Ming zu Qian erwacht, wollten Qianxuan und Shasha sie unbedingt kennenlernen. Zu Qian verlies jedoch kurz darauf die Hochzeit, sodass sie keine Gelegenheit hatten, sie kennenzulernen. Zu Qian verhielt sich unterdessen etwas unwohl. Die in der Party hatte offensichtlich von ihr gehört, aber sie wusste, dass sie in der Hochzeit war bekannt, aber kein guter Ruf war. Kapitel 67 zu Qians Trumpfkart. So sehr sich Qianxuan und Shasha ausfruten, zu Qian zu sehen, zu Qian muss die üblichen Schritt befolgen, wenn sie dem Team beitreten wollt. Wu Wancheng und die anderen hatten ebenfalls von zu Qian zuvor gehört. Natürlich werden sie mit ihrer Erfahrung nicht einfach der Masse folgen. Sie müssen wissen, dass unser Team das Silver Star Air Force Regiment ist, eine der stärksten Truppen der Hochzeit. Es ist keine Temporarformation, sagt Wu Wancheng vorsichtig. Es ist das Ende der Welt. Sofern keine besonderen Umstände vorliegen, möchte nicht einfach so Mitglieder rekrutieren. Nach den Ereignissen von vorigen Jahren war zu Qian eine vertrauenswürdige Person, aber das war nur in der Vergangenheit. Das Ende der Welt hat so viel Menschen verändert, und kann nicht sicher sein, ob zu Qian noch die zu Qian von vorigen Jahren ist. Zu Qian verstehen die Blendung in Wu Wanchengs Worten, aber sie hat nicht vor, aufzugeben. Wenn sie diese Gelegenheit verpasst, wusste sie nicht, ob sie jemals in die Hochzeit zurückkehren wird. Sie fragt bestimmt und ernsthaft, ich möchte wissen, welche Voraussetzungen für die Aufnahme in Silver Star gelten. Wu Wancheng war verblüfft, als dass sie seine Blendung versteht und trotzdem fragt. Antwortet, Charakter an erster Stelle, Moden zweiter Stelle und Potenzial an dritter Stelle, dies waren die drei Rekrutierungskriterien, die Wu Wancheng vorgeschlagen hat, und Silver Star hat sie stets entsprechend angewendet. Nun war zu Qian verblüfft. Sie hat ein gewisses Massen können erwartet, schließlich war in der Apokalypse nur stark garantiert. Nach Reflektor Überlegung fand sie die drei Punkt jedoch sehr vernünftig und gab eine vorläufige Zustimmung zum Team. Zu Qian war fest entschlossen, dem Team beizutreten und stellt sich vor, was meinen Charakter angeht, sollen mein eigenen Wort nicht, aber die Seite verwenden waren Charakter eines Menschen. Was meinen Mut angeht, bin ich seit der Apokalypse den ganzen Weg von Sud City hierher allein gelaufen. Ich denke, das ist der beste Steffer. Und was mein Potenzial angeht, nach einer Pause bis zu Qian die Zochen zusammen und enthält ihren Trumpf, ich habe mein Verwandlungsfähigkeit erweckt. Obwohl mein Kampfkraft nicht stark ist, bin ich dem Team eine große Hilfe, als sie davon sprach, empfand sie tatsächlich Graul. Sie hat schon immer außergewöhnlich ausgeprägt motorische Fähigkeiten gehabt, aber die Fähigkeit, die sie erweckt hat, war nicht offensiv. War sie nicht gewesen, hat sie es nicht so schwer gehabt, Zombies zu töten, und war sogar mehrmals dem Tod entkommen. Verwandlungsfähigkeit? Obwohl sie die allgemeine Bedeutung anhand der wörtlichen Bedeutung verstand, hat sie kein konkretes Konzept. In diesem Moment schaut Wu Wanz vor und fragt interessiert, können Sie mir mehr über Ihre Fähigkeit erzählen? Zu Qian verbarg ihre Absichten nicht länger und erklärt offen, ich kann die Angriffskraft aller unbelebten Objekte verstärken. Während sie es demonstriert, haben sie ihnen trockenen Ast vom Boden auf. Ein sichtbarer, farbloser Nebel stieg aus ihrer Hand auf, grub sich in den Ast und verschwand. Dann schwang sie den Ast über ihnen nach Gelegen und Kiespricken und spaltet in Muhlerlessens wie Halften.
Alstatten über die praktische Kraft, die der von Wu 101 alt. Wu wantes Augen blitzten auf. Behalt das Objekt, das sie verandert haben, diesen Effekt dauerhaft oder kehrt es nach einer gewissen Zeit in seinen ursprünglichen Zustand zurück, sein Wort klangen etwas beleidigend, fast so, als würde die Fähigkeiten eines anderen ausspionieren, aber zu Ankian ließ sich nicht beirren. Wieder nach, wird sie ruhig. Es hängt davon ab, wie viel Energie ich hineinstecke. Solange sie nicht verbraucht wird, bleibt sie wirksam. Solange die von innen modifiziert auf also Energie behält, wird ihre Wirksamkeit auch bei langer Erlagerung nicht beeinträchtigt, kontert Wu wants. Kann sein Gefahlen nicht mehr verbergen, Freude strahlt aus seinen Augen. Qianxuan und die anderen erkannten das enorme Potenzial dieser Verwandlungskraft, und ihre Begeisterung war deutlich zu spüren. Zu Ankian, der ihre unverhohlen Begeisterung sah, war völlig beruhigt und nicht. Darf ich mich ihnen anschließen? Wu wants schwieg und warf Ming ihnen fragenden Blick zu. Als Ming nicken sah, dreht sich und streckt zu Ankian die Hand entgegen. Das Silverstar Air Force Regiment hieß sie herzlich willkommen, es ist mir eine Ehre, selbst zu Ankian, der von Anfang an zuversichtlich gewesen war, über meine Welt der Emotionen. Sie unterdrückt ihre Aufregung und streckt die Hand aus, Wu wants zu schütteln, aber die Handbeere horten sie kaum, bevor sie sich wieder lusten. Als Qianxuan und Sasha sahen, dass zu Ankian eine Kameraden Jordan war, nur hörten sie sich aufgeregt, einer auf Jedersieit, und sich ihre schmutzigen Haaren zu kümmern, und verharrten sie zum Lager. Fünfter Onkel, lass uns zu Ankian duschen, sagt Qianxuan hastig, bevor sie ging. Zu Ankian war ihren Enthusiasmus nicht junt, aber sie schreckt nicht zurück. Als sie IHR's Interesse darin sah, Freund mit IHR zu finden, öffnet sie sich ihnen. Qianxuan und Sasha, die ihren Sinneswandel beobachteten, täuschten bewundern lächeln. Zu Ankian, den Fähigkeiten sind wirklich nützlich. Ich bin sicher, du wirst bald eine Reichsfrau in der Legion sein, sagt Sasha mit unverhohlener Eifersucht in der Stimme. Dann wird IHR Tomfwall spielerisch und schadenfrei. Aber du wirst bestimmt erschöpft sein, zu Ankian war von Sashas Direktheit nicht beleidigt, am gentil, sie nicht den Hüssen Breiharem. Der Klang IHR Tomfwall beläufig, was meinst du, ein Hoch von Belustigung schwang mit. Qianxuan war etwas überrascht, dass die von der Auswahl Sasha so viel mit jemandem redet, den sie gerade erst kennengelernt hat. Schließlich waren wieder sie nach Lualo gesprochen. Nur gegenüber dem enthusiastischen und fröhlichen Ziamen ward Sasha so eloquent. War die Aufregung über ihre langjährige spirituelle Verbindung vielleicht zu viel? Als Qianxuan die selten Freude und Entspannung in Sashas Augen sah, lächelte sie. Lass sie in Ruhe, solange sie glücklich ist. Inzwischen hat Sasha begonnen, zu Ankian einige der Gessenden Menschenverstand von Silverstar zu erklären. In Silverstar erhaltst du für alles, was du tust, Betragspunkt. Sei es für die Einsatz des Kampfteams oder für die Hausarbeit des Logistikteams. Was basiert es per Beispielsweise erhalten Betragspunkt, indem sie täglich eine bestimmte Mensch Wasser bereitstellen. Mit den Fähigkeiten hilfst du definitiv bei Waffenmodifikationen, was dir Betragspunkt einbringt. Dies Betragspunkt kannst du gegen verschiedene Vorrat und Gehirnkern des Logistikteams eintauschen. Da du jedoch der einzige Modifikator bist, wird der Arbeitsaufwand sicherlich enorm sein, zu Ankian fand dies regelmäßig menschlich, als sie das hört, und sie gab IHR ihnen Zuversicht für ihre Zukunft. Übrigens, zu Ankian, möchtest du dem Logistikteam oder dem Kampfteam beitreten? Fragt Sasha. Nenn mich einfach Ankian, sagt sie und warf einen kurzen Blick auf Qianxuan, die still geblieben war, aber ihnen sanften Gesichtsausdruck hat. Kannst du die Arbeitsdeilung zwischen dem Logistikkorps und dem Kampfkorps erklären? Okay, dann kannst du mich Sasha nennen und sie heißt Qianxuan. Wie der Name schon sagt, ist das Kampfkorps für den Kampf und das Logistikkorps für die Logistik zuständig. Aber nimm nicht an, dass das Logistikkorps dem Kampfkorps unterlegen ist. Zwar sind die meisten seiner Mitglieder Familienmitglieder von Mitgliedern des Kampfkorps, aber es gibt auch viel Fachkraft und Personen mit besonderen Fähigkeiten. Zum Beispiel sind die Krankenstation, das Labor, das Aufklärungsteam USW für das Korps von entscheidender Bedeutung. Sasha beversteht, zu Ankian Word auf das Logistikkorps herabzuhören,
Also Erklort zsihr. Kann ich dem Kampfkorps betreten, fragt zu Enkian zugert. Es war nicht so, dass sie auf das Logistikkorps Harbse, aufgrund ihrer Persönlichkeit bevorzugt sie das Kampfkorps. Ihre Kampfkraft war jedoch nicht besonders ausgeprägt, und mit ihren besonderen Fähigkeiten wurden die Vorgesetzten sie wahrscheinlich lieber am Schutz der Hintermannschaft aufhalten. Klar, zu ihrer Überraschung stimmt Sascha bereitwillig zu. Ihre Bereitschaft, so bereitwillig zu stimmen, ließ zu Enkian zugern und sich fragen, ob sie die Situation nicht verstand. Als Sascha sah, dass sie zugert zu sprechen, verdreht sie die Augen. Sie versten ihre Bedenken und Erklort, ich weiß, was dir Sorgen macht, aber unsere Legion hat ihre eigen Spezialtrainingsmethode? Nicht nur diejenigen mit Superkräften können stärker werden. Den Superkraft sind wichtig, weil die aktuellen Waffen gegen Zombies ab Level 2 wirkungslos sind und Soldaten und Superkraft zu wenig Zeit zum Trainieren haben. Sie sterben nach ein paar Runden am Kampf gegen Zombies ab Level 2. Die von der modifizierten Waffen können ihre Überlebenschancen deutlich erhöhen. Dies ist jedoch kurzfristig. Mit der Zeit, wenn ihre stark zugenommen hat, werden den Superkraft zwar immer noch sehr wichtig sein, aber sie werden das dringend Problem nicht mehr so lassen können wie jetzt. Außerdem gibt es in unserer Legion nicht das Sprichwort, dass Menschen aufgrund ihrer besonderen Superkraft nicht in Schlachten teilnehmen. Selbst am Logistikregiment können die meisten Soldaten, obwohl sie nicht in Schlachten teilnehmen, die täglichen Morgenübungen und das Training nicht vermeiden. Zu Enkian war erleichtert und gleichzeitig neugierig auf die speziellen Trainingsmethoden, die Sascha verwendet hat. Sie fragt jedoch nicht freiwillig nach. Nur weil die an der Parte es nicht verheimlicht hat, heißt das nicht, dass sie es vor ihr verheimlichten. Vielleicht lag es darin, dass sie gerade erst dazu gekommen war und es noch nicht so weit war. Wir sind da, sagt Qianxuan, die ihrem Gespräch still zugehört hat. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits am Eingang eines Zelts angekommen. Kapitel 68 Baby. Die drei betreten das Zelt. Qianxuan holt eine große Wand für aus ihrem Inneren, füllt sie mit Wasser, ließ ihre Toilettenartikel und Wichelkleidung zurück und ging dann mit Sascha. Zu Enkian, die noch am Zelt war verblüfft, als sie sah, wie Qianxuan so wild und aus dem Nichts hervorzog. Als sie wieder zu sich kam, stellt sie fest, dass Qianxuan und Sascha bereits gegangen waren. Als sie die komplett auswählen Toilettenartikel am Zelt sah, ignoriert sie, da sie seit übers Watchen nicht gebetet hat, als Ende zog sich vergnagt aus und stiegen die Wand. Sind getrockneter Körper sanken das warm, erfrischend Wasser und sie konnte ein Aufatmen der Erleichterung nicht unterdrücken. Draußen vor dem Lager hatten sich die Flüchtlinge von ihrem Skaker holt und sahen gerade, wie zu Enkian zu ihnen kam. Ihre Augen leuchteten plötzlich auf, sie hatten das Gespräch zwischen Wuans und zu Enkian nicht mitbekommen. Als zu Enkian weggeführt wurde, forderten sie lautstark, sich Silverstar und ausschließen. Plötzlich mit der harten Realität konfrontiert, gerieten sie in Panik und klammerten sich wie in einem letzten Ausweg in Silverstar. Doch Wuans und die anderen ließen sie nicht mitkommen, vor allem weil sie Silverstars Schutz suchten. Als Wuanchang und die anderen sahen, dass die Situation außer Kontrolle geriet, gaben sie den umstehenden Soldaten ein Zeichen. Bald der aufstanden Reihen von Soldaten vor dem Lager und blockierten das Gedränge der Flüchtlinge, da sie die Verteidigung nicht durchbrechen und ins Lager eindringen konnten. Als Wuans und die anderen sahen, dass sich die Lage stabilisiert hat, kehrten sie ins Lager zurück, ihre Unterbrechungsmitteln fortzusetzen. In der Zwischenzeit füllten Qianxuan und Sascha erst ihre Lehren haben eine große Schüssel hervorgebracht und von Vergedumpfbrötchen für zu Enkian auf und gingen dann zurück zu Wuans. Nachdem all gegessen hatten, berief Wuans alle Teamleader zu einem Treffen ein, sie über die möglichen Mutationen bei Tieren und Pflanzen zu informieren. Als das Treffen innerhalb einer halben Stunde endete, hatten all die Neuigkeiten gehört, und als sie hinausgingen, sich zu waschen oder ihre Notdurft zu verrichten, wurden sie vor sich tiger gegenüber den Pflanzen sie herum. Doch, vielleicht aus purer Angst, zeigten die Flüchtlinge eine unglaubliche Hartnäckigkeit. Von Mittag bis zur Abenddämmerung dauerten die Unruhen. Selbst als die Soldaten vor dem Lager abgelöst wurden,
Zigten die Osterhunderten und Schwachen keine Ansichten eines Ends. Schließlich Verler Wuan Heo die Gettel und Schuss dem fahrenden Flüchtling ins Bein, woraufhin dieser verstummt. Doch als sie ihre Reise antreten, klemmerten sich die Flüchtlinge wieder hin sie, gaben nicht nach und widerten sich, sie abzuschütteln. Nach mehreren Tagen waren nicht nur die Vorhang des Silbersterns, sondern auch die Soldaten selbst ihre Taktik überdrüssig geworden. Schließlich wollten sie ihren Besitz eines Raumartefakts nicht preisgeben. Solange sie allein Josen waren, konnten sie es nach Belieben benutzen. Jetzt, da ihnen so viel an ihr Troll folgten, mussten sie diskreter vorgehen. Natürlich gab es in diesen Tagen auch einige Folge. Immerhin hat Suankium begonnen, die Gesamtmunition in Qianxuans Besitz zu modifizieren, und ein kleiner Teil davon war bereits mit dem erwarteten Erfolg im Einsatz. Dank der präventiven Impfungen sind der Öffentlichkeit in den letzten Tagen viel mutiert Pflanzen aufgefallen. Qianxuan hat einige davon auch gezielt für Forschungszwecke gepflanzt. Seltsamerweise haben sie bisher keine einzige mutiert Pflanze gefunden, die eine Gefahr für den Menschen darstellt. Das heißt natürlich nicht, dass sie erwarten, dass die Pflanzen mutieren und Opfer fordern. Es ist eher eine Vermutung. Sie gehen nicht davon aus, dass es so einfach sein wird, da sie befürchten, dass die Menschen es zunächst ignorieren und später überrascht werden könnten. Ihre einzige Hoffnung ist jedoch, dass es in den letzten 2 Tagen einfacher geworden ist, mutiert Pflanzen zu finden. Mit der Zeit haben sie bemerkt, dass allem liegenden Pflanzen allmählich ihr Nährstoff verlieren und verdorren. Dadurch fallen die mutierten Pflanzen deutlich im Tottengras auf und sind weniger anfällig für Entdeckungen. Qianxuan hat außerdem etwas sehr Nützliches entdeckt. Sie hat herausgefunden, dass die Absorption von Kristallkernen mutierter Pflanzen nur halb so effizient ist wie die Absorption von Zombie-Gehirnkernen, und dass sie täglich 30% mehr Energie aufnehmen kann. Dadurch hat Qianxuans übernatürliche Kraft in den letzten Tagen die Drittstufe erreicht. Ein weiterer Wurf unterwegs offenbart die Stork von Lin Y und Lin N. An diesem Tag fuhren sie auf einer Autobahn und wollten direkt anhalten, zu tanken, als plötzlich ein Crawler auftaucht. Der sogenannte Crawler, Ostjumper genannt, ist in Wirklichkeit dasselbe Monster wie zuvor. Auf diesen Namen hat sich der Regierung bei einem Treffen zwischen Wuhan und der Regierung vor einigen Tagen geeinigt. Außerdem wurden die Zombie-Babys Schnellläufer und die blauäugigen Zombies langsam Läufer genannt. Trotzdem fand Qianxuan ihre vorherigen Namen passender. Krabbler, Springer, Schnellläufer, Langsamläufer, wer sie kennt, hielt sie vielleicht für Zombies, wer sie nicht kennt, hielt sie für Spielzeugoderfiguren aus Kindersichtzentrickfilmen. Ihrer Meinung nach sucht es von der Arroganz und Rücksichtslosigkeit der Regierung. Ein weiterer, bereits weitgehend bestätigter Punkt war, dass sich alle Kreaturen observierten eben entweder in Krabbler oder Langsamläufer verwandelten. Devon abgesehen erschreckt die plötzliche Begegnung mit dem Krabbler an diesem Tag all, doch sie blieben ruhig und gelassen. Gerade als Wuhan Heos ausgelegen Wald, stürmten Lin Y und Lin N vor. Lin Y erweckt seine Kraftfähigkeit, Lin N's Geschwindigkeit. Ehrlich gesagt, waren die beiden Fähigkeiten ganz alltäglich, nichts Besonderes. Doch durch ihre Stillschweigen zusammenarbeit entfalteten die einfachen, unveranderlichsten Fähigkeiten ihr volles Potenzial. Sie bewegten sich vorwärts, einer vor dem anderen. Lin Y packed den Krabbler in der Zungenwurzel, Lin N in seiner Schwanzspitze. Bever die scharfen Klauen des Creepers in erreichen konnten, zerschmettert Lin Y dessen Schädel mit einem einzigen Schlag, sodass dessen Hörnchen zu Boden stürzt und sich mehrmals überschlug. Von Anfang bis Ende dauert es weniger als 10 Sekunden. Lin Hu's enorm Kraft und Lin N's schnelles Tempo, wenn auch flüchtig, blieben unbemerkt. Als Staunen zu. Qianxuan glaubt, sie kann einen Creeper in 10 Sekunden erledigen, doch so einfach wird es sicher nicht werden. Inzwischen entdeckt Qianxuan, dass Lin Y und Lin N nicht nur Tricks anwandten, sondern methodisch kämpften, eine Echtudungstechnik auf dem Schlachtfeld. Onkel Lin hat es wirklich gemeint. Sie lernten auch, dass das Greifen der Zungenwurzel eines Creepers verhindert, dass dieser herausragt, und das Greifen der Schwanzspitze verhindert, dass dieser zuckt. Als Wuhan sie fragt, woher sie das wussten, waren sie völlig ahnungslos und sagten, sie wussten nichts und hatten einfach das Gefühl gehabt, es sei das Richtig. Das schockiert all noch mehr.
Das war pures, Engeberins Kampftalent, ein beeindruckender Instinkt. Jinzuens Intuition war richtig, aber sie beruhten wirklich geht auf einer Nonadis Gerlangebentu or Geschorften Warnung von Jeffer. Sie war nicht angeborene, und man konnte sich im Kampf nicht einfach auf seine Intuition verlassen, die Schwachen eines Genner zu erkennen. Betrug. Das war definitiv Betrug. Albralten innerlich auf, ihrer Augen funkelten vor Neid. Doch ihrer Mental stark blieb stark. Nach einem Moment des Needs trusteten sie sich, Naren haben ihr Glück, und so weiter, bis sie ihr Gleichgewicht wiedergefunden hatten. Inzwischen war allen klar, dass Lin und Lin zwei absolute Willen waren. Als sie erfuhren, dass Lin und Lin bereits übersinnliche Fähigkeiten der vierten Stufe waren, war niemand mehr neidisch. Als Lin und Lin uns den Gehirnkern des Crawlers gaben, weigert sich dieser, ihnen zu nehmen. Sagt ihnen, sie sollten ihn für ihren eigenen Fortschritt behalten, doch sie sagten, sie hatten keine Verwendung mehr dafür. Nach mehreren Nachfragen unter Chloringen wurde allen klar, dass ob der vierten eben bereits Energie im Körper zirkulieren konnte und man keine Energie mehr aus dem Gehirnkern aufnehmen konnte. Stattdessen musste man Energie aus der Luft aufnehmen, voran zu kommen. Als alle halten, dass ob der vierten eben keine Energie mehr aus dem Gehirnkern aufgenommen worden konnte, waren sie ein wenig überrascht. War der Gehirnkern dann nicht nutzlos? Sie schwebten jedoch nach immer in der der dritten eben und nach einem kurzen Moment des Zweifels ließen sie ihn los. Schließlich wurde am Ende alles gut worden. Hast du das auf einem anderen Kanal? Besuch das Original, Fanfiction Roman Welt dort findest du die Original Version of Viel und ihr Roman. Taschein in einer Welt unglaubliche Roman. Capital 69 Mutant Dog. Unterwegs reist die Silver Star Air Force Nachts, Route sich Tag Super und sammelt sogar es Jingwort. Als der Oktober anbrach, hat die Temperatur etwa 41 Grad Celsius erreicht und stieg weiteren, und ansieht einer Abkühlung. Obwohl sich die körperliche Fitness aller durch das Training deutlich verbessert hat und es weniger Fall von Heizklag und Dehydrierung gab, hieß das nicht, dass sie all die Stagen der Hitze genießen. Qianxuan, Shasha und Qianxuan hatten sich langsam miteinander vertraut gemacht. Seit der Unterzeichnung des Zaubervertrags und dem Beginn des Trainings war Qianxuan entsprinter geworden, hat ein Zugetrigkeitsverhältnis zur Silver Star Air Force entwickelt und ging natürlicher mit anderen. An diesem Tag sprachen warnend einer Pause all über ihre Erfahrungen. Als die Apokalypse kam, arbeitete ich als Trainer am Schwimmbad von Stadt. Da es Sommer war das Schwimmbad überfüllt, und natürlich gab es auch viele Zombies. Nachdem wir endlich aus der Stadt entkommen waren, hielten also den von der Regierung eingerichteten Unterkünften. Aber ich machte mir Sorgen meinen Bruder und machte mich allein auf den Weg in die Hauptstadt. Zuerst konnte ich fahren, aber später ging es nicht mehr und ich muss laufen. Ehrlich gesagt sind Zombies in der Apokalypse verstärkend, aber manchmal sind es die Gefahren, die den größten Schutz brauchen. Ich sah einen Mann, der seine Freundin hinausschubst, die Zombies aufzuhalten. Ich sah auch einige fliehende Überlebende, deren Mitglieder von Zombies verletzt worden waren, aber aus Todesangsten verhinlichten und sich in Zombies verwandelten, waterte die Gesamtgruppe ausgelöscht wurde. Es gab sogar einen Mann, der seine Frau für ein paar Flaschen Wasser verkauft, Qianxuan schildert die Reise von Stadt bis heute und konnte sich ein Zufall nicht verkneifen. Ehrlich gesagt war es nicht so, dass sie keine Angst gehabt hat oder sich hoffnungslos gefühlt hat, aber sie schafft es, durchzuhalten. Nach einer Pause erschien ein strahlendes Lächeln auf ihrem Gesicht. Aber das in der Welt hat auch sein Vorteil. Wenigstens habe ich das wahre Gesicht eines meiner Wähler gesehen. Weißt du, ich hat fast zugestimmt, mit was zugehauen, ihre Stimme klang erleichtert und ängstlich. Sie wussten, dass es eine Geschichte dahinter geben muss, aber da die es bereits in der Vergangenheit lag, hatten Qianxuan und Sascha nicht die Absicht, nachzuforschen. Es war sowieso keine angenehm gewesen. Sascha verstellt sich heftig mit einem kalten Luft zu. Eigentlich bin ich ziemlich verwirrt. Du hattest damals wohl mit deinem Vatersklus gemacht, aber warum hast du deinen Bruder zu Haus gelassen, anstatt ihn mitzunehmen? Hast du keine Angst, dass dein Stiefmutter oder dein Halbbruder im wieder wetten? Qianxuan trat sie von der Seite. Wirklich, sie kann alles sagen. Qianxuan jedoch hat nicht stagen.
War einen mean Jungier Schwester, Wordischen wahrscheinlich bei mir behalten, wie du vorgesklichen hast. Aber ist ein Jung. Sollt nicht in der Vergangenheit leben oder in Dingen festhalten, die nicht bekommen kann. Deshalb habe ich in diesem Heim gelassen. Die Grustscheffer habe ich bereits gebend. Der Rest liegt bei ihm. Ich hoffe, kann durch dies Prüfungen und Schwierigkeiten wachsen und die Verantwortung und den Weitblick eines Manns erlangen, in ihren Augen lag sanft Hoffnung und Beharrlichkeit. Qianxuan und Shasha waren fassungslos und fragten sich, ob sie Schwierigkeiten oder Grund dafür hat, aber sie hatten sich nie vorstellen können, dass es so sein könnte. Gleichzeitig begannen sie, zu Enkian zu bewundern, nicht jeder kann es ertragen, sein Kinder leiden zu lassen. Zu Enkian waren der Tat grossem zu Enyen, aber auch grossem zu sich selbst. Dies Rücksicht nehmen auf den anderen sucht von grosser Versorge. Man könnte sagen, dass sie für zu Enyen Schwester also Schmutter war und gleichzeitig die Verantwortung eines Vaters übernahm, indem sie in zu einem integren Mann erzog. Zu Enyen ist noch jung, aber wenn Watson wird erkennen, wie viel Glück hat. Obwohl sein Mutter jung starb und von seinem Vater vernachlässigt wird, schenkt ihm seine Schwester mutterlich also schwaderlich Liebe. Als Qianxuan, ebenfalls eine Schwester, zu Enkians Hingabe für ihren jüngeren Bruder sieht, beginnt sie sich zu fragen, ob sie ihren beiden Bruder nicht genug Aufmerksamkeit schenkt. Jeder ihrer Bruder hat eine inzigertige Persönlichkeit. Genu ist zurück gezogen und geselligund interessiert sich für nichts außer seiner eigenen mechanischen Forschung. Außerdem hegt einen Graul und bestraft heimlich jeden, der ihm in die Queer kommt. Genzio wiederum ist eine Kopie seines sechsten Onkels, mit einem hitzigen Temperament und einer Vorliebe für Gewalt. Hat zwar ausschließlich Intelligenz giert, sein Charakter ist jedoch völlig anders. Im Feld wo Auskulhenheit oder Lesers distanziert, stattdessen strahlt eine überlegene Arroganz aus. Natürlich ist Genzia es Arroganz nicht die energische Arroganz eines jungen Manns aus einer aristokratischen Familie, sie ist angeborene. Leutlich Yuan macht sich Qianxuan, als klein war, nicht einmal mit seinem eigenen Vater zu sprechen. Waren der erst Gesicht Saustruck anderer Kinder neben wie normalerweise ein Lächeln oder ein Stirnrunzeln war, verdreht Qianxuan bei Wuan Diogen. Seit die Regierung die großen Clans ins Visier genommen hat, war es Qianxuans erstes Lebensziel gewesen, Terroristen zu werden und ein Regierungsgebäude in die Luft zu sprengen. Qianxuan erinnert sich sorgfältig an ihrer beiden jüngeren Brüder. Je mehr sie darüber nachdacht, desto merkwürdiger wurde ihr Gesichtsausdruck. Es schien, als dreht sich ihr Umgang mit Qianxuan und Qianxuan hauptsächlich darum, dass sie in Schwierigkeiten gerieten und sie Versprechen baten oder Geld baten, wenn sie knapp bei Kasse waren. War sie die Legend oder Mutter, die ihre Kinder grundsätzlich verwirrt und sie zu verwirren gemacht? Das ergab keinen Sinn. Welches Kind und welcher Elternteil? Sie waren ein Jahr alter als Qianxuan und zwei Jahre alter als Qianxuan, also konnte man ihn nicht wirklich als Vater bezeichnen. Außerdem waren Qianxuan und Qianxuan keine Verwandten, auch wenn ihr Temperament etwas unangenehm, ihre Hobbys etwas exzentrisch und ihr Ziel etwas unkonventionell waren. Hier drüben reached Sascha Qianxuan eine Tugesnittin, Jekyll was Sermalone. Also, Enkian, hast du Angst, dass dein Stiefmutter und die anderen deinen Bruder angreifen? Ja, schließlich ist es nicht mehr so wie früher. Gesetz und Moral spielen keine Rolle mehr, zu Enkian blieb ruhig. Es war nicht so, dass sie keine Angst hat, aber sie wusste, dass es sinnlos war. Gerät als Qianxuan eine Tut was Sermalone lehrte und nach der zweiten Griff, brach in der Ferne ein Tumult aus. Die drei täuschten Bleich, standen dann auf und gingen hinüber. Eine Großmenschenmensch hat sich versammelt, und von draußen konnten die drei nur ein Meer aus Köpfen sehen. Was ist los? Fragt Qianxuan und packt ihnen Soldaten. Ich weiß nicht. Ich habe geredet, dass die Leute, die uns auf der Suche nach Nähren gefolgt sind, auf der Zombies gestoßen sind und sie angelockt haben. Mehrere unserer Soldaten wurden getötet, der Soldat sie nichten, sondern schlich weiter, hineinzuspannen. Die drei erschreckten. Viele Trupps waren unterwegs, Vorrat zu sammeln, und die Umlager waren gerät zurückgekehrt, sich auszuruhen. Zu Enkian, voller Energie, rief der Mensch vor ihnen zu, aus dem Weg.
Hielten sich die Ohren zu dretten sich sie wütenden Zustern. Doch als sie erblickten, legt sich ihr Zorn, und machten Platz. Qianxuan zugert nicht und hielt hinein, dich gefolgt von Schasch und zu Ankian. Als sie eintraten, fanden sie in der Mitte einen großen offenen Platz. Lin und Lin arbeiteten gemeinsam an einem mutierten Hund von der Größe eines Kalbs. In der Legendlichen von Sechs Soldaten in Silverstar-Uniformen und zwei mutierten Hunden. Über ein Dutzend verwundeter Soldaten wurden von ihren Kameraden gestützt, waren zwei vor Angst zittern Flutschklinge von etwa einem Dutzend Menschen umringt waren. Zu diesem Zeitpunkt hatten Lin und Lin den mutierten Hund bereits erledigt. Und den mutierten Hund konnte Qianxuan die großen und kleinen Wunden in Lin und Lin ins Körpern sehen. Sie erschreckten. Sie waren zwei der stärksten der Legion. Sie hatten die Creeper so leicht besiegt, wie konnten drei Zombie sie also so Schwierigkeiten bringen? Was ist passiert? Qianxuan trat vor, den Blick auf die Wunden gerichtet. Lin rieb sich die Nase. Die drei Mutanten können Windklingen abführen, aber sie sind nicht sehr stark und verursachen nur Fleischwunden. Wir wollten sie unbedingt erledigen, deshalb sind wir nicht ausgewichen, und genau das ist passiert. Qianxuan war zunächst erleichtert, schließlich waren die Zombien nicht stark genug, eine tödliche Bedrohung darzustellen. Dann war sie wütend. Was meint ihr damit? Wir wollten sie unbedingt erledigen und sind deshalb nicht ausgewichen? Glaubt ihr etwa, ihr Körper bestehen aus Eisen oder Stahl? Fragt sie streng. Lin und Lin waren erst fassungslos über ihren plötzlichen Zorn, dann etwas verwirrt. Als Qianxuan die engsten den Augen der beiden Kinder sah, wurde Hörsweg, doch sie warnt sie, ich hoffe, das ist das letzte Mal, dass ihre Gesundheit vernachlässigt. Wenn das noch einmal passiert, sage ich Onkel Wu, dass ich euch nicht mehr zu meinem Groß weiterbringe, als sie die Wort des alten Generals halten, dass sie nicht zu ihrem Groß weiterbringen sollt, wurden die beiden unruhig und nickten schnell, wie Hunter, die Race picken. Als sie sah, dass sie ihr Wort verstanden hatten, entspringt sich Qianxuans Gesicht so struck. Okay, halt die Medizin, damit schob Qianxuan die beiden zu einem Soldaten, der in der nur eine Medikamentenbox trug. Kapitel 71. Nachdem Qianxuan Lin und Lin beim Auftragen der Medizin zu gesehen hat, ging sie auf die beiden umzingelten Flutschklinge zu. Als die sie noch herkommen sahen, machten sie ihr spontan Platz und betraten die Umzingelung. Qianxuan ignoriert die beiden jungen Männer, die offensichtlich noch jung waren, aber bereits zusammengekehrt und gebucht standen, und wandte sich dem Soldaten zu, der am nächsten stand. Sah mir im Detail, was passiert ist. Der Soldat starrt die beiden Flutschklinge zunächst wütend und sagt dann zu ihnen, als unser Team auszog, Vorrat zu desergen, haben die beiden sich mutiert und angelockt und sind geflohen. Nach dem Kampf stellten sie fest, dass sie ihnen nicht zu ätzen waren. Der Teamleader und ein stärkerer Soldat blieben zurück, ihren Rucksack zu decken, und die anderen kamen zurück, die Neuigkeiten zu berichten. Doch auf halbem Weg wurden sie von 5 mutierten Hunden eingeholt. Mit den modifizierten Kugeln wurden 9 Menschen getötet, und 2 mutierte wurden getötet. Nachdem schließlich ins Lager zurückgeflohen waren, wurden sich schwer verletzt Soldaten von den mutierten Hunden eingeholt und getötet. Viele Soldaten vor dem Lager wurden verletzt. Glücklicherweise erschienen Lin und Lin schnell, sonst hat es noch mehr Tod gegeben. Wir sind die beiden Flutschklinge auf mutierten gestoßen, wissen Sie, die Flutschklinge sind sehr schüchtern und haben Todesangst. Jedes Mal, wenn sie nach Essen suchen, gehen sie dorthin, wo die mutierten Hunde waren, es Rest zu sammeln, aus Angst, auf Zombies zu treffen. Die Soldaten ignorierten ihr Verhalten und ließen ihnen gelegentlich, aus Mitleid, ein wenig Essen da, nicht viel, nicht genug, sie satt zu machen, aber genug, sie vor dem Verhungern zu bewahren. Logischerweise waren die Geburt, in die Flutschklinge unterwegs waren, bereits geräumt. Woher kamen also die mutierten Hunde? Ich weiß nicht, sagt der Soldat verwirrt. Funkelt die beiden Soldaten wütenden. Haben sie nicht gesehen, wie die Jungdame Fragen gestellt hat? Sagen Sie mir, was Sie wissen, sind war unmissverständlich, wie der eines Tyrannen. War dieser unpassende Moment nicht gewesen, war Qianxuan in Los Gelochter Osterbridgen.
Die beiden Flüchtlingen schotterten vor Angstutstamelten, ich, Weergingen, zur Milchpulverfabrik. Dies mutierten Hund waren, sie waren die Watchhund dieser Fabrik, Milchpulverfabrik? Haben wir den Ort geräumt, sie erinnert sich weg, dass es in der heutigen Sammelstel anscheinend keine Milchpulverfabrik gab. Nein, refined soldat gegenüber von Qianxuan. Heute habe ich dem Stabschef beim Verteilen der Einsatzbefehl geholfen. Ich habe keine Milchpulverfabriken gesehen, das wollten wir nicht. Mein Frau steht kurz vor der Entbindung, aber es geht ihr nicht gut. Der Arzt hat gesagt, sie bekommt keine Milch und das Baby muss Säuglingsnahrung bekommen. Deshalb habe ich beschlossen, heute ein Risiko einzugehen, während der Sprach der Flüchtlinge trauen aus. Ich auch. Mein Sohn ist noch nicht einmal 5 Monate alt, aber seine Mutter hat sich in einen Zombie verwandelt. Hat seit über einem Monat keine Milch mehr bekommen, Nurse up. Wird immer dünner und ist jeden zweiten Tag krank. Und Säuglingsnahrung wird sterben. Ein anderer Mann folgt seinem Beispiel und begann zu skletchen. Was war das? Ein Appell im Mittelfall? Na und? Fragt Qianxuan ausdruckslos. Ha, das Skletchen der beiden Flüchtlinge wirst abrupt, verwirrt von Qianxuans Fridge. Sollt sie nicht Mitleid mit ihnen haben, den heutigen Vorfall hinter sich lassen und ihnen, noch besser, helfen, ein Milchpulver zu kommen? Warum war das anders, als sie erwartet hatten? Na und, wiederholt Qianxuan mit nachdrücklicher Stimme und starrt die beiden Gesichtern, die von Schmutz, Rotz und Tränen befleckt waren, entjudert. Also haben unsere Soldaten es verdient, von getötet zu werden? Will ihr so erbärmlich sein, können die sieben Leben abgeschrieben werden? Will ihr kinder groß sehen müsst, sind ihr Leben mehr wert als die dieser sieben, geht Fridge war rhetorisch gemeint, und am Ende klang sein Stimmstring. Die beiden Flüchtlinge waren fassungslos, ihre Beschreibung Hoffnung war dahin, und sie bekommen echte Angst. Am Gegensetz dazu sahen die Soldaten um sie herum, die Qianxuans Wort hatten, sie mit noch mehr Wut und einem Anflug von Traurigkeiten. Was glaubt ihr gentlich, where ihr seid, peng, peng, zwentliches Treffen die Beine der beiden Männer. Qianxuan ignoriert ihr Schrei und fragt weiter, haltst du mich für dumm, peng, peng, zwentliches Brachen in die Beine, sodass sie am Boden nieten und noch elender screen. Glaubst du, ihr hat bis jetzt überlebt und das Essen, das unsere Soldaten sich verenthalten haben? Und was hat ihr ihnen zurückgegeben? Qianxuan winkt ab, die Soldaten, die sich am Kreis versammelt hatten, auseinandergetrieben. Sie hielt ihnen eine Waffe in den Kopf und fordert sie auf, sich die Leichen auf dem Boden anzusehen. Seit, was ihr ihnen gebracht hat, hat sie zu entsprechen, führt sie schnell selber ab und durchbohrt ihre Arm. Die beiden Flüchtlinge waren inzwischen schweißgebetet vor Schmerzen und konnten nicht einmal mehr schreien. Ihre Herzen waren erfüllt von nichts als Angst. Sie glaubten, die einst so schöne Frau sei ein einziges Monster. Sie versuchten, den Kopf zu drehen, doch Qianxuan drückt ihnen erneut die Waffe in den Kopf und hindert sie daran, den Blick von den Leichen abzuwenden. Glaubt ihr sei die einzigen mit Familie? Sind die sieben Menschen in Fachstein entstanden? Wisst ihr, wie viele Menschen nach dem heutigen Tag ihre Sohn, Männer, Vater und Brüder verloren haben? Qianxuan wollte gerade abdrücken und sie auf den Weg schicken, als von außerhalb des Lagers der Schrei einer Frau ertönt. Nein, Qianxuan blickt hinüber und sah eine gebräuchlich, schwangere Frau. Ihre Magierkeit ihren Bauch noch verstärkender erschienen. Sie hielt ein winziges Baby am Arm. Diese Frau war wahrscheinlich die Frau eines der Flüchtlinge, und wahrscheinlich hielt sie den Sohn eines anderen am Arm. Sie sah wirklich bemitleidenswert aus, doch Qianxuan blieb ungerührt. Wenn du es dir nicht leisten kannst, für den Kinder zu sorgen, dann gebur sie nicht. Anstatt sie in dieser Welt leiden zu lassen, ist es besser, sie in Unwissenheit ihre Freiheit finden zu lassen. Peng, peng, zweimal aufeinanderfolgen Schussfehlen, und die beiden Flüchtlinge brachen zusammen, eine Blutlache neben ihren Körpern. Als die Schwanger mit ansehen musst, wie ihr Mann vor ihren Augen starb, verlor sie die Kontrolle über ihre Gefühle und Sklag und trat auf die Soldaten ein, die sie aufhalten wollten. Du hast ihn getötet. Du hast ihn getötet. Du Teufel, du wirst Virgil ernten,
Du wirst keinen guten Tod sterben. Ich werde nicht gehen lassen Qianxuan ignoriert den Fluch der Schwandern hinter ihr Willig, steckt die Pistole langsam zurück in den Raum und ging dann langsam davon. Vorsicht in diesem Moment hörten Sasches Skretty von hinten. Jinzuans Herzog sich zusammen. Sie holt Kangxi schnell aus dem Raum, verwandelt in einen zweihandigen Dolch, blockt mit der rechten Hand, dreht sich und stock mit der linken Hand schnell zu. Sich peng. Qianxuan blickt auf den größten Teils verrosteten Handrücken ihrer rechten Hand und senkt den Kopf, das Ding anzusehen, das sie angegriffen hat. Stellt sich heraus, dass es ein Flitzer war. Alles in Ordnung, Sascha Rankuchen herbei und als sie ihr verstretcht Hand holt sie schnell eine Flasche Wasser heraus und sie zu waschen. Qianxuan erträgt den stechenden Schmerz und sprach ihr auf Kopf und sich das. Suankian neben ihr holt schnell ein Taschentuch hervor, ihr beim Abwischen zu helfen. Es dauert lang, die Flüssigkeit von Qianxuans Hand abzuspülen. Beinahe betrachtung war die Hautoberfläche sogar die Nachen lagen frei. Beim Anblick der unheimlich weißen Nachen sprach Qianxuan groß zu gegen Lichtchen über sich selbst. In weniger als 2 Sekunden war ihre rechte Hand wieder weiß und glatt. Wo kommt dieser Flitzer her? Qianxuan blickt auf die Licht des Flitzers am Boden. Och, Sascha hab die Hand und sagt. Die Schwangierfrau war dabei zu flutschen, als dieser Flitzer ihren Bauch aufriss und sich auf die stürzt. Qianxuan blickt hinüber und sah die Schwangierfrau am Boden liegen. Aus der Risswanden ihrem Bauch strömt das Blut wie aus einem Wasserhahn und ergoss sich über den ganzen Boden. Das Baby, das sie gehalten hat, fiel lautlos zu Boden. Es sah aus, als war es nicht mehr am Leben. Qianxuan blieb ausdruckslos. Sie wies die Soldaten lediglich, die Schwangierfrau, das Baby und die Leichen der beiden Flüchtlingen zu waschen, und ging dann. Auf halbem Weg hielt sie in und sagt, geben Sie den Befehl weiter, von nun an dürfen alle Teams, die Vorrat sammeln, den Flüchtlingen keine Lebensmittel mehr dalassen. Sie sollen sich selbst versorgen, dann ging sie weg, und sich zudrehen. Sascha, die ihr folgt, bemerkt ihr Skletchlan und versucht mehrmals, sie zu trusten, doch sie schluckt ihr Wort herunter. Sie kann Qianxuan. Nachdem sie die beiden schuldigen Flüchtlinge getötet hat, war sie nicht mehr wütend, aber immer noch besterst über die 7 verlorenen Leben. Kapitel 71 Recker. Qianxuan tat, wie Sascha es sich vorgestellt hat, leid für die 7 Soldaten, die ihr Leben umsonst verloren hatten, doch dahinter steckt mehr. Seit sie wusste, dass die Apokalypse naht, hat sie bereits Plan geschmiedet, mit ihrer Familie und ihren Freunden Abgeschiedenheit zu leben. Monatelang hat sie immer geglaubt, ihre Arbeit zu leisten, und ihrem Mitgefühl nie freien Lauf gelassen. Gelegentlich hat sie Freundlichkeit gesiegt, einmal gegenüber Dongzi und seinen Freunden und einmal gegenüber dem Babyen der Provinz dessen Mutter sich das Leben genommen hat, aber das war lediglich Toleranz und Mitleid mit den Kindern, keine Freundlichkeit. Auch diesmal, mit den Flüchtlingen, hat sie nie Mitleid mit den Schwachen empfinden. Weder sie noch ihr Onkel und die anderen hatten das Mitgefühl der Soldaten verletzt. Sie taten es, deren Freiheit nicht zu sehr zu kranken, und weil sie glaubten, die Flüchtlinge würden keinen Ärger machen. Doch mit einer solchen Katastrophe hatten sie nicht gerechnet. Nach diesem Vorfall war die Übergelenst in der Dritte dahin. Sogar die Wassermelone, die Übersauces und Terschlichen geürt hat, schmeckt nun etwas fad. Gegen Abend kehrten diejenigen, die Vorrat besorgen gegen waren, nach ins Lager zurück. Wir hatten von den Ereignissen des Nachmittags gehört und siegten Qianxuan und noch mehr Respekt. Ihr Blick auf die Flüchtlinge hinter ihnen waren nicht langer von ungettelt oder einem Anflug von Mitleid geprägt, sondern von tiefer Feindseligkeit und Vorsicht. Vor dem abendlichen Brief uns eine weitere Versammlung ein, diesmal Geheimnis gegen die Mutierten Tiere zu besprechen. Lutlin und waren die Fähigkeiten der Mutierten Tiere, allheimlich denen nur erwatchter Helseher, zunächst auf Stufe 1, doch ihr körperlich stark war mit der von Menschen Glitchtweg nicht zu vergleichen. Nach einer Diskussion beschloss die Gruppe, nicht einzelne Teams allein auf Missionen zu schicken, sondern mehrere Teams von nahegelegenen Standorten aus operieren zu lassen.
Dies Ward eine Besiergegency unterst Atsangermeglitzchen und ihrer Überlebenschensinnerhohen. Am Ende des Treffens earliest Wuwan seine Formel Mitteilung, in der Jeglich Zukunftige Hilfe für die Flüchtlinge untersagt und sie sich selbst überliess. Früher hatten die Anwissenden Hahan beamten dies vielleicht als unfreundlich empfinden, doch nach einem Vorfallwiedem Hütigen druckten selbst die Gutmütigsten unter ihnen ihre Zustimmung aus. Abends, als Algerate aufbrechen wollten, begann es zu nieseln. Suchten zusammen, aus Angst vor einer Wiederholung des Vorherigen, unaufhörlichen Regengesses. Eine halbe Stunde später nieselt es weiter, obwohl es nicht zu einem Wochenbruch wie beim letzten Mal eskaliert war, und Alakmeten erleichtert auf. Das einer nach Tage von der Hauptstadt entfernt waren, zugert Wuans, bever den Befehlsam Wiedermarsch am Regen gab. Vielleicht, weil sie ihre Familien schneller wiedersehen wollten, haben Inwand. Schnell zagen sie ihre Regen wandeln, hielten Regenschirm in der Hand und entfalteten ihre Schutzschild. Absichtigt oder unabsichtlich, diesmal beschleunigten alle ihr Tempo. Mitten in der Nacht haut der Regen auf, und am nächsten Morgen machten sie in einer verlassenen Fabrik Rast. Glücklicherweise waren die Flüchtlinge, die Gruppe entweder von Anfang verlassen hatten oder zurückgeblieben waren, nicht mehr zu sehen. Atmeten erleichtert auf und verhielten sich endlich von ihren früheren Zwangen befreit. Doch hatten die Situation zu sehr vereinfacht. Als sie endlich etwas Schlaf bekommen und sich zum Aufbruch bereit machten, stellten sie fest, dass sich die Flüchtlinge irgendwie wieder zu ihnen gesellt hatten. Am vierten Tag erreichten sie endlich die Tor der Hauptstadt. Nachdem sie ihre Ausweis von den Stadtlichen kontrollieren ließen, zagen die Soldaten vergehen. Qianxuan und Shasha blieben hinter der Gruppe zurück und begleiteten zu zur Registrierung und zur Abholung ihrer Ausweis. Nicht weit entfernt ließen sich die Flüchtlinge, die ihnen gefolgt waren, ebenfalls registrieren und holten ihre Ausweis bei anderen Stadtlichen ab. Sie schienen sich über irgendetwas zu streiten, aber sie hielten nicht zu. Gerade als zu Qian's Dokument bearbeitet wurden, hörten sich die Wachen, salutierten und fragten, dies Lutz sagten, sie seien bei ihnen und sie konnten für sie bergen, als Qianxuan den Größe, erwidert sie instinktiv den Gruß einer Angewohnheit, die sie sich seit fast einem Jahrzehnt angeeignet hat. Ihr Gest war perfekt und deckend, nach Drexler als dieser Wachen und versetzt sie in Erstaunen. Der Stadtwächter salutiert, weil die an der Party vom Silverstar Sky war. Hat nicht damit gerechnet, einen Gruß zu erhalten, doch dieser war nach Drexler als sein eigener. Der Stadtwächter blickt in Jinzuans Gesicht und erinnert sich plötzlich daran, dass die Regierung und Hussein berichtet hatten, die Tochter des Kommandanten der Silverstar Air Force sei einem Wachteigelsetterin mit silbernen Haaren und Augen. Außerdem gab es Intergerücht, die an der Party sei ein pensionierter Major. Ich möchte fragen, was meinen Sie mit Garantie, sie schien noch nie davon gehört zu haben. Der Stadtwächter war verblüfft, als sich daran erinnert, dass die an der Party gerade in die Stadt zurückgekehrt war, und entwartet, weil es jetzt mehrere Symptome einer Zombie-Infektion gibt. Einige fahren zu sofortiger Bewusstlosigkeit, während an der mehrere Tage am Körper schlummern, bevor sie ausbrechen. Neben der Entdeckung durch Zombies gibt es noch in der Infektionswürger, sie durch der Zombies oder durch das Trinken von kontaminiertem Wasser. Es gibt jedoch noch keine Gerät, die zirken können, der müssen wir sie isolieren. Die Inkubationszeit ist mit 72 Stunden die langst. Natürlich kann auf diesem Prozess verzichtet werden, wenn einem Wachteigekraft wie ihrer Silverstar dies garantiert, aber sie tragen die Verantwortung für die Folgen, wollen sie damit sagen, dass das Trinken von kontaminiertem Wasser aus einer Zombie-Infektion verursachen kann, hat es vorher nicht nur durch Fall verursacht? Ich habe gehört, dass abgekochtes Wasser, obwohl es fischig schmeckt, ihren Durst löschen kann. Aus diesem Grund sind die Menschen in der Außenstadt nicht in Wassermangel gestorben. Der Aufenthalt der Stadtwächter, seit dem Erdbeben und in der auffolgenden Tagen mit starkem Regen ist das Wasser ungenießbar. Ein Fünftel der Menschen in den Außenbezirken der Stadt ist zu Zombies geworden, und die Streitkraft der Stadt waren mit großem Einsatz beim Überfall auf den Getreidespeicher im Einsatz. Viele Menschen starben, und es ist groß Anstrengungen, die Zombies auszuretten, während die Abwehrsäulen in der Stadt nach dem Erdbeben hoch
Ergriff Qianxuan schnell die Gelegenheit und Fragnach. Das war gar nicht so schlimm. Schließlich war es Nacht und eine selten Kugelbries wheat, so dass viele Menschen nach draußen kamen, sich abzukeln. Aber viele Häuser in deren Innenstadt sind ingestürzt. Wollen Sie eigentlich für diese Menschen bergen, am Ende seiner Wort erinnert sich der Stadtwächter Senzil. Wir kennen Sie nicht gut, wurde Qianxuan entschieden. Warum sind Sie so gemein? Sie brauchen doch nichts zu tun, nur ein paar Worte und eine Unterschrift, ja, es wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, schließlich reisen wir schon eine ganze Weile zusammen, stimmt, wie kannst du nur so gießig sein? Du hilfst mir nicht mal, wenn es so einfach ist. Die Flüchtlinge hinter IHR hatten ihre Wiederung und begannen, sie zu denunzieren. Qianxuan habe eine Augenbraue. Wussten Sie, dass es in der Stadt verboten war, Menschen zu töten, und verhalten sich deshalb ermutigt? Sie ignorierten und sich die Stadtwache mit den Worten, diese Leute haben nach nie Zombies getötet. Sie vorsichtig, diese scheinbar bedeutungslosen Wort treffen den Nagel auf den Kopf. Die Stadtwache verstand. Ohne Zombie-Erfahrung waren ihre Nähren und IHR Wasser begrenzt. Wer hat gedacht, dass Gemmen das verunreinigt Wasser getrinken haben könnt? Sie sollten vorsichtig sein. Doch die Flüchtlinge verstanden Qianxuans Unterten nicht und flüchteten weiter. Qianxuan und Shasha ignorierten sie und gingen weg. Qianxuan, der zuletzt ging, runzelt die Stirn, dreht sich und funkelt sehen. IHR Folk hat uns verraten und sieben uns ihrer Soldaten getötet, und jetzt haben sie die Frechheit, von uns Garantien zu verlangen. IHR Tomfwa war voller Sarkasmus. Die Stimmen der Flüchtlinge verstanden abrupt, gefolgt von einer Reihe von Spitzfindigkeiten. Qianxuan ignoriert sie und sagt lediglich, die beiden Flüchtlinge hatten eigenmächtig gehandelt und nichts mit ihnen zu tun gehabt. Ihre Worte waren nicht als Streit gemeint, sondern als Vorsichtsmaßnahme, zu verhindern, dass sie Silverstar-Sky nach dem Betreten der Stadt böswillig verleumdeten. Die Stadtwachen hinter IHR hatten ihre Wort deutlich und warfen den Flüchtlingen nicht mehr die übliche Ruhe zu, sondern unverhohlen Verachtung und Geringschätzung. Selbst in Friedenszeiten ist Verabscheuungswürdig, ganz zu schweigen von der Apokalypse. Es war nicht so, dass sie Qianxuans Worten ihn glaubten, sondern das schamlos Verhalten der Flüchtlinge, das sie natürlich auf ihrer Seite stellt. Kapitel 72 Festbanket. In der Stadt angekommen, drangt Qianxuan Qianxuan und Shasha zu halten, da sie ihren jüngeren Bruder finden muss. Als sie die Nervosität und Dringlichkeiten Qianxuans Gesicht sahen, sagten die beiden nichts weiter, gaben IHR lediglich die Adresse von Qianxuan und sagten IHR, sie solle wiederkommen, sobald sie ihren jüngeren Bruder gefunden habe. Als sie nach Haus kam, wurde Qianxuan von ihren Eltern und Großeltern mit Umarmungen begrüßt. Die Familie war dafür bekannt, Tochter Sonnen vorzuziehen. Plötzlich versammelt sich eine Großmenschenmenge am Tor und plappert besorgt. Gerät als Qianxuan aus den Armen ihrer Großmutter trat, hat sie eine Vertraut, langweiligsten voller Freude. Schwester, Schwester, Qianxuans Augen blitzten überrascht auf und sie blickt schnell zu der Quelle der Stimme auf. Qianxu. Qianxu, damit hielten sie nach vorn und umarmten die beiden fest. Bemerkenswerterweise stießen die beiden Brüder, die sonst nicht so direkt waren, sie nicht von sich, sondern erwiderten die Umarmung sanft. Nachdem sich endlich beruhigt hat, ließ Qianxuan die beiden los und betrachtet sie von Kopf bis Fuß. Keiner von beiden hat abgenommen, stattdessen waren sie muskulöser geworden und wirkten männlicher, obwohl ihre Haut zu einem satten bronzeten Geburt und war. Insbesondere Qianxu hat zu den Anschein eines Gelehrten erweckt, doch nun, da zurückgekehrt war, strahlt eine Jewish Glow aus. In nur wenigen Monaten waren beide enorm gewachsen. Der Hoch von Arroganz, der einst Qianxu suggeriert, war verschwunden und der China Ruhig und selbstbewusst Australung ersetzt worden. Qianxu hingegen blieb extravagant, aber weniger ungestim und reifer. Sein einst sichtbar Arroganz war zurückhaltender geworden. Hat IHR Superkraft erweckt, fragt Qianxuan neugierig und blickten Qianxu's dunkelgoldene und Qianxu's blausgoldene Augen. Qianxu sprach ruhig, es ist dieser Sitzung und Verschmelzung von Metallen, bereits auf der vierten Ebene, sein Stimme war klar wie Quellwasser. Qianxu hab like das Kinn, mein ist Sprengung, auf der vierten Ebene,
Seinste Motiv, mit einem deutlich männlichen Grallen. Qianxuan bemerkt, dass sie keine Fehler gemacht hatten, ihre Fähigkeiten passten zu ihren Persönlichkeiten und waren sehr praktisch. Achtja, außer uns ist Oshushuangyuan Zurich, Jin Zio dutit mit dem Kinn. Jinjuan blickt hinüber und Sasha, ihr Gesicht vorschüchtern hat geradet, in den Armen eines Manns. Der Mann war groß, sein Gesicht attraktiv, aber verschmitzt. In seinen Augen, die Sasha entsuchen, lag ein sanfter, liebevoller Blick, der nur Zhuangyuan gehören kann. Seit ihr Vorroder nach dem Erdbeben zurückgekehrt, fuhr Jinjuan fort, das wiedervereinigt Paar zu unterbrechen. Wir sind vor dem Erdbeben zurückgekehrt. Übrigens, Schwester, wo sind denn Sir Romringe, Jinusa Jinjuan mit einem Anflug von Vorfruden. Sager Jinzio, die neben ihr stand, blickt herüber. Jinjuan holt schnell eine Schachtel hervor und lässt sie in den Ring aussitzen. Nachdem sie mit Blutgeschwüren hatten, fragt sie eifrig, ihr hat den Talentest bereits gemacht. Was waren die Ergebnisse, wenn Magie auf hohem Niveau, sein Geist und Wasserkampf ist auf niedrigem Niveau, das war Jinyu. Donner auf hohem Niveau, Grund und Führer auf mittlerem Niveau, das war Jinzio. Als in Ordnung, sagt sich Jinjuan erleichtert. War das Althaus beim Erdbeben schwer beschädigt, sogar die Berge waren zertrümmert, sie beswiefelt, dass das Althaus unversehrt blieben ward. Jinzio legt ihr eine Hand auf die Schulter. Ein Drittel davon ist zerstört. Wir haben es notdürftig repariert, aber wieder in Schaden halt es nicht stand, in seiner Stimme schwang unterschwellige Besorgnis mit. Jinjuan verspürt einen Stick, als sie das hört. Al Jinjun hinein, ordneten die Soldaten Antennen und versammelten sich im Wohnzimmer, die jüngsten Ereignisse zu besprechen. Dann entdeckt Jinjuan zwei Grashund, die auf dem Teppich lagen und kaum zu übersehen waren. Das sind das der Kronprinz und die Sknifi, Jinjuans Stimme klang säuerlich. Es war nicht ihr Schuld. Tibet Mastiffs waren Grashund, aber sie hat noch nie einen so großen wie einen Ochsen gesehen. War die Vielfarb nicht so vertraut hat sie nicht erkannt. Vielleicht hatten sie ihren Namen gehört, und beide blickten auf. Als der Kronprinz Jinjuan sah, wie oblichleist zur Begrüßung, bevor sich wieder hinsetzt. Die Sknifi stand aufgeregt auf und tritt zu Qianxuan, bis knappert und schmiegt sich liebevoll in sie. Schließlich lässt sie ihn fetch ihren Kopf auf ihren Schoß sinken, unwillig sich zu rühren. Qianxuan war noch immer etwas albern, doch ihr Hand konnten ihr fell, war auf in die Sknifi vergnügt knurrt. Sie und Qianxuan versammelten sich ebenfalls sie und streichelten und liebküssten die Sknifi, die sich so verwundert hat. Zum Glück war die Sknifi gelohnt. Yixen umarmt den Kronprinzen bereits sanft und herzlich. Yuan stellt Tee und Saft auf das Tablet auf dem Couchtisch. Das ist vor einer Woche passiert. Da verlagen sie Marierte im Koma. Wir waren so besorgt, aber glücklicherweise haben sie die Infektion überlebt und sind nicht zu Zombies geworden. Vor zwei Tagen haben sich viel Haustiere in deren Stadt in Zombies verwandelt und will sind gestorben. Die Situation wurde erst letzte Nacht unter Kontrolle gebracht. In deren Stadt und den Außenbezirken ist es sogar noch schlimmer. Es gibt allmöglichen Zombies, Ratten und Insekten, die es zu einem lauten Ort machen. Das Erschreckendste ist, dass die Tiger und Löwen so mutiert sind. Obwohl sie sich nicht in Zombies verwandelt haben sie angefangen, Menschen zu fressen. Jinjuan war nicht überrascht, Tiger und Löwen sind sowieso Menschenfresser. Nur wurden sie vorher Kopfgen gehalten und haben erst jetzt ihre ursprüngliche Wildheit wieder erlangt. Das ist schon mal gut. Schließlich wollen sie nur Menschen fressen, wenn sie hungrig sind, und Zombies fressen Menschen, wenn sie sehen. Hatten wir doch vorher schon einen Tiger oder Leoparden aufgezogen, das war jetzt majestatisch, sagt Sissy verschmitzt. Da Jinjuan Sisses Tagtrumen keine Beachtung schenken wollt, welch sollte schnell das Thema. Übrigens, wie ist die Situation mit der Regierung und Tiger Roar, der Kurs vor uns zurückgekehrt ist, wo only sagt mit einem seltenen Anflug von Freude, Tiger Roar jet es gut, aber die Regierung ist in einer Notlage. Nur etwas enttausend Menschen sind nicht übrig. Ich habe gehört, das waren Erdbebens fast die Hälfte der Menschen mitsamt ihren Fahrzeugen in die Erdspalten gefallen ist und fast die Hälfte ihrer Lebensmittel verloren gegangen ist.
Am End Prestiger sich Sager mit Schadenfreude. Als we once dies Neuigkeit hört, workt nicht erfreut, sondern ernst. We steht es nun die Macht Verhaltnis in der Hauptstadt, fewer Drash hat sich aufgelöst. Tigerbrills Macht ist zwar geschwatcht, aber die Auswirkungen sind unbedeutend. Die Regierung ist auch nach ihrem Tod noch am Leben. Die Größtveränderung betrifft die verschiedenen Jagdgruppen, ob groß oder klein. Die Bevölkerung der Hauptstadt ist in letzter Zeit aufgrund der Unruhen ein Drittel geschrumpft. Diese Jagdgruppen haben begonnen, sich zusammenzuschließen und Allianzen zu bilden, die mittlerweile sehr mächtig sind. Diese Allianzen sind jedoch fragil. Mit ihnen entschlossenen Herzen sind sie leicht zu brechen, wo versamt es nicht, die Situation draußen zu verstehen. Nach Monaten der Trennung hatten sich alle zu sollen, und sie unterhielten sich fast den ganzen Tag. Waren nicht gebendessen und das Bewusstsein Festmahl für den Kornspeech ausflugzuisen, hatten sie wieder geplaudert. Wu gab den Befehl und rief als Morgen Gymnastiktraining auf den Spielplatz. Vorellen luden Qianxuan und die anderen Dieren aus der Kornkammer ab. Sie betrachteten die Berge aus Risiken, Milchkonserven, Julieren, Munition und anderen Lebensmitteln und überlegten, wie viel davon jahrelang reichen worden und wie sehr die Julier und die Munition ihr Leben retten worden. Die Soldaten jubelten und umarmten sich, und ihre Gesichter strahlten vor Zufriedenheit und Stolz. Lang lieb der silbernen Himmel, rief plötzlich jemand auf Spielreich, fast komischweise. Einen Moment lang herrscht still, dannerten ein lautes Gebrüll, lang lieb der silbernen Himmel, geht dem Schrei aus vollem Hals, Hemmungslos und Schrie Heraufgang und ihren Stolz heraus. Eine halbstunde lang, bis alle Stimmen heiser waren, ihre Gesichter immer noch vor Aufregung strahlten und ihre Stimmen rosig war. In der Zwischenzeit brach das Logistikteam einen Tisch nach dem anderen herein und voll den gesamten Spielplatz. Dann war das Langsüberetit Essen serviert, Reis, Schweineritchen, Rindfleischintopf mit Kartoffeln, kalter Gekänslet, geschrumpft Grünbohnen, Pilsener Suppe, Geberdener Wasserspinat, Geschmort Schweinschacks, Tomaten ihr Supp und Kosten wie easy Squalzbier. Vor der Apokalypse waren das selbst für normal Familien Schaubeiglekarien Joisen, aber in der Apokalypse waren sie luxurious und reichlich, ein VIP-Vergnügen. Heo und großzügig ab, Jungs, est euch satt. Essen und Bier sind gratis, also fertig war, schnapp sich eine Flasche Bier und trank sie in einem Zug. Stimmen, so heiser sie euch waren, antworteten mit unverminderter Lautstärke. Kapitel 73 Plan. Plötzlich begannen die Soldaten auf dem Übungsplatz zu sklemmen und zu trinken. Nach mehreren Flaschen Wein unterhielten sie sich über Gott und die Welt. Diejenigen, die in der Kornkammer verteilgenommen hatten, erzahlten von den Strapazen der Reis und den Kämpfen, den Wissen, die sie waren ihrer Missionaren gehört hatten, und den Opfern ihrer Kameraden. Diejenigen, die zurückgeblieben waren, begannen, über die verschiedenen Veränderungen in der Hauptstadt waren dieser Zeit und die unerwarteten Überraschungen durch die Tiermutationen zu sprechen. Lachen, weinen und jubeln halten und unterbrechen weiter. Obwohl laut, waren sie nicht anständig. Wer genau hinhört, konnte die Gera Sager mitschwingen. So war das Leben, mit Freude, Trauer, Angst, Aufregung, Hoffnung und Verzweiflung. Ob das Leben jubelt oder jammert, die Festigkeit ihrer Herzen ließ sie termiten, egal wie hart es war. Währenddessen versammelten sich Qianxuan, Shasha, Zhuangyuan, Qianayu, Qianxiao, Qianine, Qianming und Qianqiu am Tisch. Qianxuan nippten ihrer Hunters ab. Bruder Zhuang, Qianayu, Qianxiao, wart ihr schon mal am Tirheim, sie war neugierig auf die Unterkunft, die nach der Apokalypse gebaut worden. Waren sie sprach, sahen Sascha und die anderen die Dreh neugierigen. Qianxiao warf den Nachen weg, und dem genagt hat, nahm ihnen Skluck von seinem kalten Bier und zog die Agenda hoch. Qianayu und ich waren am City Tirheim. Es war ein Chaos, jeden zweiten Tag gab es Streit. Will es neben einem Getreidespeicher liegt, Gerhner wenn ich lud auf die Jagd. Es ist so langweilig, am Ende war sein Ungettel deutlich zu spüren. Ja, stimmt Qianayu so. Am wirklich zum großen City Shelter finde ich den kleinen Qianxian Stützpunkt, den wir besucht haben, ansprechender. Ward auf den Fundamenten eines Gefängnisses errichtet und beherbergt nur ein paar hunderttausend Menschen. Der Leiter ist der Himmelige Gefängnisdirektor,
und I am unterstellten Personen haben großen Respekt vor ihm. Obwohl klein ist sein System relativ vollständig. Die Ordnung ist zwar nicht mehr so gut wie vor der Apokalypse, aber immer noch recht gut. Zumindest ist viel besser als der City Shelter, keine Realität so viel auf einmal, was selten vorkommt, und siegt, dass dem Qianxuan Stützpunkt sehr optimistisch gegenübersteht. Das glaube ich nicht, und Qianxuan. Du glaubst, der Stützpunkt Qianxuan ist gut, weil der Director nicht versucht hat, uns zum Leben zu zwingen, wie es da laut am Stützpunkt City taten. Ich glaub nicht, dass das Demokratie von ihrer Seite ist. Der Director ist nervörsig und misstrauisch gegenüber uns stark, aus Angst, dass seine Truppen verlieren könnt, wenn uns zum Leben zwingt, Jinyu versagt die Lippen, wide Sprach aber nicht. Jinyun hab eine Augenbraue. Dich zum Leben zwingen, sen Tomfrau war ein halbes Lächeln. Jinzio, normalerweise arrogant, zugten ihnen frustrierten Gesicht so struck. Damals gab es in Stadt unzählige Zombies, und wir waren ihnen taglang bewusstlos, weil unser Superkraft erwacht waren. Als wir versuchten, aus dem Hotel zu fliehen, fanden wir es komplett von Zombies umzingelt war. Uns blieb nichts anderes übrig, als uns mit anderen Überlebenden zusammenzutun. Hundert von uns benten sich den Weg nach draußen und fanden schließlich ein Auto. Als wir die Stadt verließen, waren jedoch noch etwa ein Dutzend übrig. Jinyu und ich waren beide schwer verletzt und hatten mehr Rippenbruch. Dies Loot kummerten sich uns und beschützten uns bis zum Schutzraum in der Stadt. Damals waren Superkraft sehr selten, und die dortigen Regierungsforscher waren begierig darauf, Superkraft zu erforschen. Sie drehten sich und verrieten uns. Hatten wir uns nicht so noch stört und in Erlot, sich zu entspannen, hatten wir nie kommen können und waren zu versuchen für die wahnsinnigen Jordan, sen gesicht war wat, als den Satz beendet. Genius gesicht verzog sich neben ihm, und ein scharfer Glanz blitzt in seinen Augen auf. Es war offensichtlich, dass diese voll die Bieten, die seit ihrer Kindheit bevorzugt worden waren, schwer getroffen und sie sogar als Schandfleck in ihrem Leben betrachteten. Hm, Reispert sich Qianxuan. Das Obdachlosenheim in West City, das du erwacht hast, war noch gut. Das Obdachlosenheim in Uhe, in dem ich war wirklich schrecklich. Neben denen, die bereit waren, Zombies zu jagen und Vorat zu sammeln, gab es dort auch Soldaten, Hellseher und ihre Familien. All anderen, Männer, mussten hart Arbeit verrichten, und Frauen mussten ihren Körper verkaufen und erhielten so viel Nähren, dass sie nicht verhungerten. Wenn sie sich widersetzten, wurden in das Essen verweigert und sie verhungerten. Den Männern ging es gut, aber viel Frauen, die nicht bereit waren, für Essen Kompromiss einzugehen, verhungerten schließlich. Die dortige Regierung kümmert sich nicht darum, denn sie glaubt, dies Loot worden Lebensmittel verschwinden und je mehr tot, desto besser, am Gegensatz zu seinem attraktiven, finsteren Aussehen klang Qianxuans Stimme sehr sanft, mit dem Unverwech selber in Unterton eines Playboys. Auf keinen Fall, Qianxuan rief aus. Das ist zu autoritor. Sie versuchen praktisch, die einfachen Loot zu töten. Was ist mit den Kindern und den Alten? Fragt euch Sascha und die anderen neben ihnen ungläubig. Vielleicht will die Regierung dort wirklich, das all einfachen Loot verschwinden, und so kann man einem Mensch Lebensmittel sparen. Die Alten und die Kinder kümmert sich überhaupt niemand, und sie sind auf sich allein gestellt. Manche werden von ihren Familien beschützt, aber der Rest ist unglücklich. Es gibt mehr voll von vermissten Kindern am Heim, die allheimlich getötet und gegessen wurden, sagt Qianxuan Gerhard und trank Bier. Menschen essen, snappten all nach Luft. Qianxuan nicht stumm. Wir können nichts tun. Dies Loot worden von der Regierung in den Wanzen getrieben. Was können sie nicht als tun? Seitdem einige Menschen mit dem Zombie-Virus infiziert wurden und überlebt haben und zu Mutanten Jordan sind viel furchtlos und lassen sich absichtlich von Zombies die kratzen. Obwohl weniger als die Hälfte von ihnen Erfolg hat, gibt es immer noch Loot, die es versuchen. Die Regierung macht es gern und sie wünscht sich, dass es gerettet, verrückt, murmelt Sascha. Als Qianxuan das allen die Lustverging, welch selter schnell das Thema. Übrigens, Bruder Zhuang, Jinyu, Jinzio, was het ihr vor, jetzt wo ihr Zurückseid?
Walt IHR dem Kampfkorps oder dem Logistikkorps einschließen, diesmal kommen ein paar Minerkalgen mit, und ich plane, eine Attentatsinheit zu gründen, antwortet Qianxuan direkt, offensichtlich hat sich das schon überlegt. Qianxuans Hauptberuf war ein Auftragsmörder, der war Qianxuan von seiner Antwort nicht überrascht. Sie fragt jedoch, hast du groß weiter gefragt? Yuan war schon immer ein entschiedener Gegner von Qianxuans Beruf gewesen, und die beiden hatten sich schon mehrmals zerstritten. Qianxuan blieb unbeeindruckt. Schon gut. Groß weiter war immer dagegen, das ich Auftragsmörder ward, weil es zu gefährlich war. War auch ein bisschen abergläubisch und glaubt, es ward seinem Karma schaden und zukünftige Generationen beeinträchtigen. Jetzt ist das anders. Es ist bei allem, was man tut, ungefährlich, und Blutvergießen lässt sich sicher nicht vermeiden, also ist es egal. Sprich einfach mit ihm, ward es verstehen, Yuan's Aberglaube lag nicht darin, dass früher geboren ward, noch darin, dass in seinen sputteren Jahren nach einem Leben voller Morden ihnen glaubenden Geister und Götter entwickelt. Es war einfach eine Lektion, die aus der Vergangenheit gelernt hat. Die Familie, einer der großen Clans, war stets für deren Sicherheit verantwortlich und verfügt war über die größten militärisch stark. Während des Gründungskrieges war es die Familie, die für die Sicherheit der Clanüberhäupter sorgt und die Clan führte alles schützt. Die Wu-Familie stand stets an der Spitze der großen Clans, wobei die wichtigsten Entscheidungen von ihrem überhaupt getroffen wurden. Die Familien Yuan und Qi sorgten so offen als auch verdeckt für die Sicherheit der Clans. Die übrigen Mitglieder, die Familie Mo in der Politik, die Familie Lu beim Militär, die Familie Shi in der Wirtschaft, die Familie Zhuang in der Medizin und die Familie Zhu in der Literatur. Anders als die Familie Yuan, die offen als Schutzkeil agiert, war die Qi Familie, die im Verborgenen agiert, stets ein Speer und vertritt das Prinzip, das Angriff die Bestverteidigung ist und Tutten der Einsatzweg ist, Tutten zu binden. Dies verhört natürlich zu zahlreichen Todesopfern auf Seiten der Qi Familie. Aus unbekannten Gründen war die Familie Qi seit der Zeit ihres Überhaups in der selben Generation wie Yuan eine Familie mit nur einer Linie. Während dieser Katastrophe war die Familie Qi vollständig ausgelöscht und es keine Einsatzbluttlinie mehr. Während alle anderen es für ihnen zu voll hielten, war Yuan überzeugt, dass die Familie Qi zu viel Blut vergessen hat, ihr Volk zu schützen, was ihre Nachkommen mit Leidenschaft zog. Blieb standhaft in seinen Glauben und niemand konnte davon abbringen. Dachte nicht einmal daran, dass seines Blutvergießen auf dem Schlachtfeld nicht geringer gewesen war und immer noch eine große Familie hat. Nachdem Qianxuan's Antwort gehört hat und wusste, dass immer seine eigene Meinung hat, sagt sie nicht viel. Sie sagt ihm lediglich, soll es wuan sollen und sich an ihr bieten Jungeren Bruder, sie zu fragen, was ist mit euch? Jin bis sich auf die Lippe und sagt nach einer langen Pause entschlossen, ich möchte ein Energieforschungslabor gründen. Qianxuan lehnt seine Idee nicht sofort ab, fragt aber nach reiflicher Überlegung, kannst du mir den Gedanken mitteilen? Sie glaubt nicht, dass ihr Bruder die aktuelle Situation nicht erkennt und nur von seinen eigenen Interessen in der gefährlichen Apokalypse besessen war. Ich forsch, seit ich den Zombie gehirnkern habe. Die Energie am Gehirnkern kann tatsächlich als eine Energiequelle betrachtet werden, ähnlich wie all, Elektrizität, Sonnenenergie und Warmenergie. Dass sich das Erdmagnetfeld verändert hat, sind alle Arten von Elektrogeräten davon betroffen und können nicht mehr verwendet werden. Ich möchte versuchen, mit dem Gehirnkern Elektrizität zu ersetzen und verschiedene Waffen zu bauen, als keine über sein Ideen sprach, wurde leicht aufgeregt, und sein Augen strahlten. Das ist eine gute Idee, drückt Qianxuan ebenfalls seine Erkennung aus. Bever sich freuen konnte, welch soll das Thema, aber die Idee ist zu vague. Die Investitionen, die Mittel und die Forscher des Labors werden nicht berücksichtigt. Du solltest das zuerst mit deinem 5. Onkel besprechen. Qianxuan war etwas enttäuscht, aber Qianxuan lehnt nicht rundweg ab. Ließ noch Spielraum. Solange Wuans überzeugt worden konnte, ward es im Gorgehen. Dieser Gedankenmatch in wieder munter. Kapitel 74 Verspieltheit. Als Qianxuans Blick bemerkt, was sich den Bierscham aus dem Mundwinkel. Ich habe gehört, ihr hat eine Lerdung gegründet. Ich habe vor,
Osch so an zu gründen, nur so zum Spaß. Dan können wir gegeneinander antreten, das Blied dir überlassen, Jinjuan am sich mit Storbchen ein Stück Schweinschacks. Aber du musst das nicht extra ansprechen. Meiner Meinung nach Word Silverstar bald strukturiert sein, was meinst du, Jin Ming hab interessiert Diogenbraun. Jinjuan hat es nicht eilig. Sie kaut langsamen der Schweinschacks, bever sie sagt, Zombies entwickeln sich heutzutage so schnell. Is jit Krabbler, Schnelllaufer und Langsamläufer so mutiert die ihren Pflanzen. Früher waren Zombies noch keine groß Sache, der war es egal, ob mehr Leute waren, und es war relativ sicher. Aber jetzt ist es anders. Wenn mehr Leute sind, wird der Geruch definitiv stärker. Wenn man versehentlich mutig mutiert ihr anlagt, wird das Gleichbedeutend mit der Vernichtung der gesamten Armee. In diesem Fall ist es besser, in einem kleinen Team zu operieren. Solange man vorsichtig ist, muss man sich nicht mit vulgaren berechenbaren Feinden auseinandersetzen. Für an der Streitkraft ist es schwierig, eine solche Methode umzusetzen. Schließlich ist der Unterschied in der Stork zwischen Hellsehern und Johanlichen Menschen zu groß, aber unser Silverstar Krieger üben entweder Kampfgeist oder Magie. Die durchschnittliche Stork kann sie mehrere Straßen zurückwerfen. Außerdem sind sie, egal ob Magie oder Kampfgeist, nach einem gewissen Übungsniveau, außer auf dem Schlachtfeld, besser für den Teamkampf geeignet. Ich denke, dasselbe gilt für Hellseher, sobald sie so ein Gesprechen hat, werden alle nachdenklich. Aber, Jinjuan nam ihnen Skluck Bier, wenn alle in kleinen Teams kämpften wurden, war das nicht so chaotisch, Jinjuan legt sein Hand auf den Tisch. Als hat sein Vor und Nachteil, aber solange das System solid ist und richtig verwaltet wird es nicht allzu viel Problem geben. Aber das sind nicht unsere Sorgen, Onkel Wu wird sich darum kümmern, Jinjuan das auch und sagt nichts weiter. Ich find das großartig, Sascha riecht Zhuangyuan die ihr Bierflasche in ihrer Hand. So wird Silverstar auf jeden Fall sehr interessant, mit allen möglichen kleinen Teams mit ihren eigenen Besonderheiten, Jin Ming lächelt. Da hast du recht. Jed's Team hat sein eigenen Stärken. Manch sind gut am Angriff, manch in der Verteidigung, manch sind wendig und vielsichtig, manch gerissen und manch arbeiten stillschweigend zusammen. Außerdem muss Ivana Yuan Gegründet Attentatien nicht extra beantragt werden. Kann ein ein kleines Team bilden, das sich auf Attentat spezialisiert, als all das Harten, wird ihnen klar, dass es tatsächlich so war. Übrigens, Sascha, du bist nicht mehr jung, und Bruder Zhuang ist zurück. Wann können wir endlich zu deiner Hochzeit kommen, fragt Qianxuan neckisch und verdreht Diogen. Zhuangyuan's Augen leuchteten bei seinem Vorschlag auf unterwarf Qianxuan einen anerkennenden Blick zu. Ha, Sascha war verblüfft über Qianxuans plötzlich Fridge, und als sie Zhuangyuan's Blick sah, wurde sie noch ruder. Na ja, wir sind noch jung. Nein, das stimmt nicht. Es ist das Ende der Welt. Nein, das stimmt nicht. Meine Schwester und mein zweiter Bruder sind noch nicht zurück, sie stottert sogar beim Sprechen. PFFT, mussten lachen, sogar Zhuangyuan. Sascha war erst fassungslos, dann wütend. Zhuangyuan hat mir noch keinen Antrag gemacht, warum sollte ich ihn also heiraten, sagt sie wütend. Kaum hat sie das gesagt, wird IHR klar, was sie gesagt hat, und IHR ohnehin schon rot gesicht wird noch ruder. Sie verhält sich gedemütigt. Ihrer wird stießen auf gemischt Reaktionen. Qianxuan zigt Sascha innerlich einen Daumen hoch, gut gemacht. Endlich hast du den Mut, Zhuangyuan einen Heiratsantrag zu machen, kein Ming und die anderen Fingen zu hunnen. Oh, du bist also verordert, dass Yuan dir keinen Antrag gemacht hat. Yuan, das ist dein Schuld, Zhuangyuan hielt nachdenklich in, dann nickte, scheinbar überzeugt. Ist so was, als aber Sascha wirklich einen Heiratsantrag machen wollte. Als Sascha seine Reaktion sah, war sie noch verlegener. Abzulenken, stürzt sie sich auf Qianxuan, es ist alles dein Schuld. Es ist alles dein Schuld, Qianxuan wusste, dass sie wirklich wütend war und versucht, sie zu kitzeln. Sie wird nicht einfach das tun und es auf sich beruhen lassen. Sie lässt ihre Schüssel fallen und rennt los. Wie kannst du mir das geben? Dein Lebenslanges Glück liegt mir im Herzen, oder? Und du bist nicht denkbar, du bist sogar undenkbar, argumentiert sie spielerisch und rennt los.
Zhuangyuan und die anderen Satten den Bieten spielerisch zu, und die Absichten ergriffen. Sascha war wütend, ihre Zorn juckten. Ich passe auf dich auf, sagt sie und beschleunigt ihre Bewegungen. Sie wollte die Verfolgung aufnehmen, als sie bemerkt, dass Qianxuan aus Argentinum Grund vor ihr Stellen geblieben war. Sie nutzt die Gelegenheit und stürzt sich auf sie, sie zu kitzeln. Doch kaum hat sie berührt, schlug Qianxuan sanft ihre Hand weg. Herauf! Sieh mal, ist das nicht Enkian da drüben? Fragt sie und tut über den Spielplatz. Obwohl Sascha vermutet, dass sie sich herrichten wollte, blickt sie in die Richtung ihres Fingers. Sie ist es, zu Enkian stand fassungslos und hielt einen kleinen Jungen am Arm. Die beiden täuschten Blick aus, begeisterten Zhuangyuan und die anderen und machten sich dann auf den Weg. Als sie nachher kamen, bemerkten sie zu Enkian seltsamen Gesichtsausdruck, unsicher, ob sie lachen oder weinen sollt. Sie wirkt abgelenkt und bemerkt nicht einmal, wie sie waren. Der Jung, der Schweigen neben ihr stand, muss ihr jüngerer Bruder sein, etwas 16 oder 17 Jahre alt. Im Gegensatz zu Enkian, der nur mittelmäßig hübsch war ein bemerkenswert gut aussehender junger Mann, obwohl seine Augen geschwollen und rot waren, indeutig vom Weinen. Engin, rief sie mehrmals, wirkt aber immer noch abgelenkt. Erst ihr Bruder bemerkt sie und sagen ihr, sie wieder zur Besinnung zu bringen. Was machst du da? Zu Engin dreht sich zu ihrem Bruder Zu Anian blieb stumm und gestikuliert stumm in Richtung Qianxuan und Sascha. Zu Engin so herüber, ihre Reaktion trage. Qianxuan, Sascha, sprach sie langsam, ihre Wort wirkten immer noch etwas abgelenkt. Qianxuan und Sascha waren unbesorgt. Isa so was, als war ihr Bruder gefunden worden, also sollt als glad laufen. Warum sie so besorgt aus? War etwas passiert? Qianxuan runzelt die Stirn und teilt ihr Zwiemel das Gesicht. Du siehst besorgt aus. Was ist passiert? Ja, wenn es etwas Schwieriges ist, sag es uns. Auch wenn wir dir nicht helfen können wir dir trotzdem helfen, eine Lösung zu finden, sagt Sascha. Zu Engin kam nach ihren Worten endlich zur Besinnung. Einen Moment lang war sie hin und her zwischen der Ruhung über die Besorgnis ihrer neuen Freund und der leichten Belustigung. Qianxuan und Sascha bemerkten es und deuteten, dass zu Enkian sie nicht in Verlegenheit bringen und es ihnen deshalb nicht sagen wollte. Sie waren nun etwas besorgt, und Sascha wurde noch wütender und sagt, glaubst du, ich kann es nicht wissen, wenn du es mir nicht sagst? Dies beruhigt zu Enkian über unruhigst immer nach Qianxuans und Saschas Aufregung. Zu Enkian lächelt, nichts, ich bin nur etwas emotional, ihr Tomfwald klang nun erleichtert. Wirklich, was kann dich nur so emotional machen? Qianxuan und Sascha warfen ihr Zwiefällen Blick zu. Es ist wahr, antwortet zu Enkian zuversichtlich. Als sie die Skepsis der beiden Männer bemerkt, erklärt sie, in meiner Familie ist etwas passiert. Nach der Apokalypse wurde zu einem in einen Zombie verwandelt und von einen getötet, der seine Kraft erweckt hat. Yang kehrt zurück und macht eines sehen. Verlangt rücksichtslos von Yang, für das Leben ihres Sohns zu bezahlen. Mein Vater auf Yang nicht, sondern warf ihr Unvernunft vor. Spotter versucht Yang mehrmals, Yang zu töten, aber mein Vater wird sie stets ab. Vor ein paar Tagen kam ein Mutierter aus dem zu unserem Haus vorbei. Yang stießen Yang hinaus, zu sterben, doch mein Vater stürzt sich auf ihn und wird von dem Mutierten Leuen in den Hals gebissen, was einschließlich tötet, selbst nachdem sie zu gesprochen hat, kann zu Enkian ihnen Sufzer über die Vergänglichkeit des Lebens nicht unterdrücken. Was ist mit Yang? Fragt Sascha neugierig. Sie wird von Yang zu dem hungrigen Mutierten Leuen gestrissen. Zu Enkian war ihrem Bruder einen Blick zu, der still geblieben war. Qianxuan verdreht die Augen und dacht, es sei nichts Besonderes. Okay, ich weiß, was passiert ist, aber ich bin immer noch neugierig, warum du so emotional bist, zu Enkians Gesicht verzog sich. In den Augen meines Vaters waren Yang und ihr Sohn immer die wichtigsten Menschen. Hat Yang immer ignoriert. Es ist mir ein wenig unangenehm, dass sich mit Yang über Yang streitet und sogar sein Leben für sie riskiert, das ist ganz falsch. So ist das Verhältnis von Vater und Sohn.
Als Eltern bevor Zugen wer vielleicht ein Kind gegen über dem anderen, aber wir hören nie auf, unser Eugen zu lieben. Qianxuan hat in diesem Leben die Ungeteilte bei Hers Vaders erfahren. Obwohl sie in ihrem vorherigen Leben sein Lieb nicht erfahren hat, glaubt sie immer, es liegt darin, dass sie nie Zeit miteinander verbracht hatten und es der keine Zunigung gab. Qianxuan war, das muss man sagen, zu naiv. Qianxian hat noch nicht geantwortet, aber Qianxian, der geschwiegen hat, blickt plötzlich auf unterwittert aufgeregt, nein, ich habe Papa und Yang Streeten gehört. Sagt, dass Yang keine Kinder mehr bekommen kann, aber ohne ihnen so nicht leben kann. Die Familie zu brach jemanden, der die Familienlinie fortfährt, also Wörter, am Endwort sein Stimmerstickt und Tronen traten im in Diogen. Kapitel 75, Spannentheorie. Qianxuan war fassungslos, da sie nicht erwartet hat, dass ihr Wort eine so heftige Reaktion bei Qianxian hervorrufen worden. Als sie sein Gesicht sah, Wallersterhut und Graul, mit seinem geraden Rücken und den Tronen in den Augen, workt wie jemand, der trotz tiefer Verletzung felt versucht, stark zu leben, muss sie suchen. Sie streckt die Hand aus und berührt Qianxians Kopf. Hab keinen Graul und keine Verbitterung. Egal, wie sehr sich dein Vater irrt, starb, dich zu retten. Das ist die Wahrheit. Graul und Verbitterung machen dich nicht glücklich. Lern, dankbar und nachsichtig zu sein, sie sprach die tiefen Wahrheiten aus, aber besog sie nicht auf sich selbst. Doch sie konnte nicht loslassen. Sie konnte ihre Unschuldigkeit, das gestorben war, nicht loslassen. Der Hass, den sie empfand, war tief in ihrer Seele verwurzelt, und es wurde ihnen seelenserstörenden Splitterbrochen, ihn zu vertrieben. Qianxian wollte instinktiv etwas erwidern, doch als aufblickt, sah ihren Gesicht so struck und skluck die Wort herunter, die ihm auf den Lippen lagen. Konnte das Gefühl nicht beschreiben. Die Freundin seiner Schwester hat ein ruhiges Gesicht, ihre Augen waren noch immer von sanfter Sorge erfüllt, doch Spirit beg eine Woj unter der Ruhe, die auf den richtigen Moment wartet, durchzubrechen. Qianxian bemerkt nichts Ungewöhnliches in ihrem Bruder und folgt einfach Qianxuans Worten und sagt, Qianxuan hat recht, lass dich nicht von ein bisschen Graul und Widerwillen ins Kranken. Du bist noch jung, dein Leben hat gerade erst begonnen. Und du hast noch einen langen Weg vor Direktor. Wenn du ein Moment nicht dankbar und tolerant sein kannst, lern zuerst loszulassen. Wenn du in ein paar Jahren zurückblickst, wirst du erkennen, wie unbedeutend der Graul und der Widerwille am Moment sind. Ja, kleiner Bruder, Sascharit außerdem, lern, das zu schätzen, was du hast. Obwohl die Liebdienstvater zu dir nicht rein ist, kannst du deswegen nichts in dir sehen. Du musst an deine Schwester denken. Für dich ist sie den ganzen Weg von Südstadt in die Hauptstadt gelaufen und stand mehrmals am Rande von Leben und Tod, als Qianxian hört, wie Sascha erwartet, was Qianxian für ihn hat, tat ihm die Nässe weh und konnte die Tränen nicht zurückhalten. Schon gut, sagt Qianxian, trat vor, zog ihn in ihre Arm und strichelt sanft seinen Rücken. Hör auf zu weinen. Du bist 17, kein Kind mehr. Warum weinst du immer noch in den Armen deiner Schwester? Ihre Wort waren hart, aber ihr Ton war unglaublich sanft. Es war in Ordnung gewesen, wenn sie nichts gesagt hat, aber als sie es tat, brach Qianxian in Tränen aus. Hat vorher still geweint, aber jetzt brach in Tränen aus wie ein Kind. Qianxian weint eine halbe Stunde lang und schrie in Kummer, Graul und Widerwillen heraus. Danach schien etwas losgelassen zu haben, sein Gesicht war erfrischt, sein Stimmung nicht langer getritt. Na gut, du hast so viel Gelebt und eine so lang Reise hinter Direktor. Du musst im Verhindern sein. Wir gehen mit dir essen, zwinkert Qianxuan spielerisch. Sie und Sascha hielten sich in den Händen und gingen weiter. Als sie am Tisch zerkehrten, serviert Qianxuan den Beeten Reis und begann, ihre halb aufgegessen Schüssel zu essen. Zum Glück war es warm, so dass das Essen nicht schlecht schmeckt, auch wenn es kalt wird. Ming und die anderen hatten Essen bereits beendet und nippten Juwels in einem Bier. Als sie zurückkommen sahen, ließen sie schnell die Rest wegräumen und eine frische Portion Essen an den Tisch bringen. Beim Anblick dieser selbstgekochten Gericht, die sie seit der Apokalypse nicht mehr gegessen hatten, verklingen die bereits hungrigen Geschwister sie zu sichern. Nachdem sie Essen beendet und das Geschirr abgeräumt hatten, holt Qianxuan Snacks Weirdness,
Beef jerky und geriebenen Tintenfisch aus ihrem Bericht, die Getränk zu begleiten. Al tranken ein Bier, und Sager zu Anien hat heute von zu Ankien ein Bier bekommen. Übrigens, Ankien, was kann dein Bruder, Sascha steckt sich eine Erdnis in den Mund und nuspert sie köstlich. Zu Ankiens Lippen verzogen sich zu einem Stalzen Lächeln. Es ist Pflanzenmanipulation, Sager zu Anien, der sich etwas niedergesklichen gefällt hat, lächelt, als sie von seiner eigenen Fähigkeit halten, und sich damit sein groß Zufriedenheit. Ha, rief Sascha überrascht. Wie kontrollierst du das, zu Ankien schwiegen zu ihren Bruder an. Zu Anien verstand und streckt sein Recht Hand aus, durch eine über einen Meter lang ranke Watches aus seiner Hand floss. Wollte gerade etwas tun, als erster und sein Schwester verwirrt ensa. Zu Ankien verstand und erklärt Qianxuan und Sascha, Anien ist bereits auf der dritten Ebene. Sein Ranken können fast einen Meter tiefer am Boden verursachen und sehr hart gegenstehen zerfetzen. Aber natürlich kann sie nicht einfach dort liegen lassen, sie zu zerstören, die beiden starten sich nicht daran, durch Qianxuan stellt eine Frage. Ist die Ranke in der Handfläche deines Bruders auf die Islange fixiert oder kann sie beliebig gestört werden? Ja, sie kann beliebig gestört werden, aber je länger die Ranke, desto mehr Energie wird benötigt, antwortet zu Anien. Qianxuan hab überrascht eine Augenbraue. Die Fähigkeit ähnelt meiner, sagt aber Gemmen etwas sagen konnt, schrie Sascha auf, sprang nach vorn und packt in wütendem Arm. Du hast mir nicht einmal erzählt, dass du den Kraft erweckt hast, sie bemüht sich nicht, ihren Unmut zu verbergen. Alle waren überrascht. Schließlich hat Qianxuan immer noch Schwarzhaar und Schwarzaugen. Kommt es sein, dass sich sein Aussehen, genau wie bei Sascha, nach der Aktivierung seiner Kraft verändert hat? Qianxuan, unbeeindruckt von Saschas Wort, streichelt sie langsam. Wir waren so lang getrennt und sehen uns endlich wieder. Wer hat so etwas deprimierendes gedacht, sein Wort waren alltäglich, doch bei nachher Betrachtung waren sie von einer süßen Note halt. Sascha braucht einen Moment, die verborgen Bedeutung zu erfassen, und ihre erinnern. Dann want sie sich der Aufmerksamkeit aller zu umfragt, also, was ist den Kraft, der Vorherige zorn war aus ihrem Tun verschwinden, nun mit einer Sysgefort, die sie nicht bemerkt hat. Doch Qianxuan ignoriert es nicht. Ein Anflug eines Lächelns glitsch sich in seinen Augenwinkel. Streckt sein Recht Hand aus, genau wie zu Anien es getan hat. Bin so schnell taucht etwas aus seiner Handfläche auf, doch statt ranken war es ein Zentimeterlanges, schwarzes, stachellertiges Objekt. Was ist das? Sascha streckt neugierig die Hand aus, es zu berühren. Qianxuan, erschrocken von ihrer Bewegung, schob den Stachel in seiner rechten Hand schnell beiseite. Nicht anfassen, ist giftig, seine linke Hand, die immer noch angstlich ihre unruhige Hand umklammert, hielt sie fest. Mein Superkraft ist eigentlich eine Spezialisierung. Sie ist sehr scharf und man kann sich leicht verletzen, wenn man nicht aufpasst. Als Sascha die giftige Information hört, zittert ihre Hand, doch sie hört auf, sich aufzuregen, und lässt sich gehorsam von Qianxuan halten. Du hast gesagt, es ist giftig, Qianxuan war überrascht. Sie hat zum ersten Mal von einer Superkraft gehört, die mit Gift zu tun hat. Ja, Qianxuan zog den schwarzen Stachel aus seiner Handfläche. Es ist ein Nervengift, Jinyu war überrascht. Sind Neurotoxin gegen Zombies wirksam, seiner Meinung nach waren Zombies bereits wandeln tot und sollten der nicht von Gift betroffen sein. Ja, sagt Qianxuan und lässt den sich windenden Sascha los. Man muss sagen, dass von allen Giften Neurotoxin gegen Zombies wirksam sind. Und ihr Gift, die den Blutkreislauf oder die inneren Organe beeinträchtigen, haben keine Wirkung auf Zombies. Warum sagst du das? Fragt Jin Ming interessiert. Qianxuan begann, von seinen Entdeckungen zu erzählen. Jeder weiß, dass der Kopf eines Zombies sein Schwachstelle ist, aber das stimmt nicht. Der Grund, warum sich ein Zombie nach dem Abtrennen des Kopfs nicht mehr bewegen kann, liegt darin, dass die Rückenmarksnerven durchtrennt wurden und dadurch die Verbindung zwischen Hirn und Körper unterbrochen wird. Das Leben eines Zombies ist etwas ganz Besonderes, und der Hirn ist sein grundlegend. Genauer gesagt, solange der Hirn nicht da ist der Zombie nicht tot. Wenn wir Zombie-Spiel in Zombie-Leben fangen,
Im wie bei einer Gehirnoperation den Kopf aufsknieten und ziehen ursprünglichen Hirnkern durch den eines anderen Zombies ersetzen. Letters war weiter, ist aber in Wirklichkeit ein anderer Zombie, allwährend von dieser erschreckenden Theorie fassungslos. Jinzuans Jedenken erinnerten sich an den Moment, als sie dem langsam laufenden Qianxuan Speecher ihnen fiel durch die Kellerschass. Obwohl sie den Kopf verfällt, fiel der langsam Laufer trotzdem zu Boden. Ist das die Vermutung oder wurde sie bestätigt? Jin Ming's Gesicht Saustruck war sehr ernst. Zhuang Yuan breitet die Hand aus. Ich hatte gehofft, es war nur eine Vermutung, aber leider ist es das nicht. Dieses Mal bin ich mit einem Geheimen Arzt zurückgekommen, der zwar weniger bekannt ist, aber ein erstklassiger Mediziner. Hat die Gehirnoperation, von der ich spreche, bereits persönlich durchgeführt, allverstanden, als sie das hörten. Einen langen Moment lang bemerkt Qianxuan, wie die Atmosphäre plötzlich bedrückend wurde, und versucht, die Stimmen aufzulockern, schließlich war heute ein Festessen. Als sie sich umdreht, sah sie Sascha und ihre Augen leuchteten auf. Sascha, du hast gesagt, Bruder Zhuang hat dir nichts von seinen Kräften erzählt. Hast du ihm von denen erzählt? Entschuldige, Sascha, bitte ob für dich, zu unterhalten. Und tatsächlich, Sascha erstert, ihre Augen huschten schildbewusst her und sie zuckte unbewusst zurück. Dieses Capitals. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergiss nicht zu liken. Mehr exklusiv Inhalt auf unserem Patreon. Jederlich motiviert uns. Danke, bis zum nächsten Video.